mo mà tún kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní nínú ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè l'Abala Lerefe náà ní o tá a mọ́ gbà yọjú lójú fèrèsé ẹ̀rí àrídájú ti wá wà ńlẹ̀ báyìí wípé àwọn ọmọ ológun Amẹ́ríkà wọ́n ti balẹ̀ gà sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àwọn náà lẹ́ ń wò yìí o, àníkà kọ́kọ́ fi tó yín létí kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé ẹ̀rí ó ti dọwọ́ wà bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ wọn ní inú ń bí àwọn ti Caliphate àti Gumi. Wọ́n ní Bíbélì ló tún kù tó gbé tó fi ń ṣe wáàsí lódìlódì o pé òun fẹ́ báwọn Kristẹni sọ̀rọ̀ wípé ń tẹ́rù pé wàá gbà yín pé wàá pa yín lára ni mo ló tanra rẹ̀ já gbọ́ lẹ́nu àwọn ará Middle Belt tán ní àníṣe ìkàlà àwọn Fúlàní ní máì náà ẹ rántí rẹ̀ dáadáa. Ìkan lára àwọn prọfẹ̀tì wọn ni Kristẹni ni tí máa pariwo mọ́ wọn wípé ṣe ìkànnì yín ẹ ti borúkọ Fúlàní jẹ́. Inú rẹ̀ wá dùn, ayọ̀ rẹ̀ kún níbi tó ti ṣèpàdé wípé inú àwọn dùn bí Amẹ́ríkà ṣe send the troop wá sí Nàìjíríà pé ń táwọn fẹ́ gangan ni wọ́n ṣe yìí. Monitored everything and also informed me. I want to thank God for the respected leaders that are all here in this Hilton, Washington, D.C. And I'm speaking specifically to Nigerians also in the diaspora. Nobody wins a war for their homeland from outside alone. Victory requires internal collaboration and one united voice abroad. I want to celebrate and appreciate the President of the United States of America for hearkening to the voice and the cry of the Nigerian people. And what you have done, just speaking on behalf of the persecuted, the killed, and the murdered communities, has done a lot that has not happened in over 20 years. And we commend the action of the United States and also all the people that have been able to pull their energies together. Genocide has been on for all these years, but right now I can testify that we're beginning to see the change in terms of the attitude and the behavior of the government of Nigeria and the terrorists. We are gathered here not because Nigeria is weak, but because Nigeria is bleeding. What began as persecution of Christian community has spilled over into also the killing of moderate Muslims, particularly the Hausas, and the destruction of entire civilization that has taken place. The perpetrators are very clear. They are the Fulani killer headsmen and the Aswa and the jihadist network that have pulled their strength and energy together to fight the church and go after anyone who calls upon the name of the Lord, especially in northern Nigeria. Ẹ wo àṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni ẹ̀ ń béèrè pé ṣé funfun ni àbí dúdú. A sọ ọ̀rọ̀ tó pọ̀ lórí ìpànìyàn tó ṣẹlẹ̀ ní Kwara o. Wọ́n ní òkú kan lékún sí ní ideology. À ń sọ fún yín religious ideology ni àwọn tó sojú wọn gangan, àwọn aláṣẹ ní wọ́ọ̀rọ̀ níbi tó ti ṣẹlẹ̀ gangan wọ́n bá wa sọ̀rọ̀. Bó ti ẹ̀ jẹ́ wípé ọ̀tọ̀ ní tí àwọn aláṣẹ ìpínlẹ̀ Kwara ń sọ. Àwa náà ti expect pé ń tán máa sọ òní kájú òṣùwọ̀n, ṣùgbọ́n lẹ́nu àwọn tí ọ̀rọ̀ sojú wọn gangan àmú wọn bọ̀. Ẹ jẹ́ á wá dé Amẹ́ríkà níbi tá a ti gbọ́ tí Trump, ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà, nínú ìpàdé tó máa ń ṣe lọ́dọọdún tó ń pè ní prayer breakfast, ó acknowledge ìyàwó ààrẹ olódòdẹ. In fact ó ń wà ní ó ń wá ń wọnú èrò báyìí ni pé ìyàwó olódòdẹ da ẹ rò pé mò ń ṣeré ni, kì í ṣàwàdà kì í ṣeré o. Ẹ jẹ́ á kọ́kọ́ gbọ́ bó ṣe acknowledge presence wọn ká tó wá gbọ́n tí àwọn Fúlàní tó ń sọ. Now let's return to that breaking story that I mentioned earlier. Nigeria's First Lady Oluremi Tinubu has met President Trump as the country collaborates with the United States to tackle killings by terrorist groups in northern Nigeria. The visit of Mrs. Tinubu may not be unconnected to the moves by the US government to crack down on killings in Christian communities in northern Nigeria. The Nigerian government immediately opened channels of discussion with the US government officials regarding working together to try to stem recurring attacks in some states by with targeted strikes carried out by US forces in Sokoto state. But we're honored to be joined today by the First Lady of Nigeria, who also happens to serve as a Christian pastor at the largest church in Nigeria, a very respected woman. First Lady, please, where are you? Thank you very much. It's a great honor. Thank you very much. Very respected person, too. Thank you. 4 years, ISIS rebuilt, and they have a little bit of ISIS now again. And we knocked the hell out of them the other day in Nigeria because they were killing Christians. You know about that. You can't do that. When Christians come under attack, they know they're going to be attacked violently and viciously by President Trump. I know it's not a nice thing to say, but that's the way it is. Abẹ́rí ẹgbọ́ lẹ́nu Charles náà, Arise TV tó ní gbogbo kùrùkẹ́rẹ́ ààrẹ olódòdẹ
àti àwọn Amẹ́ríkà tó jọ ní àjọṣepọ̀ pàápàá jùlọ tá a tún wá rí ìyàwó wọn tó tún lọ sí Amẹ́ríkà tí Trump tún tó tún dẹ mọ́ àwọn nínú tí ń bí àwọn ará bí mo ní kán rèé fi sọ òkúta kórìí wọn fọ́ dànù àti Gumi o àti Caliphate o mo ní kán méjèèjì at the same time kán rèé forí sọ òkúta kórìí wọn fọ́ dànù àṣeyàwó ààrẹ náà mọ̀ sí ìyá ń jẹ rántí pé ẹ ti pèpè wípé kán pàyàwó ààrẹ lọ́jọ́ sí abẹ́ rò pé wọ́n kàn déédéé ìyàwó dídí ìyàwó ààrẹ ìkànnú àwọn sàbẹ̀ yín sàbẹ̀ sàtáánì nìkan jùkọlù torí pé ó jẹ́ pásítọ̀ bóun ni ìyàwó ààrẹ tó jẹ́ mùsùlùmí yóò ṣe jẹ́ pásítọ̀ ẹ wá wo ohun tí Trump sọ pé kírísítẹ́nì ni bẹ́ẹ̀ náà sì ni ó jẹ́ èèyàn gidi bẹ́ẹ̀ mo mọ̀ pé inú olódòdó ó dùn sí ẹ̀rí gbogbo òsì tí wọ́n ń pariwo ẹ lọ tọ́kì wọ́n fi tì wọ́n wájú ni ìyá ò jẹ ségesìyàn lára inú mi sì ń dùn ayọ̀ mi ń kún abẹ́rẹ́ Trump gan-an ó tún fi kàràmọ̀ sí ẹ jẹ́ àtẹ̀wájú ó ju bá a ṣe wò lọ. ẹ wo ká tó tẹ̀ wájú bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ wọn láwọn Fúlàní yẹn ń sọ wípé àṣé green snake under the green grass ní ìyàwó olóró rẹ̀ mo lórúkọ tó bá wù yín kẹ́ pé wọ́n tí yín bá yín ẹ fẹ́ là ẹ já wa inú ìròyìn àkójọpọ̀ láti lò tí arákùnrin yẹn ti rántí rẹ̀ ìkànnà àwọn pásítọ̀ tí mọ́ tẹnu mọ́ tí mọ́ paláriwo wípé islamization ó sọ̀rọ̀ àbàpàdé inú àkójọpọ̀ ìròyìn. ẹ jẹ́ wá tún sáré gbọ́ lẹ́nu àwọn congressmen ní USA níbi tí wọ́n ti ń kìlọ̀ fún whosoever is concerned ẹ̀ ń bá létí kó gbọ́n tí ẹ̀mí sọ wípé bẹ́ẹ̀ bá ń ka orílẹ̀-èdè tí wọ́n ti ń practice sàríà pé ẹ mọ́ ka Amẹ́ríkà mọ́ o àṣé wọ́n fún wọn lọ́rùn náà àṣé wọ́n fẹ́ẹ́ fi tipátipá mú sàríà wọ Amẹ́ríkà náà àwọn ẹni àgbà fún wọn ní Amẹ́ríkà kì í ṣe ilẹ̀ àjèjì tẹ́ ẹ ti lè mú sàríà wọ̀ wípé kẹ́ ẹ gba ìlú mi lọ àwọn lè dárúkọ àwọn orílẹ̀-èdè tán ti ń practice sàríà ẹ mọ́ gbé ìgbèkúgbè wá sí Amẹ́ríkà mo sì mọ̀ pé Nàìjíríà náà ò ní gbà pàápàá jùlọ ńlẹ̀ Yorùbá. There are 57 countries in the world that you can live if you want to live under Sharia. Working with my colleagues, we're going to make sure this one is not number 58. ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn o mo sì mọ̀ pé Nàìjíríà náà ó jà takuntakun gbogbo lẹ Haúsá tán ti gba sàríà láàyè nítorí pé Nàìjíríà kì í ṣe religious country wọ́n máa yọ kúrò láìpẹ́ mọ́ wọ̀rí ẹ jẹ́ àwa dé Ẹdó níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé lára àwọn ìkan nínú àwọn olórí àwọn vigilante wọn ló gbàbọ̀dé wọ́n ní wọ́n find out wípé ajínigbé lòun náà ó ń kòlábò pẹ̀lú àwọn ajínigbé wọ́n wá locate ilé rẹ̀ tó kọ́ wọ́n sì rèé wo wọ́n bì lulẹ̀. ṣùgbọ́n àyà ní ká pariwo díẹ̀ lé wọn lórí o ká sì béèrè lọ́wọ́ wọn dáadáa pé ṣé ìṣe opposition ni wọ́n ń fi ìyà jẹ kán mọ́ fi òṣèlú kán mọ́ fi ṣe o kán make sure wípé ẹ̀sùn tán fi kàn án ó rí bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ ẹ já kó bẹ́ẹ̀ jáde ọ̀dọ̀ Tonto Dike lẹ́yìn ìgbà tí Tonto Dike jáde tó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àti pásítọ̀ rẹ̀ wípé bàbá ọmọ òun ti recognize ọmọ rẹ̀ náà sì ti ń pe bàbá wípé bàbá wọ ọmọ rẹ̀ ọmọ wo bàbá rẹ̀ náà láti wá gbọ́ pé wọ́n ti totally wọ́n ti reconcile padà báyìí ẹ jẹ́ á gbọ́ díẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ náà bó ṣe lọ kọ́tì Ọlọ́run àti what God cannot do does not exist. Pastor Jerry. The thing that crossed my mind when I saw this video. Why? Oh my God, that boy looks like his father. Daddy's boy. I'm like, I'm sorry, but that's that man's baby. Oh my God, too much. Why has that man not been with his baby? Like it's beating out like this. Ha! No, they look alike. How was it even possible to separate that? Yeah, they look alike. What? Too much. And I love to see this. And it brings me back to Harry's song and the Alexa Perez conversation. Are we going to see this? ó náà lè ti rí yan ilé ìlú wá fa ìkéde pàtàkì tẹ́ ẹ̀ sanwó fún la ṣe ń rọ gbogbo àwọn feminist gbogbo àwọn tí wọ́n mọ̀ pera wọn ní ọkùnrin obìnrin kò lè padà dọkùnrin o ọkùnrin náà ò sì lè padà dóbìnrin bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ìjà lóde tó rin dòwe bíjà bá wà láàrin lọ́kọ-láya kó wá mọ́ kílèmù bàbá kó mọ́ sọ wípé ìwọ lọkùnrin the king àmọ́ rántí ibi Tonto Dike ṣe mọ́ pírẹsidẹ́ntì ààrẹ ìgbà náà tí mọ́ sọ pé I'm the king ó ti padà gbé adé lẹ̀ ó ti gbádé fáládé mo sì rántí àwọn tó bá dá sí tó bá fẹ́ lójú ńgbà náà ẹ̀kọ́ ńlá ni fún gbogbo obìnrin pàápàá jùlọ náà tí máa ń sáré gbé ẹjọ́ ọkọ wọn wá sí orí agbágbé iṣẹ́ rí pé kan nù yín ti padà repent báyìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ rèé fi orí pamọ́
sábẹ́ ọkọ yín. Ọkọ tó bá sì láṣejù náà à ń fásìkò irọ́ ìwọ náà kò gbọ́n o nítorí bí Tonto Dike bóun náà ṣe lose lọ́kọ rẹ̀ náà lose o. Ní ìsìn wọ́n jọ gbọ́ bùkátà ọmọ ni. Ó dáa níbẹ̀ ẹ̀já wá sún síwájú ká dọ́dọ̀ Angela Okore tóun àti Mercy Johnson tọ́jọ́ ní ìfàǹfà tí ọ̀rọ̀ fi délé ẹjọ́ tán fi mú sáhàmọ́ wọ́n ti gba béèlì ẹ̀ báyìí o ó ti wá jáde wá bẹ̀bẹ̀. I'm not a perfect being. Yes, I am not. So this video is specifically for Mercy and her kids and her family. You know, when you are getting older, a lot of things will believe in you. While we were growing in the industry, some people will come and tell me that Mercy said, some people will tell me that Angela said, tell Mercy that Angela said, and there have been issues, quarrels, chaos, loggerheads, you know. And at this age, I don't think this is what I want. The only thing I want right now is money, business. If you have business, call me. I'm no more listening to those cheap gossips. You know, I just want to apologize to you. If it's just my words, if it's the words I have written, anytime your name pops out on social media, I am deeply sorry. You are not a witch. You are not what people are calling you. This is just to say I am sorry. We don't know where our kids will meet each other tomorrow. Ó náà nìyẹn o, mo rò pé ẹ̀bẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ yóò dénú Mercy Johnson yóò lè gbé ẹjọ́ kúrò nílé ẹjọ́ wọ́n fi ẹsẹ̀ létọ̀ wọ́n níjà ti parí káwọn alárinà kan yẹ̀bá kan yẹra o ó dà òun náà ó ti sọ sọ́ọ̀rì bẹ́ẹ̀ yẹn bá sì ti mọ sọ́ọ̀rì sọ tó sì dénú tó dékùn ó dò sálẹ̀ rẹ̀ ó ti tán náà nù òun náà ti kọ́gbọ́n àbí òní kéèyàn wá mọ́ parídàrídà kéèyàn mọ́ para lé ẹjọ́ nítorí pé ó pè yàn kan lájẹ̀ ó pè lóṣó ṣé kò wá àti kọ́rọ̀ rẹ̀ jẹ báyìí ó dá o káwọn yòókù náà fi kọ́gbọ́n o pàápàá jùlọ àwọn onígọ́sìpù sọnù lórí ẹ̀rọ ayélujára ẹjẹ́ awakùnrin ẹjẹ́ adékìtì lọ́dọ̀ arákùnrin kan ìgbàjú ìgbàmú bẹ́ẹ̀ bá rí ojú bó ṣe wú bíi tààmú ẹ̀bà wọ́n ní àwọn olóṣèlú kan náà nà mọ̀ ní ẹ tún ti bẹ̀rẹ̀. mo ní kó má pè báyọ̀ mọ́ olójú ẹgbẹ́ ni wá àwa sọ̀rọ̀ wájà àpò òlú rẹ̀ ìgbà tá a pò òlú rẹ̀ wọ́n wá sílé Fálàdé jọ́sàn Fálàdé làwọn méjì gbọ́kadà wá àtìyàwó ọ̀nàrẹ́bù àti ọ̀nàrẹ́bù tó ní kọ́ pa mí lélẹ̀ ìgbà táwọn dé station wọn ní kọ́ lọ tírìtì mi ṣùgbọ́n nǹkan tí mò ń sọ mi ò lè sọ̀rọ̀ dáadáa mọ́ tó bá nìkan tó ṣẹlẹ̀ sí mi káwọn ọ̀rẹ́ mi lè gbà mí Adébáyọ̀ Ògúnṣakí lórúkọ mi ní ìmọ̀ kan tí mo fi ṣe wọ́n o pàdé lánàá là ń ṣe o pàdé lánàá kò sí nǹkan tí mo fi ṣe jù yẹn lọ ó ní tẹnu akọlẹ̀ kúlé òun ẹ lè bèrè lọ́wọ́ Prince Fálàdé mi ò lọ sílẹ̀ rí mi ò dẹ̀dẹ̀ lé rí adẹ̀dẹ̀ station wọn ní kó lọ tírìtì mi mo fẹ́ káwọn èèyàn kan gbọ́ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ó ra ẹja nìṣó ní ìpínlẹ̀ Rivers o ara mẹ́rìírí o wọ́n ní láńlọ́ọ̀dù ó sí òrùlé mọ́ tẹ́nàntì lórí wọ́n ní ọmọ Ghana ni mo ní lóhun tó jẹ́ wípé òun gan tẹ́nàntì ní Nàìjíríà ó wá di láńlọ́ọ̀dù Nàìjíríà ó wá ń sí òrùlé lé tẹ́nàntì lórí àyà ní ṣe mo ti mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ bóyá tẹ́nàntì jẹ́wọ́ lé tẹ́nàntì lóhun ò jẹ́wọ́ lé nígbà tán dé ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá ó kó ẹjọ́ ó rò ó lòun ti sanwó lé fún ó ní ọdún kan lòun sì lòun bẹ́ẹ̀ tó fi fóun ní quit notice òun sì sọ fún wípé kó fóun ní 14 days extra kóun fi wá òun tiẹ̀ ti rí lé kóun ó fi ṣe arrangement bóun ó ṣe kó lọ sí ilé tuntun ó ní kó tó di 14 days ní arákùnrin yìí ló ti yọ òrùlé òun ó ní tó wá bà nínú jẹ́ jù náà ni pé gbogbo dọ́kúmẹ́ǹtì ìyàwó òun àti tóun gbogbo sábúkẹ́ àwọn olójó ti bàjẹ́ wọ́n ti ń fa ọ̀rọ̀ yìí ẹgbọ́ tá ń jẹ̀bi kò jẹ́wọ́ lé o lòun fẹ́ tún lè ṣe ni o ó fún 14 days péré àmú ni yóò ṣẹ̀wọ̀n rẹ̀ ọmọ Ghana ó ti gbàgbé wípé kò sí bóun ṣe lè jẹ́ tẹ́nàntì tó láńlọ́ọ̀dù tó tẹ́nàntì lòun Nàìjíríà ó dà ọmọ àjèjì tí ń fọwọ́ halẹ̀ tí ń fi ẹsẹ̀ halẹ̀ fún ọmọ onílé ọmọ onílẹ̀. ṣùgbọ́n àyà ni ọ̀gá mi dey play ẹni tó bá lówó jù nù wọn tó lè náwó fọlọ́pàá ó lò ní ó jàre mo ló tún rán létí àwọn ọlọ́pàá yìí ó dáa mo mọ̀ wípé wọ́n máa ṣe justice ẹjẹ́ á tẹ̀síwájú ẹjẹ́ á wá dé orílẹ̀-èdè India níbi tá a ti rí fọ́nrán kan tọmọ Nàìjíríà ń pariwo wípé bó o bá ti jẹ́ dúdú báyìí tán bá ti kófìrí rẹ̀ tán gan ni rẹ̀ wọ́n ń kó wọn sínú bọ́ọ̀sì ni wọ́n ń dìpọ́ọ̀tì wọn mú ní India náà. Everybody is going, no problem. We go leave India for you people, no problem. Wanna take India? Wetin happen? See as police, any black where they see or your house, they carry everybody in Delhi today. Delhi is not safe. See as he pack us for this car they go. ó dá ẹja fún yín lọ́pdẹ̀tì lórí ti àǹtí Ajára o wọ́n ní at the end of the day wọ́n dúdú ẹ̀pà òbòrò mọ́ o wọ́n ní Ajára àti dolóògbé ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀gbọ́n rẹ̀. Àsọkalẹ̀ àǹfààní o
Tọ́pá ni ọdẹ yàgbé. Orúkọ mi ni Ridwan Asis tí mo jẹ́ ẹ̀gbọ́n fún Ajara. Dókítà ti kọ̀nfàmù ní òru mọ́jú fún wa pé Ajara ti kú. Gbogbo ẹbí àwa ń fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé ẹ ṣé púpọ̀ o. Látòrí ìpèsè gbogbo indọ́sítì ẹ ṣé púpọ̀ o. A jẹ́ fi àsìkò yìí sọ fún yín pé gbogbo àwọn tí wọ́n ń sẹ́ndì owó kó má sẹ́ndì owó mọ́ torí ẹni tá à ń ti torí ẹ̀ sẹ́ndì owó ẹni náà ló ti padà lọ yìí. Ó mà ṣe o, kọ́lọ́run lọ́jọ́ òní kó jọ kó bá àfọ̀rún kẹ́ o, kó tẹ̀ sí afẹ́fẹ́ rere o. Ẹ̀yin òṣèré ẹ kún fún àdúrà o. Ó dẹ̀ ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú, ẹjẹ́ á wá lọ sí Somalia. Ẹ rántí wípé ìròyìn kan gbòde kan lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí tí Israel tán náà recognize orílẹ̀-èdè kan tó kúrò lára Somalia, Somaliland. Àfi bá a ṣe rí fọ́nrán yìí, mo ní kí leléyìí wọ́n ní wọ́n ń gbẹ́ bọ òní o. Mo ní irú omi ẹ̀rọ̀fọ̀ wo ló wá ń jáde, wọ́n ní kí n mọ̀ sómi ní jáde, wọ́n ní epo rọ̀bì nìyẹn o. Wọ́n ní pẹ̀lú research tán ṣe, wọ́n ní epo rọ̀bì tó wà ń bẹ̀ yẹn. Wọ́n ní kì í ṣe kékeré, kò tiẹ̀ ní ìdíkànsẹ́ mọ́ lọ́nú agbami omi kan tó répo rọ̀bì mo ní ó ṣẹ̀ṣẹ̀ yé mi ni. Abalajọ Israel yà sáré recognize wọn, wọ́n ní bó ṣe ń lọ nìyẹn o. Áfíríkà Ọlọ́run fún wa ní ohun àlùmọ́ọ́nì ṣùgbọ́n olórí la ní ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ á dé ọ̀dọ̀ arákùnrin yìí. Mo ní wọ́n tún ti gbé ọ̀rá ìṣàdórí agbágbé, wọ́n ti ń tọrọ owó, wọ́n ti ń ṣe tualesa. Abeg na my boss, you don tey o. My oga abeg, make dem do your boy 500k, 500,000. I know say as you see this video, I know say you go say make I drop my account. My boss abeg, your boy book for this side abeg, 500k. Make I need that for me. See I don need am. Láìgbé láìfà ó ń tọrọ 500k lọ́wọ́ èèyàn kan ẹni yẹn sì ṣiṣẹ́ 500k ni ìwọ jókòó ò ń lo dátà ò fi ń tọrọ owó dáa. Ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ arábìnrin ọmọ Ìgbò ni ó sọ fún wa ó ní ibi tí òun ti lọ lọ́kọ pé wọ́n máa ń ṣe orò ilé kan fún àwọn ìyàwó ń bẹ̀ wípé ẹni tó bá ti ṣàṣemọ́ṣe tó rèé gbé oúnjẹ ọkọ rẹ̀ fún ẹlòmíì jẹ́ńtà tó cheat wípé ẹni yẹn máa kú. Ó ní lòun bá divorce ọkọ mo ní I broke up with my ex-husband because allegedly I divorced my ex-husband because in their village, if a woman cheats, she dies. Now 21st century. Oh, now you people are looking for who to Mbao, Arakodaka. If a woman cheats, she dies. Bah! You want to kill for my mother? No! I divorced the mother. Abẹ́ẹ̀rí ọmọ ọlọ́mọ kò yá fi tìjú kárùn àwọn èèyàn ń bú látìgbà tó ti sọ̀rọ̀ yìí wípé só yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ oníṣekúṣe kò gbédì dúró sójú kan pé só tiẹ̀ yẹ kó wá jáde kó wá sọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ́ ni nígbà tágbára rẹ̀ ò ká tágbára rẹ̀ ká ló lè ṣe tágbára rẹ̀ ò sì ká ó mọ̀ wípé ojú òun kò gbébì kan ó yá ṣe kí ni kàkà tóun ó fi bọ́jọ́ ọlọ́jọ́ lọ kóun kúkú divorce kóun bọ́ sí gbòòrò ayé kóun tẹ́ra àwọn lọ́rùn bóyá tóun bá tẹ́ra àwọn lọ́rùn tán òun ó padà lé ọkọ. Ẹ mọ nǹkan kan láàrin àwọn ọmọ òde ìsìn ọmọ gbèsè ràn yàn kí ló kàn wọ́n pẹ̀lú tradition. ó dá níbẹ̀ já wá dàbújá o àti gbogbo ẹ̀fàrúnsì Nàìjíríà wo bí tẹ́ bá ti rí fọ́nrán yìí wọ́n láwọn kan ti jáde ní ìsìn yìí ẹ mọ̀ pé Nàìjíríà gbogbo nǹkan náà máa ń fi take advantage àwọn èèyàn wọ́n ní wọ́n wá ń gbẹ́jọ́ kiri àti fumigation chemical tó fi ń ṣe fumigation wọ́n ní ṣùgbọ́n ẹ̀ ní rí ejò yẹn inú àpamọ́ náà gbé sí wọ́n wá ní àwọn gbóòórùn ejò ládùúgbò yín àwọn ń ṣe fumigation ẹ̀rú ó ti bà yín mú ní nítorí ìròyìn ọmọ tó kú yìí ẹ tún ti fẹ́ mọ̀ fi yẹn ṣe business wọ́n ní wọ́n wá ṣe fumigation wọ́n á gba táìmù yín wọ́n bí ẹni pé wọ́n ṣiṣẹ́ gidi irọ́ sì ni wọ́n gbé kẹ́míkà kankan wá wọ́n ti po nǹkan kan mú mi tí ó dàbí míìkì báyìí ni àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ náà wá gbé kinní yẹn jáde inú àpamọ́ wọ́n á ní ejò tán ríre láwọn eléyìí wọ́n bá ṣe dọ́dọ̀ àwọn eléyìí lọ́n lè bá ní ó dá àwọn ò sanwó yín ṣùgbọ́n ejò tẹ́ pánlé àwọn ẹgbẹ́ ilé àwọn máa ń jẹjò ń bí ń tà wọ́n ẹgbẹ́jò ilẹ̀ náà bá fẹ́ máa gbẹ́jò lọ ń tó mọ̀ fàjànù. No, excuse me, sir. If you want, I know the problem with you. I'm talking to your boss. Your father. No, wait, please. I told them about listen, my brother. Listen. Now, from my house, you catch snake. No, sir. That's me. I'm talking about.
How much do you? Sorry, sir. How much is the woman to direct? ó rẹ̀ jẹ́ àpò mi ẹ̀já sáré dé mọ́sálásì kì í ṣe nàìjíríà ló ti ṣẹlẹ̀ o ṣùgbọ́n akàndédé rí fọ́nrán yìí náà ni àwọn ọmọ kan ń ṣeré lókè lọ́hùn bẹ́ẹ̀ náà làwọn ti sàlẹ̀ yìí náà ń ṣeré tó sì yẹ kàn mọ́ kírun àwọn eléyìí tó wà ń sàlẹ̀ yìí dàgbà ju tàwọn tó wà lókè lọ ṣùgbọ́n àwọn ọmọ kéékèèké yẹn ń sáré kiri wọ́n ń sáré lọ wọ́n ń sáré bọ̀ ẹ wá wo eré pa àwọn ọmọ méjì tìsàlẹ̀ yìí ìkan náà ọmọ kékeré kan ìkan dàgbà jù lọ ẹ wò bó ṣe rí irin lé ọmọ ọlọ́mọ lórí nìyẹn o náà bá sáré pretend bí ẹni páwọn ń pray tẹ́lẹ̀ ọpẹ́lọpẹ́ àwọn kan tó rí wọn náà wá gbé kinní kúrò lórí ọmọ yẹn ìbá pa ọmọ yẹn síbẹ̀ tó sì yẹ kẹ́ ẹ sáré du ọmọ ẹ wá ń ṣe bí ẹni pé ẹ ṣeré pa kán mọ̀ bá mọ̀ pé ẹ̀yin lẹ wo irin yẹn ẹ wò wọ́n ti yà ń sáré dorí kodò so dáa bẹ́ẹ̀ eléyìí ní agbára ibẹ̀ ńkọ́ là ń lọ lórí ọ̀rọ̀ ideology or no ideology náà ni lórí ti Kwara àgbà táìmù lórí rẹ̀ lónìí oṣù inú wa dùn wípé gómìnà wọn fúnra rẹ̀ gan ó fẹnu ara rẹ̀ sọ wípé wọ́n fẹ́ fi tipátipá ti ideology ẹ̀sìn mùsùlùmí mọ́ àwọn tán pa lọ́rùn ni. For the change of 75 of your subjects in the world. I like the truth. The emirate is versatile, and from the information I've been getting, this village refused to succumb to a perverted form of Islamic doctrine. They are lying under the emirate, abiding by the Islamic faith. And, basically, they don't want any alteration. ohun rẹ̀ ò clear dáadáa ṣùgbọ́n a gbọ́ ketekete ẹja kó ń bẹ́ẹ̀ lórí ariwo táwa náà ń pa pàápàá jùlọ fún àwọn mùsùlùmí alálàáfíà ilẹ̀ Yorùbá àti àwọn ọmọ ọkọ gangan wípé kán mọ̀ wo àwọn ọmọ àlè ń ràn kán mọ̀ gba ipò wọn àti wá dúpẹ́ o àwọn èèyàn ti ń jáde wọ́n ti ń fẹ̀ fún wọ́n ti ń gbóhùn sókè wípé àwọn ò recognize Sultan gẹ́gẹ́ bí olórí mùsùlùmí nílẹ̀ Yorùbá o wọ́n dárúkọ bàbá Morikas wọ́n náà ni àwọn ní gẹ́gẹ́ bí bàbá mo láwa náà ó gbèsè ilẹ̀ àbáyín kọrin bàbá o bàbá o bàbá o Olúwa dá bàbá sí fún wa àkó tí wá tó báyìí ká bá wọn gbé orin tán ń kọ sí ẹ̀rí àtìgbà tí mo ti gbọ́ fọ́nrán bàbá Morikas yẹn tán ti sọ wípé bàbá àwọn ńgbà tán wà láyé wọ́n wà lára àwọn tí wọ́n jẹ́ kán gbé sàríà wọlé Yorùbá tán sọ wípé Abíọ́lá MKO Abíọ́lá ó wá bá wọn ńgbà wá bá bàbá àwọn ńgbà yẹn tó sọ wípé àwọn tí ń ṣe ọ̀nà àti gbé sàríà wọlé Yorùbá pé bàbá àwọn ló sì níyè wípé ẹ ṣe gbé sàríà wọlé Yorùbá bó bá jẹ́ bàbá Morikas ọmọ wọn yìí náà tán náà ti di bàbá ní ìsìn ló lórí gbogbo mùsùlùmí lẹ̀ Yorùbá tá a sì mọ̀ wọn lọ́mọ ọkọ á bá wọn gbé orin yìí àní mùsùlùmí lẹ̀ Yorùbá ò gbọ́dọ̀ sí lábẹ́ mùsùlùmí Fúlàní ó ṣèwọ̀ ká mọ̀ rí. ta lórí burúkú tó sọ pé ká tẹ̀lé Sultan mo lọ́wọ́ ti sọ pé ká tẹ̀lé Sultan ṣé bá sàwọn ẹni òfò ní nǹkan bíi 2000 yẹ 2000 ta ní gbúdọ̀ Sultan Yorùbá ń pàṣẹ ra wọn ni mọ́nùwà Sultan ta ló yàn lẹ́yìn lórí Sultan ìjọba ni Yorùbá tó bàbá Sọláti ummatan wahida ìjọ kan lákan ni bàbá Sọláti tọ́já sí pé níjọ́ ìgbéǹda kìọ́mà tọ́lọ́n sọ ní Al-Qur'an yawma nad'u kulla unasin bi imamihim gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn Sọlátíyà gbogbo àwọn tó lẹ́yìn bàbá Sọláti ni wọ́n ní tó lẹ́yìn Sultan wọn ò lè tó lẹ́yìn Sultan kankan ẹ̀yin bàbá Sọláti ni wọ́n tò sí gbogbo àwọn Markazi ẹ̀yin Sheikh Adam látò sí yawma nad'u kulla unasin bi imamihim òun tòní tí ń rẹ̀ yìí bàbá Mudirul Markaz gẹ́gẹ́ bí àfàwọn nàkíbùlà ṣàlàfì ṣe sọ bàbá wa Mudirul Markaz àwọn ìmáàmù wa nílẹ̀ Yorùbá olórí burúkú ẹ̀yin sàlàfíà àpààyàn yìí ọlá pé ẹ̀fẹ́ gbà fún bàbá Mudirul Markaz nílẹ̀ Yorùbá ló jẹ́ kẹ́ lọ́ máa dákọ̀ Sultan kí Sultan máa ń pa ẹ̀sìn tọ́wọ́ jẹ́ sí pé àwẹ̀ bá ti dé Sultan mẹ́nu wà Sultan akúnnù bíbí ní ìfàmì ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn wọn ni Sultan dá sí nílẹ̀ Yorùbá ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn wọn ni Sultan dá sí nílẹ̀ Yorùbá ẹ sọ fún mi àárín ni ẹ fi hàn mí ní Nàìjíríà gangan káfàtà ọ̀rọ̀ Sultan dá sí nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn bàbá Mudirul Markaz ni wọ́n dá sọ́rọ̀ ẹ̀sìn bàbá Sọláti ni wọ́n dá sọ́rọ̀ ẹ̀sìn àwọn tí ń dá sọ́rọ̀ ẹ̀sìn yẹn láfi dedicate programu yìí fún bàbá wa nàkíbùlà ṣàlàfì tírú yín bá lọ pọ̀ ní mo fọlọ́ múra sí ànígbọ́n tí ń jẹ́ sàlàfíà mọ́ Yorùbá máa pòwe kan wọn ní ìpàǹpara rẹ̀ olóhùn pajá gbogbo ẹ̀yin súfì dàdàngọ́ni eléri ibú yìí tọ́já sí pé ní kò sígbà kankan tẹ́ ẹ wúlò fún Islam iyì lásán lẹ wúlò fún ẹ mọ̀ pé tí wọ́n bá fi lè sọ yí pé ní wọ́n gbógun ti Markaz pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ sí gbógun ti Markaz yìí ní gbúdọ̀ fi jẹ́ súfì mọ́ ẹ̀yin Tìjàníyà ṣé bí Tìjàníyà ti wà lẹ́nu ló ti wà lónìí mọ́ gbogbo Kọ̀dìríyà
Sọ̀làtíyà akínyẹ̀kúsẹ́ akí gbogbo yín yẹn láti òfin désàlẹ̀. ṣùgbọ́n àwọn kan sọ̀rọ̀ sí àwọn ní kí là ń bá wọn dá sí fún kí là mọ̀ ń pa ẹ̀sìn wọn àṣẹ ní mọ̀ dá sí. ẹ bá alálàáfẹ́ sàríà a sì ráwọn alálàáfíà tán ní rárá sàríà ò ní wọlé Yorùbá ẹ wá ní ká mọ́ gbèsè yẹn lẹ́yìn ẹ tanra yín torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tẹ̀yìn ń gbèsè lẹ́yìn ilẹ̀ Haúsá mélòó ló ti jáde ní ìsìn ládùúró èèyàn tán pa ń Kwara. She said this fish should be no verse. Na 8,000 for 4,000 naira. For 4,000 naira. That is the 8,000. Hey God, I beg. Is it Nigeria. expensive? Is it not expensive? 8,000 naira for this two small fish. ó sí àmọ́lẹ̀ tó ní owó oúnjẹ ti já wálẹ̀ torí ẹ̀ la ṣe lò fọ́nrán ẹja kó ẹja débàdàn níbi tá a ti gan ni bọ̀dá Ṣèyí Mákindé àti ìyàwó wọn DJ lóní kan fẹnu kora wọn lẹ́nu ṣùgbọ́n bọ̀dá Ṣèyí Mákindé ń gbẹ́nu sá àwọn èèyàn tiẹ̀ ń bú wọn pé kí ló dé lẹ́yìn ìgbà náà kọjú sí ìyàwó wọn tó ń bí léèrè yíyún ìyá ń fún wọn latitude mo ló dáa bẹ́ẹ̀ obìnrin ló fi ń ṣe kọ̀ọ̀kan rárá pẹ́ẹ̀kì rẹ ló wá di wàhálà kí ni wọ́n tìyàn lójú náà ẹ jẹ́ á kó ń bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ á fi fleet of cars àtàwọn tó wà nù rẹ̀ ẹ jẹ́ á fojú wọn hàn yín ìyàwó olèrè o arákùnrin tí àṣírí rẹ̀ tú lánàá tán sọ wípé ó rè scam arábìnrin ọmọ Romania kan tí wàá náwó bí ẹlẹ́dà Nàìjíríà ó lọ ṣọ́ọ̀ṣì ó ṣèdúpẹ́ àwọn ará ṣọ́ọ̀ṣì gan-an pásítọ̀ ò fi ẹ̀mí bá lò wípé owó ọwọ́ rẹ̀ ò mọ̀ yóò ṣàsanwó yóò ṣàdàwó ń ṣọ́ọ̀ṣì ó mà ṣe o. ẹ jẹ́ àkóhùn bẹ́ẹ̀ jẹ́ àdọ́dọ̀ ọmọbìnrin yìí òun ṣe ọṣẹ́ tà ní o ẹ jẹ́ àfọ̀rọ̀ rẹ̀ kọ́gbọ́n mi ò ní sọ nǹkan kan ṣùgbọ́n ó sọ̀rọ̀ ìbálòpọ̀ láàrin ọkùnrin àtobìnrin bọ́n ṣe máa ń sin abẹ́ ó láwọn ọkùnrin ti já ọgbọ́n ní ìsìn wípé wọn fẹ́ débi táwọn sín mọ́ àwọn tó ti ń sin bòmí o. tó bá ti gbé yín sùn wọn ò ní bá yín ní àjọṣepọ̀ kankan but wọn bá yín ṣe kí ni à ń gbẹnu sí ọmú yín à ń gbé ẹnu sọ́yàn tó bá yẹ ti gbé ẹnu sọ́yàn yín ó tọ́ nìyẹn à ń sí ọmú à ń sí ọyàn fún ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ mọ̀ kan tó ń jẹ ọmú ọyàn ló ń jẹ ọmú so ẹ máa sí ọmú yín ẹ máa sí ọyàn yín tí eléyìí ò bá lọ tí ìsàlẹ̀ ò bá lọ òkè á lọ yes tí tìsàlẹ̀ ò bá wọlé tòkè á wọlé ẹni tó sọ pé òun ò ṣe ìsàlẹ̀ á ṣàgbẹnu sọmú ṣó ti yé yín kan tí mo ń sọ ẹ má yẹ ká sọ̀rọ̀ ọ̀jọ̀ so òun lélẹ̀ so ẹ máa sí ọmú yín ẹ máa ṣe kí ni ẹ máa sí ọmú yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń sí abẹ́ ẹ máa ṣe sí ọmú méjì lẹ́ máa sí papọ̀. kódà ẹyá dé ọ̀dọ̀ ìkànnì àwọn ọ̀nà sójà ìtọ́wọ́bà camouflage àwọn àmì ló mọ̀ lọ́wọ́ original money kì í mọ̀ ṣe lè tán tà ní kúbè kì í mọ̀ ṣe àkúbè lówó àwọ̀ bá lónìí tí ẹ bá. Who are you? Who are you, my friend? Who are you? I'm not anybody. Where do you see the camo uniform you're putting on? I go buy am, they give me. Who give it to you? Na one of my friends who be so Who? What's his name? na one private Ibrahim. Ibrahim what? I don't know his surname. Na him I know. Go, but let him know. No, I don't know his surname. Let him know. I know. I don't know his surname. Where? I don't know his surname now. I don't know his surname. I don't know his surname. Where is he staying? Where is he serving? I don't know his surname. Where is he serving? Na Meduguri they tell me say they serve. Nice. How much is selling for you? I beg you. How much is selling for you, man? Eh? How much is selling for you? You collect 10,000 from my hand. For your hand. Oga, no fit. So when you meet me, why you no open up? Tell me say you're not a soldier. Oga. Why do you play along with me? Did you know I'm a military police? Even the person that you used to me tell you say be very careful with me, ba. Oga, I know. Yes. I believe you. That's why I do like that for you. I turn into my blood. That's why. You tell me why you no open up? Tell me. Oga, I'm sorry. I turn into my blood. That's why. I turn into my blood. I don't hide anything. You said I want soldier. Say for you. Oga, wait, Oga, beg. Oga, chill out. Oga, my blood. Who said that for you? Oga, my blood. Now so one yesterday they claim FRDC. They do fake transfer up and down. Even major, arrest major. Listen to me. Step on. Higher back. So your mommy have talked to you several times. I beg, this is number. Let me call your mama. You go see. Hey, one, make one. We call down. Hey, hold up your hand. Make a sound. Put up your hand like make a sound. Open up your shisha. Who are you? Who are you? You still have 2019 any about? Oga, beg. I know 2019. Oga, help me. Oga, you said what? Where's that ID card? Oga, beg. That fake ID card. Fake ID card. Fake ID card. ID card, you know. See the fake ID card. Okay. See the fake ID card. He used to claim as a soldier. Now last couple did that. If people last couple. Last couple. Wait, I don't see a head. Wait. You get that motor. Wait. Wait. No, I don't get motor. I don't get motor. Hold on. Hold it very well. Hold it very well. Láyé tí gbogbo ẹ ti di wàhálà tí insecurity gbòde táwọn èèyàn ò mọ wú ìṣùwù bandit lọ́tún ló sí agbésùmọ̀mí níwọ̀rẹ́ aṣọ àmì gidi mo ní kì í sóò nìkan ló yẹ kán mú ó yẹ kán fi ṣe pàṣípààrọ̀ ní ẹni tó gbaṣọ rẹ̀ yìí tó fi ń ṣe arúmọjẹ́ kiri ó yẹ kán lé òun kúrò
nínú nílé iṣẹ́ àmì bóyá àmì sì wù ú ṣe nìkan wá fi léyìí síbẹ̀ tipátíkùkù kó ṣe àmì kó di àmì yẹn torí èmi ò tí ì mọ tó fẹ́ ìfọ́ọ̀mù ilé ṣeré wá jèrè àbújáwádà gbogbo nǹkan lẹ́mọ́ abuse Nàìjíríà tí ń bára àwọn àmì tó ń ràn dì í mọ́ àwọn ará bíi ọjọ́ wo la sì gbèrò yẹn kan tó jẹ́ wípé ẹni yẹn ò wọ́ o inú báàgì rẹ̀ náà ti rí o tí wọ́n sì fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ tán in fact ẹni yẹn ó tún lágídí ìkan náà láàrin ọjà níbi tí ti ń tàkúbè wọ́n gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ó tún pariwo mọ́ àmì yẹn ẹ wá wo ń tẹ́lẹ̀ ìfi ṣe ta ló mọ irú ọ̀ràn tó ti fi dá báyìí ẹ yẹ̀ wò dáadáa só níbọn aṣọ àmì gidi ni o ṣé wá rí àmì tó ní tọwọ́ bá bà tán òun gan yóò jẹyàn rẹ̀ ń sùn yóò kábàámọ̀ pé òun ṣèrè jọyìn àmì o tún wá dúró lórí aṣọ nìkan o tún wá lọ sí id card àìrọ o lọ́wọ́ nù kan yẹ̀ wò dáadáa. Army don help you. If not for the help of Nigerian army, hey, come down. They have kidnapped us. Some people are missing till now. Our properties were taken. Thanks for the soldiers. Our drivers and others are missing. We just dey talk and say these people dey worry o. We just dey talk for see. We see una when we just talk. We say thank God son we dey talk am. We dey there hear one gunshot. Egbesi. Kekuku. Thank you very much. Thank you very much. It's me, Comedic Andrew, along Patani Ugeli Road. There are serious armed robbers there. Fulani, we saw them clearly. They are Fulani people with guns. They pushed out some people among us. They collected our money. They did a lot of things to us. But thank God to Igbesu for keeping me strong and alive. And thanks also to the Nigerian soldier who came to rescue us. Some people are still missing, but we know they will see them out. ó rẹ jẹ́ sáré àlọ́dọ̀ pantami orí ti kó àwọn yẹn yọ òǹjẹ́ rántí ẹni tí ń jẹ́ pantami rántí rẹ̀ kan nú àwọn mínísítà lábẹ́ ìṣèjọba Buhari kan yẹn wọ́n fẹ̀sùn kàn náà àbí lábẹ́ ti Jonathan nínú rántí sáadédé ni wọ́n gan ní rẹ̀ tó ń sọ̀kalẹ̀ ní private jet làwọn èèyàn bá ní ara tó yẹ kí EFCC máa ṣeré o bí òṣìṣẹ́ ìjọba ní civil servant ní appointment nìkan ló ní o lábẹ́ ìṣèjọba Buhari ẹ wá wò ó pé kì í ṣe malami nìkan ló yẹ kan rẹ̀ kẹrin bí wọ́n ti mọ̀ pọ́wọ́ tiẹ̀ náà mọ̀ ìyàwó ti ká nǹkan fẹ̀sùn terrorism náà wípé òun ṣàgbàtẹ̀rù fún un ní wọ́n ń chata private jet kiri làwọn èèyàn náà ń pariwo rẹ̀ wọ́n níbo ló ti rówó rẹ̀ ara àbẹ̀rẹ̀ tó yẹ kó máa bí wọ́n rèé ó dẹ̀ jẹ́ kúrò lórí ọ̀rọ̀ wọn eléyìí táwọn fi káde Abala Lerefe lẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tá a yanjú rẹ̀ jẹ́ àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ nú Abala Lerefe níbi tí àwọn sínétọ̀ yín tán ti ganu sí máìkì lórí electoral bill tán sẹ̀ sáìn tán sẹ̀ buwọ́lù wípé àwọn ò yọ kí wọ́n mọ̀ transfer result electronically kúrò ń bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn sì ń pariwo léèyàn lórí pé wọ́n yọ kó ń bẹ́ẹ̀ àpábí ó sì wà lórí ipá wọn ò yọ ẹ jẹ́ á gbọ́ lẹ́nu àbárìbè ká tó wá lọ nú àkójọpọ̀ ìròyìn ká tó wá lọ fà á kó tóra wọn kẹgbọ́n táwọn ọmọ Nàìjíríà sọ. I repeat, did not pass transfer of results which was in the 2022 Act. What we passed and which the Senate President himself, when he was doing a clarification sitting on his chair, is transmission of results. And I need to make this very clear. Every one of us who is a senator, who has the privilege to represent a senatorial district, came here under the trust of their senatorial zone. ó dá ẹmọ́jà pẹ́ lórí ọ̀rọ̀ wọn ẹja fi wọn bí àwọn olúfimọ́ ẹgbẹ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ ìfáàtì bàbá kan tiẹ̀ ń bọ̀ tó ní ọ̀rọ̀ yìí òun yéke òun wà lára àwọn technical people tó máa ń rí sí ọ̀rọ̀ bọ́n ṣe ń ṣe election Nàìjíríà pé irọ́ ni àpábí òun pamọ́ ní òun nọ́mbà 3 citizen Nàìjíríà ló ń parọ́ ó ní irọ́ onírọ́ ni onírọ́ ló pa. kìtìkìtìkìtìkìtì gbà kìtìkìtìkìtìkìtì kìràkìtà kìtìkìtìkìtìkìtì kìràkìtà orí màmá mi yé o ẹlẹ́dàá mi jọ̀wọ́ o má jẹ́ ń taraka kí n tó jẹun. a ní rògbòdìyàn ilé ayé yìí papọ̀jù mọ́ wí ogun níwá ogun lẹ́yìn ọmọ ayé ṣòro
ọ̀rọ̀ olúwa mi kò ní ṣàlàyé má ṣẹ rárá o, ẹ jẹ́ ká hùwà rere o. Rògbòdìyàn ilé ayé yìí papọ̀ jù mọ́ wí, ogun níwá ogun lẹ́yìn ọmọ ayé ṣòro, ọ̀rọ̀ olúwa mi kò ní ṣàlàyé má ṣẹ rárá o, ẹ jẹ́ ká hùwà rere o. Óyá kìtìkìtìkìtìkìtì parambulate parambulate kìtìkìtìkìtìkìtì óyá kìràkìtà orí màmá mi yé o, ẹlẹ́dàá mi jọ̀wọ́ o, má jẹ́ ń tàràkà kí n tó jẹun. Àní tàràkà láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè, ṣùgbọ́n ti di normal language lẹ́nu àwọn ọmọ òde ìsìn. Wọ́n á ní mò ń hustle bẹ́ẹ̀ bá rè é túmọ̀ hustle ìṣe nǹkan gidi o. Àwa la kà pé bóyá téèyàn bá ń ṣiṣẹ́ tó ń làágùn náà ń pè ní hustle ìṣe nǹkan gidi. Ẹ̀rẹ̀ ewu mí nìyẹn, ẹ̀jẹ̀ àfi ṣàṣàìmẹ́ǹtì ẹ̀jẹ̀ àfi ṣàṣàìmẹ́ǹtì nínú dictionary. Orin mo fi kí n káàbọ̀, orin bàbá wa Sunny Adé Babẹ́lẹ́sìn ní Bàrígà kìtìkìtìkìtìkìtì kìràkìtà kò yàtọ̀ sí orin bàbá wa Fẹlá Aníkúlápó Kútì. Ó kàn jẹ́ pé genre mi melody mi náà fi kọ́, ṣùgbọ́n ìtumọ̀ kan náà ni parambulate wà lọ wájú, you go front you go back, you still remain the same place. Òun ló dífá fún kan náà àwọn kọmíṣánná yín láyé ìgbà náà tóre UK tóre ẹ̀kọ́ bá ṣe ń kó dọ̀tí, ṣùgbọ́n kò bá àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ lé. Àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ ti lọ ní space, wọ́n ti rè kọ́ bí wọ́n ṣe ń ṣe atomic. Ààrẹ ìrìdò ní ìsọ́ ti kó dọ̀tí Èkó tán, wọ́n ti kó tán èyí tó wà lọ́wọ́ lè ń dé gan-an. Ogun tírélà ò lè kó kìtìkìtìkìtì ní jẹ́bẹ̀ kìràkìtà ẹ jẹ́ mú ayé nírọ̀rùn. Kìtìkìtìkìtì kìràkìtà ẹ jẹ́ rọra lé ayé. Kò sẹ́ni tó lé ayé tó bá ayé o. Ilé ayé yìí kì í ṣe àwa àlọ́ o. Ànígbà kan mo sọ mú ni mo fẹ́ yà ọ́ lẹ́rù pé mo kàn déédéé máa ń sọ pé mo ti yọ̀lẹ́ sọ́lọ́run lọ́rùn ni. Àníbọ̀bọ̀ kan wà ládùúgbò wa, báwọn èèyàn ṣe ń lọ ibi iṣẹ́ tó ń jí ń dàjí nígbà tá a wà ní Bàrígà nígbà náà. Àwọn ẹlòmíì ò jí láago 3 òru, wọ́n ti ń wẹ̀. Táìmọ̀ dúró dera àwọn ilé kọjú sí ọ ni mò ń sọ yìí o ní Bàrígà. Táìmọ̀ dúró dera yín, táìmọ̀ yarí ẹlòmíì ó kù ní bedroom tán báyìí ò ní ilé 5 minutes ló fi ilẹ̀ kó tó wọlé torí oòrùn tó bá ń bẹ̀. Mò ń sọ tí ilé kọjú sí mi, face me and face you, ìtumọ̀ rẹ̀ ni mò ń sọ fún yín. Ilé balùwẹ̀ lè mú ọ létí tó ti jí látàárọ̀, balùwẹ̀ ẹ mọ̀ tó tẹ́ mọ̀ kíù sí balùwẹ̀, kì í ṣe ta ni balùwẹ̀ tí a wà inú ilé ni o. Lọ́rọ̀ kan tí mo gbìyànjú àti sọ ni wípé nígbà tó bá wá ń ṣe bẹ́ẹ̀ jí lójoojúmọ́ ayé tó ń lọ bí iṣẹ́ ń tàjẹ́ ń tààmú, mi ò ní ò dáa o. Ṣùgbọ́n ẹnìkan ń bẹ ládùúgbò wa ń bà náà, bí gbogbo èèyàn bá ń jíwẹ̀ kò ní jíwẹ̀, ó da aago 11 kó tó jí. Bó bá sì ti jí báyìí, ẹ̀yin tẹ́ lọ bí iṣẹ́ ẹ̀ tún bá ń lé níta, ẹ̀yin lẹ́tùn mọ́ ọwọ́ yín ni ó ti mọ́ tọrọ owó oúnjẹ. Gbà tí ó bá fi kówó jọ, kì í ṣègbésí ayé gidi o, n ò sọ ẹ mọ́ sí mi gbọ́ o, ṣùgbọ́n ọ̀lẹ afàjò ni. Ṣùgbọ́n ó jẹ́ ó mu dọ́là iṣẹ́ tó sì ń ṣe mo ṣe gbọ́n tó sì ń ṣe nù. Ẹni ṣe kádàrà gidi wa ni, kì í ṣe kádàrà gidi. Ṣùgbọ́n àtẹni tí ń sáré yílà yílo, mo fẹ́ dogun, mo fẹ́ dọ́gbọ̀n, mo fẹ́ kọ́lé alájà 24, mo fẹ́ soríṣiríṣi, àtẹni tó yọ̀lẹ́. Kí làtúbọ̀tán wọn dà lé ayé? Ìyún yóò nípa lé ayé, orúkọ rẹ̀ ò ní ẹ mọ̀jà àtàrà wa. Ilé ayé yìí kò sí nǹkan kan bẹ, ìmúlẹ̀ mófo, vanity upon vanity ni. Ìgbà tọ́lọ́run bá ti gbà ọ́ láàyè kó lò bó ṣe wọ̀ ọ́. Èmi ò wà ní kẹ́ ẹ yọ̀lẹ̀ nù ayé, ṣùgbọ́n lórí bí Ọlọ́run ṣe ń bá àyàn rìnrìn àjò, àwa ti ya ọ̀lẹ sọ́lọ́run lọ́run. Ojú bọ̀dá ní kẹ́ ẹ máa fi wò àwa lọ́dọ̀ Ọlọ́run. A tún wá rí èèyàn fẹ̀yìntì, Ọlọ́run ló sọ fún wa pé òun ó bá gbé bùkátà wa. Bọ́lọ́run bá ti gbàdúrà wa, bùkátà wa bí I understand tí mò ń sọ náà ẹgbà ó dáa, ọ̀rọ̀ mi yé mi. Alákọ̀ọ́kọ́ n ò tí ì kíra mi, ibà ròyìn náà rẹ̀, ibà gbọ́n débẹ̀, ibà yànnà, ibà Sanawole, ibà Kanjú Abẹ́ǹkó, ibà lọ tààràtàrà. Bọ́dọ̀ bá ti dọ̀rọ̀ títú àtòdodo sàn láàrin ajé ni mo ní pẹ̀pẹ̀kọ̀rọ̀ mi náà ni ibà mọ́nà tán. Bí wọn náà bá ti kófìrí pé èèyàn kan ò nà tán fún ọ, kọ́ ọmọ bá gbálé sí mọ́níyà, èmi náà ń pè ní ibà confirm ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndì ẹ̀. Mọ́bọ̀ sẹ́ndì ròyìn fọ́gànà náà ọdún yìí ó jọ ọwọ́ bá ṣe mistake padà rí, sọ pé ó ṣe mistake ni kò rí sọ sorry níbi tó ti ṣe mistake náà ni. Ibà confirm ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndì ẹ̀. Èmi náà ní ibà lẹ̀jẹ́ lè ba rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ bá gbọ́ lórí ìkànnì kíní o,
reportedly and allegedly ní àwọn òtàbùkù èèyàn kankan o. Ibà ìkìlọ̀ mo wo sàkún tó ṣẹlẹ̀ ní Kwara lánàá mo ní àsìkìlọ̀ tó kì í ṣàwa nìkan o gbogbo ayé pàápàá jùlọ àwa tá a jẹ́ ọmọ òmìnira a kìlọ̀ títí fún ilẹ̀ Yorùbá pé àwọn ará bí ó gbàbọ̀dé fún yín ní tó ṣẹlẹ̀ ní Kwara lánàá yàtọ̀ sí adúrú iye èèyàn tó kú bẹ́ẹ̀ bá gbọ́n tán ló fà á àwọn tó wá pa wọ́n ìkìlọ̀ tá ti ń ṣe lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn náà ni o pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ sàríà yìí àtàwọn ọmọ àlè tán fẹ́ sọra àwọn tán fẹ́ gba ipò ọmọ ọkọ ńlẹ̀ Yorùbá ẹ̀sùn ẹjí ẹmọ́sùn là ń pariwo fáwọn bàbá yìí láti jọ ìyàtàwọn gómìnà àwọn aláṣẹ Yorùbá ẹ wá wo ibi tí ọ̀rọ̀ fẹ́ lójú dé ipa àwọn ò ká mọ́ ẹ wá wo gbogbo ìdààmú dáàbò gbogbo wàhálà àwọn ọlọ́pàá lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí àtàwọn ológun nínú igbó Kwara àti Kogi ẹ tún wá wò wọ́n mọ̀bi tí àwọn ará abí tó wá pààyàn lánàá wà wọ́n náà wá lógúnlọ́gọ̀ ni o wọ́n débi tán wà wọ́n mọ̀bi tán wà nínú igbó bá ṣe ń cross inú igbó tó a ti sọ pé kó tó dìdá yìí ló yẹ kẹ́ ẹ̀ tí mú ṣẹ̀ṣẹ̀ àwọn nǹkan kan máa wà tí máa ń léètì àwọn bọ́ọ̀ bẹ́ẹ̀ fi yún sálákọ̀ọ́kọ́ o àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ pọ̀ lórí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àmú fọ́nrán àwọn aráàlú tó sọ̀rọ̀ ó ti lé ní 100 tí Katsina náà wà ń bẹ̀. bàbá tí wọ́n ń pariwo wípé àfẹ́sàrí àlẹ́ Yorùbá kẹ́ ẹ̀ mọ̀ pé a mọ̀ ń tà ń sọ o à ń bọ̀ lórí àwọn kan tí ẹ sọ wọ́n nítorí pé wọ́n dá àgbà sàríà fún wọn náà ṣe ń bínú báyìí mo sì rí fọ́nrán kan níbi tí wọ́n ń pín kiri wọ́n ní láfíríkà àwọn kan ní Nàìjíríà ní ìwọ̀n àmọ́bòyá wọ́ọ̀rọ̀ yìí ni níbi tán ti lè pààyàn ní Kwara mi ò wá mọ̀ bóyá bẹ́ẹ̀ ni níbi tá a ti rí ọmọ Iran kan Arab báyìí ni tó ń kọ́ àwọn èèyàn bí wọ́n ṣe ń chant Allahu Akbar tán náà gbogbo òdìdí village gba ẹ̀sìn Islam kó mọ̀ jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ni tán ti lọ fún wọn ní nǹkan wọ́n ti lọ pín owó fún wọn wọ́n wá ní kan mọ̀ chant kìíní yẹn ṣùgbọ́n àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ rẹ̀ mo rò pé àwọn yẹn sọ jí wípé àwọn ò ṣe lè fi owó ra ẹ̀sìn àwọn torí gbogbo ń tà ń gbọ́ lórí ìròyìn àwọn bẹ́ẹ̀ àtúnṣu désàlẹ̀ kòkò bá bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán ẹja bọ́ọ̀dì sínú politics níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé kò tiẹ̀ dàbí ẹni pé ẹgbẹ́ opposition wà mọ́ à ń gbé arákùnrin kan bọ̀ ìkànnà àwọn ọ̀gá wọn ní Arise TV ní dìrẹ́tọ̀ ni ó sọ̀rọ̀ ó nígbà tí opposition sì wà tó jẹ́ pé àwọn ẹgbẹ́ tó ń rúlù ní ìsìn ẹgbẹ́ APC àwọn ní opposition gbà yẹn tí PDP wà ń jọba ó ní ẹ wo ipa ribiribi gbogbo ọ̀nà àtìlẹ́yìn tó legal àtìlẹ́yìn gbogbo ọ̀nà àtìlẹ́yìn tó bá controversy dé àtìlẹ́yìn tó jẹ́ wípé ó wà factual ó ní gbogbo ọ̀nà ní lẹ́gbẹ́ APC gbà pàápàá jùlọ olódòdẹ ó là ń gbọ́ ohùn wọn fètèfètè lókè báyìí ni tó ń sọ̀rọ̀ lòdì sí ìjọba Jonathan tó ń sọ̀rọ̀ gidigidi bí ẹni wípé ẹ jẹ́ kí nǹkan lọ kò dáa lábẹ́ ìṣèjọba yín pé ẹ wá gbé ìjọba àwọn méjèèjì kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ ní ìsìn bá kayé ọdún tí APC ti lò látìgbà tí APC ti gbàjọba lọ́wọ́ Jonathan ìyẹn tó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ PDP ó ti pé 10 years ààrẹ Tinubu ti lo ó ti lé 10 years Buhari lo 8 years ààrẹ Tinubu ti lo more than 2 years ó ti ń gbẹnu lé 3 years náà káà lọ yìí pé ẹgbẹ́ méjèèjì kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ ara wọn kẹ́ ẹ wò bó ṣe rí àti pé kí ló dé tí ò wà sí opposition mọ́ à ń gbé bọ̀dá yẹn bọ̀ ibi tó ti ń sọ náà ní ẹgbẹ́ ADC ti ganu sí máìkì wípé ẹgbẹ́ opposition wà o pé wọ́n kàn ń lo káyámátá fáwọn ni o náà fi ń dìfẹ́ẹ̀tì sínú ẹgbẹ́ APC pé for example ẹ̀wọ̀n tó ṣẹlẹ̀ lẹ́gbìmọ̀ asòfin lánàá tí wọ́n ti ń pariwo lé wọn lórí pé electoral bill múníṣe wọ́n ti pass ẹ̀ wọ́n náà pass electoral bill lóòótọ́ ṣùgbọ́n wọ́n ti yọ kò mú òkun mùdùmùdù gbogbo ohun tí ó lè san ọmọ Nàìjíríà lóore nú ẹ̀ wọ́n ti yọ dànù wọ́n pass ẹ̀ mọ́ mú níbi kíni wọ́n níbi electronic transfer of result mú níyẹn gangan ni adé orí ọ̀kìn tí ò jọ tẹyẹkẹyẹ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ló ganan yọ dànù àwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí pòsí má àpábíò náà láwọn yọ dànù ẹ̀ ṣe ní yọ kí wàá lẹ reform kí ni electoral reform tẹ wá sign kí ni electoral reform bill tẹ wá pass nígbà tí bó lẹ́sẹ̀ mọ́ ayé ti lajú kì í ṣayé dúdú mọ́ orí díjítà ní gbogbo nǹkan wà ní ìsìn
bó lẹ́sẹ̀ wá mọ́ ní wọ́n ka rìsọ́ọ̀tì tán ní ìsinyìí o ẹ wá ń dúró de mọ́tò wà tètè dé àwọn ẹrú kú àwọn kan wá dé wọ́n wá ya bobẹ̀ wọ́n wá já ballot box gbà lọ́wọ́ yín àbí wọ́n rè dènà déyìn àbí bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ ń lọ káyọ̀ tàwọn ẹrú kú tàwọn olóṣèlú kúrò àwọn ẹrú kú inú gbọ́ àwọn báńdíìtì náà bẹ́ẹ̀ bá wá ń fi kíní transport yẹn lọ kí àwọn yẹn lè rè padì èyí kan rè jí ibùgbé wọ́n á jí ibùgbé ni wọ́n á sì máa béèrè owó ransom lọ́wọ́ yín pé kí náà lè jí gbé Nàìjíríà mọ́ nísìn kódà kàn rí ẹran ọ̀sìn wípé olówó lónìí wọ́n á jí ẹran ọ̀sìn yẹn gbé pé kó wá fowó gbà kí lẹ̀ ń fi ṣeré bí eyín ọ̀ka yìí wọ́n ní kẹ́ ẹ jẹ́ pápápá rìsọ́ọ̀tì rẹ o ẹ ti transfer electronically lórí secure link tán ọmọ Nàìjíríà ẹ wá wo nínú àbájáde research kan tán gbé jáde tán ní Nàìjíríà ló ń top nínú world corruption ní gbogbo àgbáyé Nàìjíríà ní number 1 àwọn kan wá sọ tó mọ́gbọ́n wá sábẹ́ kọ́mẹ̀ntì yẹn wọ́n ní ìbá sì dáa kí àwọn olórí àwọn aláṣẹ Nàìjíríà rí kíní gẹ́gẹ́ bí opportunity mo ní kíní ìwọ̀ tún ń sọ ìmọ̀ ń bọ̀ ó níbi tí mo ń lọ inú àkórí ìròyìn láwa o à ń bọ̀ inú àkójọpọ̀ ìròyìn o mo lè gbàgbé eléyìí ni wọ́n ní ẹ wo ìlú tó sì kejì India àbí kẹta India sáà tẹ̀lé Nàìjíríà ni ó ní ẹ lọ wo ohun tí India ń dá lára lórí ọ̀rọ̀ digital lórí ọ̀rọ̀ kọ̀mpútà kí n tó mú káwọn ọmọ Nàìjíríà lè mọ tán lè léwájú nínú corruption tó sì jẹ́ lórí agbágbé lórí kọ̀mpútà náà ni pé ó yẹ kí àwọn olórí wọn tọ̀nà ọdún orí àwọn ọmọ yẹn kán tọ̀nà ìṣirò ti India ni kí India ya wèrè tó bá ti dọ̀rọ̀ àwọn olówó ń di Microsoft náà wà ń di Google náà wà ń di gbogbo ẹ láwọn India ni à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ a sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ lórí rẹ̀ bá bá ti wá kó ń bẹ̀ tán a wà yà lọ́dọ̀ arákùnrin kan ìròyìn interview ti pẹ́ Mr. Ọ̀bọ́là kan ní orúkọ rẹ̀ òun náà fìgbà kan jẹ́ essay lórí múmú àwọn oníwà ìbàjẹ́ fún Buhari essay special adviser ní fún Buhari ó tú àṣírí kan gbà kan táwọn èèyàn kà sí mú ní báwọn èèyàn ṣe mọ́ tú àṣírí ilé wọn tún ti wá reverberation ẹ̀ padà ní ìsìn ó ti ń hẹ́kò padà $69 billion ó lóun fẹjọ́ sun Buhari òun fẹjọ́ sun ẹni tó jẹ́ AGF ńgbà náà tó ní General of Federation mo níta ni aya ní ṣe bí Malami yìí ni ó ní Malami fóun ṣe yẹ̀yẹ́ ni wípé òun sọ fún ìyàwó òun pé òun gbọ́ pé ọkọ rẹ̀ ní òun dictate $69 billion nínú àkáǹtì kan labroad pé òun ò sì ní jurisdiction láti yẹ owó ẹni yẹn wò wọ́n dárúkọ ẹni yẹn náà wípé former senator former governor former kì í wá ṣe senator nìkan former senate president mo ní ta ni ìwọ̀n ò tí ì mẹ́ni tọ̀hún ta ni former senate president mò ń wò pé ṣé ìṣe Kwara lẹ́yìn yẹn ti wá àbí kó jẹ́ èyí tó wá láti Benue kì í ṣe ayé àpabì òye ọláyé Buhari first time Buhari méjì lòun náà ṣe ó lóun fẹjọ́ sùn ó ló wá ń sọ fún ìyàwó òun pé ọkọ rẹ̀ fẹ́ mọ tọwọ́ túlétúlé bọ̀ tọwọ́ bùkún lójú pé jẹ́ sọ fọ́kọ rẹ̀ ẹ wá wò ní ìsìn wọ́n ní gbogbo tó bá fẹ́ fi ẹ̀sùn kàn wọ́n dáadáa wọ́n lẹ́sùn kékeré náà sì fi kan Malami yẹn nínú owó tó kó jẹ tán lè trace sọ́dọ̀ ẹ̀ bó o ní wọ́n ṣe kọ lẹ́tà láti lóyìnbó wípé ẹ wá wò $69 billion náírà kọ́ o ẹrù pé náírà mo fẹ́ pè $69 billion ẹwùye tó jẹ kéèyàn sì mọ̀ dojú kò ń bẹ̀ ká sì mọ̀ paláriwo káwọn yúùtù sì mọ̀ jàjà Davido àti Wizkid lórí ẹ̀rọ agbágbé àwọn ọjọ́ ọ̀la Nàìjíríà ń tán máa fi sọ̀la ní kó jẹ yìí o wọ́n ráyè tìjọba ààrẹ èèyàn kankan ṣe protest lórí ẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá ti dọ̀rọ̀ wípé wọ́n fẹ́ ṣe protest lòdì Wike sí Wike ìgbà náà lẹ́ẹ̀rí àwọn kan tán wọ̀ṣọ bí aṣọ dàrìgẹ̀ bí aṣọ àwọn priest tán mọ̀ gbé megaphone sẹ́nu tán mọ̀ ṣépè fún Sowore wípé kò ní dá fún Sowore nítorí pé ó ń takù Wike wọ́n jáde gbé megaphone wípé $69 billion ìbò ló wọlé sí Nàìjíríà wrong priority everybody àwọn olórí yẹn wọ́n mọ̀ bá ṣe ń divert attention yẹn Ọlọ́run wọ́n ti àwọn tó ṣe fún wọn wọ́n mọ̀ rí ṣe o wọ́n divert attention yẹn báyìí pé ẹ fi wọ́n lẹ̀ ẹjá tún gbé nǹkan kan dìde tàbí divert attention wọn
kádúró owó yẹn sọnù káwọn yẹn sì mọ̀ gbé ìròyìn yẹn every time. Ó dà à ń bọ̀ ń bẹ̀ àmú bàbá yẹn bọ̀ ìròyìn yẹn ti pẹ́ ṣùgbọ́n wọn rí nǹkan kan sí lórí ẹ̀. Ọdún tó lọ náà ni láàrin Ṣeun Channels lórí podcast tiẹ̀ gangan torí òun ló ní credit ìròyìn. Àmúbọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la. Òní ó wà tún mú aya sọ́dọ̀ Sowore níbi tí ó ti fi ohun ránṣẹ́ wípé lórí ọ̀rọ̀ kẹsàn-án bó ń fa yìí DSS pásọ Sowore ó lóun ò ní gbọ́ òun ò ní gbà ó. Ó ní lóòótọ́ lánàá ìròyìn gbé wípé wọn gba dọ́kúmẹ́ǹtì kan tó ń kó lọ ẹ̀rù ń bà wọ́n. Ó ní ṣùgbọ́n òun fẹ́ sọ bí ọ̀rọ̀ ṣe lọ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fẹ̀sùn kàn wípé last time tán lọ ilé ẹjọ́ kí ló dé tó stream kìíní yẹn kí ló dé tó gbé fídíò yẹn jáde. Ó lóun lèsì fún wọn lọ́ọ̀yà rẹ̀ náà sọ̀rọ̀ wípé gbogbo àwọn tí ń parọ́ tó ń pariwo wípé òun lè ṣẹ̀wọ̀n BKO Bàdájídé Òtítọ́jú náà sọ̀rọ̀ sí wípé tí Sowore ṣe yẹn ò dáa wọn náà ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tán fẹ́ fún Bàdájídé Òtítọ́jú tán bá mòfin kan mọ́ sọ̀rọ̀ sí tán mọ̀ journalist ni wọn kì í ṣe lọ́yà. Ní Sowore náà sọ wípé wá gbogbo àwọn lọ́yà àwọn young lawyers tó wà lẹ́yìn òun àwọn Anthony tí wọ́n experience wọn ò tí ju 10 years lọ lóòótọ́ ṣùgbọ́n wọ́n ń fojú àwọn tí experience wọn ti wọ 40 years wọ́n ń fojú wọn gbolẹ̀. Àmú Sowore bọ̀ yóò sọ̀rọ̀ tó pọ̀ lórí rẹ̀ lónìí náà kò ní dọ́là àwọ̀ ayé àlọ́dọ̀ ẹgbẹ́ ADC náà a kò mọ ìròyìn ti electoral reform tí wọ́n fẹ̀sùn kan senate wípé kí ló dé tí senate ò ṣe gbà kàn mọ́ transfer result electronically. À ń bọ̀ nbẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán ìròyìn tó ní ọ̀pọ̀ púpọ̀ o àfẹ́ ló ti Kwara yẹn ní ó gba táìmù jù torí mo lọ́rọ̀ tí mo fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ ń gbé mi léèbì mo fẹ́ bì í lu àwọn ọ̀tá mo fẹ́ bì í lu wọn bàbá ti wá kó ń bẹ̀ ilé ìta mọ̀ fi káde gbogbo ìròyìn ńlẹ̀ lónìí lórí ti ẹ̀sùn kan tán fi kan ààrẹ Olódòdẹ wípé ẹ wá wòye tí wọ́n ń ná fún travel. Iléeṣẹ́ Punch ilé ìwé ìròyìn Punch ló gbéròyìn síta wọ́n ní over 30 wọ́n ní by calculation àwọn wọ́n ti ná tó 34 billion naira on forex ló ní àárín ọdún méjì tí Olódòdẹ ti débẹ̀ yìí ni wọ́n ti ná sórí à ń lọ à ń bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀ ẹ̀dì tí Peter Obi máa pariwo léhàn lórí wípé kí ló dé tẹ́ẹ̀jókòó jẹ́ ó dáa ní rí jù báyìí lọ nínú abala àkórí ìròyìn bá bá dénú àkójọpọ̀ ìròyìn bá fikún bá wà ẹ̀ mọ̀ bá ń bẹ̀ ẹjẹ́ wá lọ tààràtààrà sínú abala tí wọ́n mọ̀ tẹ̀lé Abala Sanawole kìtìkìtì mo ti fẹ́ yànú pápá àpàlà ṣe o. Ẹ ṣe cheese ẹ ṣe musin ẹ ṣe ọlọ́sàsínú ẹ ṣe ìbọ̀bọ̀ ìbà ìbọ̀bọ̀ yín náà rèé o ẹ ṣe wẹ̀ẹ́dẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ á fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ àfi pákà nítorí time náà la ṣe sáré yà pápápá alákọ̀ọ́kọ́ nú abala àfipáká wá tó ní ẹjá lọ tààràtààrà ẹjá bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ gúmigúmi náà mọ̀ ti fọhùn ó ti sọ̀rọ̀ sókè o láti gbà tí àwọn ọmọ ogun Amẹ́ríkà ti dé mo ní kí ló rí sọ kí ló fẹ́ sọ kí ló wà nú rẹ̀ tí ń gbé tó fẹ́ wí jáde wọ́n ló kó ti Bíbélì ni mo ní wọ́n ló kó ti Bíbélì ni o múnísọ̀ náà ti di àwọn àáfàá tán kó ti Bíbélì kiri wọ́n ló ní beware of false prophets who come to you in sheep's clothing but inwardly are ravenous wolves, devilish people in the gown of pity. Wọ́n ní àwọn apànìyàn pretending to stop billing. Wọ́n ní àwọn apànìyàn ṣùgbọ́n tó ń díbọ́n bí ẹni pé wọ́n fẹ́ dá ọwọ́ ìpànìyàn dúró wọ́n fẹ́ wá ràn yín lọ́wọ́ láti dáwọ́ ìpànìyàn dúró. Wọ́n ní àwọn olè tí wọ́n pretend bí ẹni wípé àwọn gangan náà wá mólè. Promiscuous people preaching morality. This is the new world order. Wọ́n l'Amẹ́ríkà ní báwí làwọn èèyàn bá ní ó gbẹ́nu ẹ̀ sọ́hun kórè kóòtù Quran kó mọ́ kóòtù Bíbélì. Kí ló dé tó ń kóòtù Bíbélì? Wọ́n nítorí pé kìrìsìtẹ́nì náà ló fẹ́ tágẹ́ẹ̀tì nítorí pé àwọn tó wá iná kìrìsìtẹ́nì ni wọ́n wá dáàbòbò, kìrìsìtẹ́nì ni wọ́n wá gbèjà, wọ́n sì ń fibẹ̀ náà wọ́n ti bẹ̀ gbèjà mùsùlùmí. Pé wọ́n ti bẹ̀ gbèjà mùsùlùmí pé láìpẹ́ pé ní pé ní tó ti ẹ̀ ṣẹlẹ̀ àwọn èèyàn wá ń sọ fún wípé ní tó ṣẹlẹ̀ ní Kwara ń jẹ́ tí ìgbọ́n kankan lẹ́nu rẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pariwo Gumi Caliphate Sokoto tẹ́ ń pariwo Sultan ǹjẹ́ ti gbọ́ tí Sultan kan sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ǹjẹ́ ti gbọ́ tí Gumi sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ó dìgbà táwọn èèyàn bá tẹ̀ sí wọn lójú ẹ̀ẹ́rì táwọn èèyàn ti ń pariwo lé wọn lórí nísìnyí wọ́n á sẹ̀ mọ́ sọ̀rọ̀ nípa ti Kwara ni àwọn mùsùlùmí náà sì pa tó pọ̀ jù ń bẹ́ẹ̀ àwọn Fúlàní gan pọ̀ náà àwọn tán pa à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yẹn àti ìfẹ́ túṣù désàlẹ̀ kòkò ṣùgbọ́n àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ sí wọn ni kó dógbó ẹnu ẹ̀sán ẹnu ẹ̀rùn òun ò ṣe túmọ̀ halẹ̀ mọ́ Amẹ́ríkà ṣebí táwọn aláta láwọn ò fẹ́ lélẹ̀ ká ní Turkey
káláwọn ológun tọ́kì ló wá ní ìsìn ṣé kò ní mọ́ pàtẹ́wọ́ ṣùgbọ́n wọ́n náà fi ti tọ́kì yẹn gan rú wọn lójú ni mo ní olódó dẹ́s ẹ bá ń gbàdúrà fún olódó dẹ́s yóò ṣètò ọ̀tá ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú ẹ jẹ́ à lọ sí Jákàndé wọ́n ní kì í ṣe Makoko nìkan ni wọ́n ti wọlé o wọ́n ní wọ́n ti ń wọlé ní Jákàndé náà o ní bàbá ìbá ganu sí máìkì rìtáyà àmì ni wọ́n ní ẹ̀ ń sojú àwọn kúmọ wọ́n ní ẹ̀ ń fojú àwọn gbolẹ̀ ẹ̀ ń wọlé àwọn láìsàn ẹ̀tọ́ fáwọn bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ wà fẹ́ tún Jákàndé sí mo ní Jákàndé yẹn náà ti gbó lóòótọ́ àwọn tó sì wà ń bẹ̀ náà mi ò mọ̀dí tán ṣe tún ṣe bẹ́ẹ̀ bá kọjá ń Jákàndé ó dàbí old barrack ni ṣùgbọ́n òótọ́ kí ìjọba ṣe kí ni kó fún wọn lẹ́tọ̀ọ́ wọn pàápàá jùlọ gba àwọn tó bá ti san owó yẹn tán ti di onílé yẹn originally àti wípé gbogbo wa láti máa rántí wípé tó bá ti jẹ́ ìjọba ló kọ́lé pàápàá jùlọ ó sì lè sakara lórí ilẹ̀ tiẹ̀ gan tó kọ́ ò lè sakara 99 years ni fún gbogbo lárìnlọ́ọ̀dù tó tún fi jọ̀wọ́ rẹ̀ fúnjọba kódà kọ́mọ rẹ̀ kó ti hẹ̀rí kódà kí ọmọ tàbí àrọmọdọ́mọ rẹ̀ ti jogún lé yẹn kẹ́ni yẹn mọ̀ sí láyé mọ́ wọ́n ní ọwọ́ ìjọba ni ó padà kẹ́yìn sí ìjọba gbogbo ayé ṣùgbọ́n nínú ayé yìí ìjọba ló ní ilẹ̀ olúwa ló ní ẹ̀kún rẹ̀ mo ní ẹ sírọ́pa ọlọ́run ló ní everybody àtẹni tó ní ilẹ̀ wọ́n ní lóòótọ́ ni wọ́n ní ṣùgbọ́n nínú ayé wọ́n ní ìjọba náà lọ́mọ onílẹ̀ mo ní tẹ́ sọ nìyẹn pọ́mọ onílẹ̀ èwo ni báwọn náà nílẹ̀ ìjọba náà ó filẹ̀ lẹ̀ ọlọ́run ló làkóso owó ìjọba lọ́wọ́ ẹja àtẹ̀sí ẹja dọ̀ lẹ́nu bàbá yìí pápápá ni. Over 500 of them. Over 500 within the space of how many months? From March last year till yesterday. Till yesterday? Yes. Was your house affected as well? Yes. What kind of apartment was it? It was a 3-bedroom apartment. A 3-bedroom apartment. Yes. And that's like the consistent kind of house that you have been demolished. 3-bedroom, yes. 2-bedroom. Yes. Blocks. Blocks of flat. Yes. Fantastic. No, it's not fantastic. It's terrible. But I'm glad that we have a clearer picture. In terms of compensation now, I hear that there was some money offered, but the people said, well, look at the property you demolished. How much do you think it's worth today? So speak to us about the compensation offered and what you're really asking for. Great. When the people came, we told them that, okay, we want to talk with the government. Because we found out that the same people that we asked to represent us went back, sold us out, and started representing the government. Whoa. Yes. Is it a legal council? No, the Landlord Association. That is from us. The Jákàndé Landlord Association? Yes. So we had them go and represent us with the government. Then they went out and started representing the government instead of us. How? Why do you say that? Great. Just quickly, Yeah. I want us to get to the heart of compensation. Yes. So we told them, okay, this is what they're going to table to the government. We want at least 70 million. 17 million? 70. 70 each? Yes. Okay. Now they went there, they came back, they said, no, government says it's 5 million. We said, okay, if that is the case, can we talk with the representatives? Because we suspected that there was some foul play somewhere. You understand? Can you invite some of the government representatives? Let us sit down and talk with them. They said no, the government won't come. The government had commissioned them to interact with them and interact with us. No, it's not done. We sent you out. Bring them. They said no. They came back, they said, okay, they said it's 8 million. We said no. After they said it's 11 million and 250,000. We said to them, at Jákàndé right now, 2-bedroom flat for 1 year is 11 million. Are you saying rent? Yes. It's 11 million. Okay, and you're giving us 11 million to go and buy a car or what? There is nowhere around that you can get a plot of land less than 5-6 million. Even at Taiwan. Now, if for instance you give us that 11 million, we take 6 million naira buy a plot of land. How much is a bag of cement? How much is all this? Let them come, let us talk, let us reason together. They said no. The next thing is demolition started. So what are you asking for? So we are asking for 70 million. That is exactly what we're asking for. At least that would be enough for somebody to, if you want to buy a plot of land, if you want to go back to the village, you can pack your clothes and go back to the village. How many are you in London? Do you have a number? Yes, we have over 1,729 people. House owners? Yes. Homeowners? Yes. So what is the response of the government? I'm sure you put this across to them, although you said you've been sold out by the people who are meant to represent you. So what is the government's response so far? The government has not even responded, apart from the way they're treating us this way. Because
when we saw that they came in that manner, we went to court, got court injunction that the demolition should stop until things are done in order. The government refused to respond. Has that injunction expired? It has not. It was just yesterday. We went back to court just yesterday. So it's been renewed? Yes. You understand? So they disobeyed the court order? That's according to your testimonial now? Yes. Do you have it? No, I don't have it okay. here. But we'd like to have it. I will send it to you. Okay. So we said we went to court seven times. Yesterday was the 7th time. Okay. They never appeared. That's the Lagos State government. They never appeared once. Okay. Well, we'll do our best. We keep promising. I think the only person that has shown up is a commissioner for waterfront infrastructure development, which is not his business anyway. He's supposed to be, I think, physical planning or something. Yes. I don't know why he's not showing up, but we'll try and reach them to see how we can get to talk to them on all of these issues. Almost, thank you so much. Squad Commander Boyd Gainswell retired in an Air Force, former Air Force officer. Thank you so much. 105A Assault Squadron. Yes. But Port Harcourt. When did you retire? 2014. 2014? Yes. When did you join the army? 1979. 1979. Yes. Thank you for your service. God bless you, sir. Ó dá ẹ̀ka àbọ̀ padà ẹjẹ́ wá dé Benue arákùnrin tá a sọ fún yín lánàá níbi tó wọn àti Reverend Dájọmọ tí wọ́n ti ń sunkún wọn wá ń bí pé ó dáa ó lélẹ̀ tó ti fẹ́ padà sí Amẹ́ríkà ẹ̀ gbogbo ohun tó rí kílẹ̀ experience ẹ̀ ṣé lóòótọ́ so dictate ó ti náwó ó ti nára ó sì sọ wípé ìjọba Amẹ́ríkà náà bọ́ dá sí wọ́n sì rànwọ́ arílé tó ti kọ́ wọ́n ní 35 láàárín oṣù mélòó ló ti yá sáré kọ́ ilé tíjọba gan ò tí àti ìrẹ́lẹ̀ tíjọba kọ́ fún àwọn tán pa èèyàn wọn tán displace èèyàn wọn. Pé kill experience yẹ you have come you have seen you have conquered pé mọ́ fi rọ́kùn o mọ́ fi ibi péré mọ́ fi rèpébi mọ́ fi olólùfọ́n wọ́n náà ṣe wọ́n sọ náà mọ́ fi rèpébi mọ́ fi rèpébi mọ́ fi olólùfọ́ àwọn tí wọ́n kì í fa ni wọ́n sọ mo fẹ́ yà lónìí ẹ̀dá ayé mi lọ́rọ̀ kan òun náà bá ganu sí máìkì wípé lóòótọ́ ni Christian genocide wà òun wá òun sì rí ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára. I've been here on the ground. I've been to the places that people are massacred. I've been to the places where there's blood splattered on their walls, there's blood splattered on rocks. I've heard the cries. I've seen the burnt buildings all across Nigeria, not just one small place. And I've had conversations with the actual people, not the big men, the big leaders, the presidents, the people who have comfort and have everything they want, but the ones on the ground. And every single one of them says genocide. Every single one of them says people are being slaughtered in mass for their faith because they are Christians. It's not just some conflict between herders and farmers. It's not a clash. A clash means there's two people with weapons that are fighting each other. There's no clash. It's one group of people exterminating Christians. And so I invite these people to actually come to the village, come to the places that attacks are happening. Because below my feet here, these are human bones. These are the remains of a child's leg that I'm standing in. And so this is the evidence. This is the evidence of what is going on in Nigeria. It's not what the leaders say. It's not what the president says. It's not what the governor says. It's not what news outlets say. But it's these very bones. These bones speak. In Zike Miango, it was not Boko Haram or ISWAP or Lakurawa. It was the Fulani terrorists. And so that's what needs to be addressed. And so to the US government, you need to know this. You have the greatest intelligence in all the world. And so if you truly care about Nigerians, the Christians, even the Muslims who are being killed, you have to address the middle belt. It's not Boko Haram and ISWAP, it's the Fulani. This needs to be tended to, please. Your name and designation. My name is Alex Barbier. I'm the founder of Building Zion Organization. All right. Ó dá ẹyá kò lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ nítorí àná tá a múròyìn wá fún yín tá a sọ wípé àwọn delegates tó wá láti Amẹ́ríkà wípé wọ́n tún ti fẹ́ sit again mo ní òṣìṣẹ́ kan gbọ́rọ̀ ẹnu rẹ̀ ẹ jẹ́ àkóńbẹ́ ẹ jẹ́ wá dé Libya níbi tá a ti gbọ́ wọ́n ní ìkànnú àwọn ọmọ Gaddafi the best president that Libya will ever have. Wọ́n ní tán pa lọ́jọ́ sí wọn náà tó ti pàkánú àwọn ọmọ rẹ̀ o wọ́n ní ròyìn wá ń fò káàkiri pé kí ló dé kí ló ṣẹlẹ̀ gan wọ́n ní save Islam Gaddafi ọmọ olórí orílẹ̀-èdè Libya wọ́n ló ní wọ́n pa ò save al-Islam Gaddafi ọmọ olórí orílẹ̀-èdè Libya nígbà kan rí Colonel Muammar Gaddafi ní ìròyìn jáde wípé wọ́n yìnbọn pa òun. Àwọn ní ẹni ọdún 43 ni ẹni tí ọ̀pọ̀ rò pé yóò rọ́pò bàbá rẹ̀ ní gẹ́gẹ́ bí olórí toró náà wà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú bàbá rẹ̀ ṣùgbọ́n tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n ní wọ́n ti rán lọ sí ibi tí wọ́n rán bàbá rẹ̀ lọ. Agbẹjọ́rò rẹ̀ ló sọ fún iléeṣẹ́ ìròyìn AFP pé ìgbìmọ̀ ẹlẹ́ni mẹ́rin ló ṣekú pa olóògbé ní ilé rẹ̀ tó wà ní ìlú Zintan bó tilẹ̀ jẹ́ wípé wọn kò tí ì fìdí èèyàn tó wà lẹ́yìn
ìkọlù náà múlẹ̀. Wọ́n wá tún sọ wọ́n ní ẹ̀wẹ̀ nínú ìròyìn míì tó tún yàtọ̀, àbúrò olóògbé sọ fún iléeṣẹ́ Mumara Libya pé olóògbé náà pàdánù ẹ̀mí rẹ̀ ní ààlà orílẹ̀-èdè Libya àti Algeria. Mo ní ó sá ti kú, wọ́n ti pa ọmọ, ó sì lọ́mọ láyé tán fojú Gaddafi rí kì í ṣe kékeré o. Ẹ̀rù tí máa bá àwọn olórí yín nù wípé àwọn ò tó gbéná wojú ẹkùn anybody tó bá ti jẹ́ West, ìṣe Europe, ìṣe America, wọ́n tó gbéná wojú wọn torí wọ́n sì ṣe wọ́n àtàwọn ọmọdọ́mọ wọn. Ẹnìkan mọ́ bẹ̀rù wọn ní bẹ̀rù kẹ́. Ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú o, ẹjẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ arábìnrin ọmọ Haúsá ni níbi tó ti gáhùn sókè tó ń jẹ́ ká mọ̀ wípé aláìlójútì oníjẹkújẹ wọ̀nbílíkì wọ̀bìà náà lẹ̀ Haúsá. Mo ní ara kan náà mọ̀ níyìn, ṣé ká fi ṣe ọmọ náà láàrán sí náà ni? Ó ní bẹ́ẹ̀ ni òun fẹ́ sọ̀rọ̀ sí wọn wípé wọ́n ń pariwo wípé kì í ṣe àwọn Haúsá láàrin àwọn, ó láàlè mọ́ dánlẹ̀ Yorùbá o. Ó ní láàrin àwọn within the vicinity in the neighborhood. Ó ní ariwo tó gbalé gboko ńlẹ̀ Haúsá ní ìsìn ni wípé àwọn ò ní gbà kí ẹni tó wá láti ilẹ̀ Yorùbá tàbí Ìgbò débẹ̀, wípé sàn nìkan náà dá presidency fún ni, wípé Àtíkù ní wọ́n l'Àtíkù gan is behind this all this gbogbo nǹkan sọ káàkiri ilẹ̀ Haúsá. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ̀ sí rèé, wọ́n láwọn èèyàn gbọ́ràn sátìkù lẹ́nu ilẹ̀ Haúsá o. Wọ́n ní káwọn tètè sọ fún yín bó ṣe ń lọ, fẹ́ tú àṣírí ilé síta o. Ó wá bá wọn wí fúnra rẹ̀. Ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbẹ̀rẹ̀ jágbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. Hey guys, so I saw some Northerners ranting on their page about how the 2023 election wasn't balanced because all the candidates are Southerners, and in 2027 they will not allow that to happen, that they should allow Atiku to represent the North in 2027. Dear Northerners, I just want to say respectfully that you are the most stupid and gullible group of people I have ever encountered in my entire life. First of all, since 1960, out of 100% of leaders that Nigeria have ever produced, 70 to 75% of these leaders are Northerners. More than half of the leaders are Northerners. Please, what have these leaders done for you? Tangible something, not us buying you wheelbarrow and calling it empowerment. Tangible something. In terms of development, zero. Despite the fact that most of the leaders we had in the country were Northerners. In terms of development, zero. Educational development, zero. Security, zero. Healthcare, zero. Other aspects, zero. The region, chaotic. Poverty rate, high as Mount Everest. Beggars everywhere. That is lack of empowerment and development. What have they done for you that made you think that they are worthy of representing you? Please tell me. To be quite honest with you, if I see Atiku and Tinubu, I will choose Tinubu. Here is why. At the end of the day, atrocities happen in the North wasn't created by Tinubu. Tinubu inherited banditry problem issue in the North. It started from your northern leader, Buhari. It started from him. According to some reports, the former President Buhari he recruited Miyetti Allah members to sabotage the regime of Goodluck Jonathan back then. And look at them today. And when you even look at it, look at the three Miyetti Allah members that were arrested in Kwara State recently. Go and check the banditry industry. I'll call it industry because, people are making money out of it. Go and check the industry. Northerners dominate that. 99% of them are Northerners. And most of them are Fulanis, just like Buhari. I pray for you, Northerners, in Jesus' name, in the name of Allah. Please, may you receive sense in 2027. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ẹja tún dé ọ̀dọ̀ kan nù wọn ọmọ Haúsá lòun náà orúkọ rẹ̀ àmọ́ jẹ́ Àìṣà Páríà. Wọ́n lòun ló wá yọ̀bẹ ti ọ̀rọ̀ Malami tó gé wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ ó kún ó yọ tinú ẹran sọ́tọ̀ ó yọ egun sọ́tọ̀ òun ni Haúsá yan rẹ̀ ni. Kí ló ń sọ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ sí ń gbèsè lẹ́yìn ni torí mo ti rí pa Haúsá lòun náà àbí ó ń sọ̀rọ̀ àlùfàǹsà sí wọn ló sọ wípé òun ò gbèsè èèyàn kankan lẹ́yìn ṣùgbọ́n òun fẹ́ sọ irú ìyàtọ̀ lọ́n fi ń jẹ Malami torí nígbà tó wà lórí oyè wípé Malami fúnra rẹ̀ gan ó wà lára àwọn tó máa ń da ẹjọ́ ilé ẹjọ́ nù pé ó máa ń tàbùkù ilé ẹjọ́ tí ilé ẹjọ́ bá dájọ́ fún èèyàn kan tán ní kan fún èèyàn kan bẹ́ẹ̀lì wọ́n ní kò ní gbà mọ́ lóòótọ́ ló sọ àwa náà rántí eléyìí tó ṣe fún bàbá wa Sunday Igboho ó tún ṣe interview tó sọ wípé ilé ẹjọ́ láti take course ẹ̀ àwọn máa fojú Sunday Igboho wọ́n mọ̀ pé àwọn amùsùà
wọ́n mọ̀ pé ṣùgbọ́n nígbà tí ilé ẹjọ́ rántí pé ilé ẹjọ́ dáre ó dá bàbá Sunday Igboho láre torí ẹ̀sẹ̀ bá rí wa tá à ń kíra fún lódòdẹ tá a ní kó bá wù kó fẹ́ ṣe fourth term ọlọ́run ó jẹ́ ó ṣe nítorí àwọn wèrè yìí nítorí ó gbá ọlọ́run eléyìí ti jẹ́ ká mọ̀ pé lódòdẹ ọlọ́run fẹ́ lò fún wa. Ẹni rárá ẹ̀ sì bìlíìfù ẹ̀ náà ẹ̀ ń fi wá play politics ni ẹ ṣe politics tó fi wá play náà ló mú wa dé ló yọkùn kúrò lọ́rùn bàbá wa. Tó bá jẹ́ pé yóò fi wá play politics náà ni tá a fi kóònù ìlà ìlò yìí tá a fi gbòmìnira ká mọ̀ wò ṣùgbọ́n gangan lọ́lọ́run fi ṣe pàṣẹ fún wọn ní ìsìn kò sì ní dá kankan wọn débẹ̀ ní ìsìn kì í ṣe táìmù rèé kan débẹ̀ ẹ bá láǹdọ́gbọ́n project fòlódòdẹ àwa náà ti di òbí kúbánà tó bẹ́ẹ̀ òjù bẹ́ẹ̀ lọ ó sì á lóore àá náà fẹ́ẹ́ mí ìmoore á lọ dìbò á sì ṣùgbọ́n àní bá tiẹ̀ já àní fẹnu wáì àní fi bá tiẹ̀ já á fi mọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó lò fún wa ó lò fún wa lélẹ̀ àbílífù ẹ̀. sóhun tá à ń gbìyànjú àti sọ náà ni wípé ẹ jẹ́ kọ́mọbìnrin yìí sọ̀rọ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí. So let's talk about Malami. And I'm not interested in clapping for whatever is going on because politics is a revolving door. And everybody in that room knows that eventually their turn is going to come. So I'm not here to gloat and I'm not interested in celebrating anybody's misfortune. Because in Nigeria, today you're powerful, tomorrow the system remembers your name, right? And that part is quite predictable. What I'm interested in is far more boring, but far more serious. And far more dangerous when it's ignored, which is the court of law. Because let's be very clear. When he was the Attorney General, people came with valid court judgments and they were ignored. And we normalized it. We said, that's just politics, that's just how Nigeria works, yada, yada, yada. Okay. But the thing is that once you decide that court orders are optional, you're not just fighting injustice. You're building a system and a weapon that would one day be used against you. Because power rotates, positions expire. And one day, when you're no longer the one that is able to ignore other people's judgments, you're the one that is begging for the judge to hear you. So when people came with valid court orders and bails that were granted by judges, those orders were ignored intentionally because power decided that it was optional. And we all watched that happen and we normalized it. And that's exactly how systems rot. It's true selective obedience. Because once court orders are a matter of when it favors you, then the law stops becoming the law. It becomes a suggestion. And this is not about one person. This is not just about him. It's about a system that is governed by feelings or mood. When a country ignores its courts, it would eventually ignore you too. When you're on the hot seat, then suddenly the courts would matter. Suddenly, due process will be so sacred to you. Suddenly, the injustice feels personal. And that's exactly how societies collapse. It collapses by court orders being ignored. Due process being bent here and everybody cheering when it is their enemy, but crying when it is their turn. If we don't respect the court orders when they protect the people that we dislike, then we have no moral ground to demand protection when we are the ones that are in trouble. The law does not work like that. You don't get to subscribe and resubscribe when it's convenient. Every abuse that you share today is a rehearsal. Someone is taking notes. The system is learning your tolerance level. And trust me, it will reach everybody. Not because Nigeria is wicked, no, but because, any law that is ignored does not just die. It waits. It will come for you too. It will reach everybody. Òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn wípé Malami ń gba ayé rẹ̀ tó wà ń pò agbára pé ó ti gbàgbé wípé agbára máa tán ipò á máa tán agbára ìtàn o ipò ní máa tán èèyàn náà máa tán nítorí bí ipò téèyàn bá wà bá ti tán èèyàn ó kúrò ní orí ipò yẹn èèyàn ti tán bẹ̀ ọ̀nà ó wá lè lọ bòmíì kò tún lè bẹ̀rẹ̀ o ṣùgbọ́n ó ti tán báà ní tán láíláí ṣùgbọ́n agbára apò yẹn sì rí mẹ́ẹ̀ lómìn tó bá débẹ̀ ní ó gbé ó lóun ló dífá fún ìyà tí ń jẹ Malami ní ìsìn pé òun ló fìyà jẹra rẹ̀ pé òun náà wà lára àwọn tí ò obey the final say of the court pé tán bá wá ń fojú tiẹ̀ náà gbolẹ̀ ní ìsìn toró náà ń pariwo wípé ilé ẹjọ́ ní kinní kan fóun lẹ̀ kan ṣe wọn fẹ́ fóun lẹ̀ òun ò ní kéèsì kankan nígbà tí ilé ẹjọ́ dá Sunday Igboho láre tán ní kí federal government sanwó fún ǹjẹ́ ìwọ̀ dáhùn bá lọ àbọ̀ mo mọ̀ sí ẹnu mi báwọn ni ó lè yé ó dá o ẹjá wá fẹlẹ ìkádé gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ náà Abala Sanawole àròjọ musolókun ẹjá wá dé orí ọ̀rọ̀ ti bàbá wa Amúpìtàn Fúlàní tó ti jáde wọn láwọn ò ní jogun omi o wọ́n ní a northerner contesting under this INEC chairman will not win any election o wọ́n ní he has said before that even in our population is a lie his hatred for Hausa Fulani is so visible ṣùgbọ́n àwọn Hausa ní wàá dán lóhùn pé ẹgbẹ́nu yín sọ ìmọ̀kọ àpọ̀mọ̀ ẹ
sọ wípé is hatred for Fúlàní ẹ gbèjà ara yín ẹ mọ́ kàwúsá mọ́ ara yín mọ́ mu ní yóò sì dáa fún yín àti mọ àwọn ọmọ ọkọ Haúsá náà ní ìsìn wọ́n ní kì í ṣe lórí ọ̀rọ̀ Christian genocide nìkan mo ní ẹ̀ tún ti fẹ́ change topic wọ́n ní kì í sì ṣe pé torí pé ó jẹ́ Christian ni mo là ti sọ wọ́n ní torí pé ó ti sọ wípé population Nàìjíríà wípé is not real páwọn Fúlàní yẹn wọ́n ń dọ́gbọ́n sí ibùlẹ́mi náà rí mo lóòótọ́ ọ̀rọ̀ ni bàbá yìí sọ ayé yín fẹ́ rún pa òbí ti gúgúrú ni èèyàn sóòótọ́ ọ̀rọ̀ fún yẹ ìsára wa kó sóòtì ẹ̀yẹ kẹ́ ẹ lẹ́nu ọ̀rọ̀ àti máa béèrè justice nínú ìlú tí ìṣe ti yín àtọ̀húnrìnwá tẹ́ wá fi padà nínú ìlú tí ìbò ló àti dẹ́kùríta ìwọ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ bá rí bí ṣe ń pariwo lárákùnrin yẹn Haúsá ló sọ wọ ẹ̀yin mọ̀mọ́ wa tẹ́ ẹ gbá Haúsá mọ́ọ̀mí Abubakar mọ́ọ̀mí Adébáyọ̀ ẹ bá ń tẹ́tí sí. Muna kira ga shugaba Tinubu ya gaggauta cire wannan mutumi kuma in ma bai cire shi ba 'yan siyasar mu na arewa wannan mutum ba zai muku adalci ba. Duk inda Bahaushe ko Bafulatani ya tsaya takara da wanda ba Bahaushe ko Bafulatani ba mutumin nan ba zai adalci ba dan ya fito da kiyayyarsa na Hausawa da Fulani karara. Duk inda dan arewa da wanda ba dan arewa suka tsaya takara wannan ba zai musu adalci ba zai wa dan arewa adalci ba dan ya ce arewa wai jama'ar mu na ƙarya ne population din namu ma na ƙarya ne karawa akai. Sojojin mu da 'yan sandan mu bai yarda da su ba dan ya ce 'yan arewa ne suka kankame wannan guri saboda su musulantar da Najeriya. Kaga duk ma'aikacin INEC musulmi ba zai samu amincewar wannan mutumin ba dan yana ganin kai ma an tura ka aikin gwamnati ne dan ka musuluntar da Najeriya haka yace duka ma'aikatan gwamnati aka sa su. Abu na biyu kamar yadda Nasir ya faɗa da ba a rantsar da shi ba za mu yi kira a dakatar da rantsar da shi. Amma yanzu da aka rantsar da shi dole mu yi kira ga shugaba Tinubu cewa wannan bai dace ba kai ma ba zai ba adalci ba. Kuma duk wanda ya ce akan addini shi aka soke shi to ya zalunci kanshi ya yi wa kanshi ƙarya kuma duk wanda zai saurari maganar shi ya san cewa ƙarya yake don ba akan addinin wane muke magana a yanzu ba akan rashin yarda da Najeriya da ƙarerayi da tsabagen kiyayya da ya nuna wa musulmai da 'yan arewa da wato waɗanda ba su yarda da abin da shi yake kai ba da kuma Hausawa da Fulani akai muke magana a nan yanzu. Aisha Nasiru ga waɗansu abubuwan da ya faɗa waɗanda na yanko saboda mutane su ji dan wani waɗanda musamman wanda suka tsani Fulani za su ji daɗin wannan maganar da ya to amma duk inda ya maganar Fulani sai ya haɗa da Hausawa. Kuma har yake bada misali akan Hausawa waɗanda suke zaune a Taraba da waɗanda suke zaune a Plateau da waɗanda suke zaune a Benue da waɗanda suke Kaduna yake cewa wai aikin Hausawa da Fulani shine òun náà lẹ ti bọ́ yẹn rí pé ṣe ní ìranjú ahọ́n rẹ̀ fẹ́ jábọ́ lẹ́nu rẹ̀ tó bá sì ti jábọ́ ahọ́n rẹ̀ yóò mọ̀ sí báyìí tí yóò mọ̀ dá sọ̀rọ̀ ni ṣùgbọ́n yóò para rẹ̀ sọ fún o kórè mọ́ látọ̀mtọ̀m o a ní ìjọ àlọ́nu Abala Sanawole ní pápá àpá ẹja catapult ká tẹ̀síwájú ibà kà síwájú nínú abala ẹ̀yìn olólùfẹ́ alókùn bẹ́ẹ̀ Abala comment section àyà gbóhùn sókè jẹ́ àgbóhùn àwọn olólùfẹ́ wa ní ketekete tan mic kó o sì tan amplifier mo dúró dè yín wájú mo fẹ́ dà nǹkan yà bí. mo máa tún kí n káàbọ̀ sínú abala ẹ̀yìn olólùfẹ́ Abala comment section at comfort òjò mọ́ mi ní orin tèmi is very inspiring. I like the way you sing. Aya is there to help you if a spiritual move. Aya and Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun. God bless you and your family. Amen. Wọ́n like orin yẹn dọ́ba. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Megola. Àwọn náà like it. Wọ́n ní I love it when you praise God with inspirational songs. Thank you. Our Ogbeni Bobby wọ́n tẹ love sí àìdúpẹ́ ara ẹni. Ẹ jẹ́ àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àtàwọn tá ń kọrin àtẹ̀yìn tẹ̀ ń gbọ́ àti orin fúnra rẹ̀ orin ọpẹ́ tá ń kọ. Èròjà ọpẹ́ ni gbogbo wa lọ́dọ̀ Ọlọ́run o. Wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní ibà songito ibà wọ̀ kílù mọ́ mi love yín bàjẹ́ wọ́n tẹ love sí amúrí nǹkan panu mi gan. I love you that quest. At Olúyẹmí Abẹ́gúndé wọ́n ní constituency money are muffled by the senators and House of Rep who buy wheelbarrows and grinders. Ìyẹn ẹ̀rọ lọ́ta to empower their constituents while they spend lavishly. Ẹnani at Comfort Adélẹ̀ wọ́n ní bàbá is a precious gift to us in Yorùbá land. Àdúrà ni pé kọ́lọ́run kó túbọ̀ bá wa fún wọn lálàáfíà ìyẹn Professor Banji Akintoye. Àtàdépọ̀jù Ọ̀pẹ́yẹmí wọ́n ní Mr. Bobby Aláyọ̀ wa ẹ kú ìyànjú jọ bàbá òṣì ọmọlẹ̀ ń jayé àlè ní ọ̀dà àbójọ ó ń jayé alẹ́ àbá àlè ló túmọ̀ sí lọ́dọ̀ mi o. Mo rí nǹkan panu sẹ́yìn fi ránṣẹ́ mo rí pineapple bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí apple. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìkò síranu wa wọ́n ní my review for the week. 1. Mo kí gbogbo ilé aláyọ̀ yìí ó dára bí Alex ṣe fi àwọn aráyé wátà kọ́ ìjọba lọ́rùn. Nothing should happen to them again. Ìyẹn òyìnbó tó wá láti America Oòduà nation no going back. Number 2, wọ́n ní that so-called man of God is talking trash. It's a sin for Christians to draw a tattoo or pierce their body. Leviticus 19:28 Old Testament ni mọ́ mi àbí bá mi tó wà lẹ́yìn
orúkọ kò síranù yìí ni wọ́n kóòtì fún wa. Nigerian, although gullible, but should be very careful with God of men. Ó dá ẹ̀ṣẹ́ rí Leviticus 1928 tẹ kóòtì. Àwọn òfin tán lò nígbà yẹn nìyẹn o. Kì í ṣe religious and practice nsìn. Ṣùgbọ́n òfin tán lò, òfin 10 commandments wà nínú Old Testament náà o. Ṣùgbọ́n nǹkan là ń lò Nàìjíríà o. Àwọn tí wọ́n ṣe òfin fún ngbà náà, òfin tí wọ́n ń lò tán fi ń guide ara wọn kì í ṣe religious gan ò tí ì dé, Christianity ò tí ì dé ngbà yẹn. So ti yẹn sà àbí mà, Christianity ò tí ì dé, mi ò justify tattoo o. Ṣùgbọ́n nígbà tó lọ́wọ́ máa sọ̀rọ̀ bí kan gan nínú Bíbélì, ó ní I have printed you, I have tattooed you in the palm of my hands. Àwí ká tún jiyàn pé Ọlọ́run náà tattoo wa sí orí ọwọ́ rẹ̀. So ṣe rí Bíbélì ó pín understanding ẹ̀ fẹ́ gan. Ká ní òfin Bíbélì là ń lò Nàìjíríà ní ìsìn tàbí ní gbogbo àgbáyé gẹ́gẹ́ bí constitution tí wọ́n ní fún àwọn ọmọ Israeli gbà náà is not for biblical or is not for religious purpose. It was for a constitutional purpose. Kò tí ì sí Christianity gbà náà. Lẹ́yìn ìgbà tí Jésù dé, mo ti ń preach, àbá sì fẹ́ lójú o kó lè yá o. Bíbélì sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́. Ọlọ́run ló sì sọ bẹ́ẹ̀ fún àwọn èèyàn torí òfin tán lò gbà náà ní òfin Ọlọ́run ló ń fún wọn lófin báyìí ní kẹ́ ṣe gáìdì ara yín. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ dá yàtọ̀ sí àwọn abọ̀rìṣà, àwọn pagans bó ṣe wà tẹ́ ẹ bá kà further. Wà táìmù fi sọ ńgbà mi. Ṣùgbọ́n kì í ṣe pé mo ń justify tattoo. Ẹni tó bá wù lọ́dọ̀ tèmi mo lè ṣe tattoo. Mo lè ṣe tí ò sí bẹ̀ṣẹ̀ dé lọ́dọ̀ mi. Àti pé àwọn tó tún wá ń ṣe nísìn wọn láti wà nínú oore ọ̀fẹ́. Ẹni tó wá ya tattoo tó fẹ́ fa wàhálà ìgan John 3:16 ló tún kọ sára. Ó dá yọ̀dá fún yín ohun ò dá ọ̀rọ̀ yín nù mo kàn tún bó ṣe yé mi sí mo ṣe sọ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni Tóyìn Adéoyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ti Abala Lerefe reportedly please what's wrong with this ọ̀bọ ó jí ìgò ojú ìsọnù who are you àṣàrí ìnàkì lásán go pa Amẹ́ríkà àwọn wò ó bó ti fẹnu ẹ̀ wá rọ́ọ̀fù. Wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Àtàyà ní Prince of Italo wọn fún sẹ́rin and the King of the whole land. Ọba wa ń wo ẹ̀mọ́jì òbínú Ibà Ganusi oníròyìn ọlọ́mọ ìlú kà síwájú. Gbé wa débẹ̀ capital letter náà fi kọ́ wọn ní ẹ̀kú ètò Ọlọ́run lẹ̀ ń kíkì sáwà wa ò tó nǹkan kan Ọlọ́run ni ó ń tó kó ń dùn sí yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Ismail wọ́n ní àwa tí ẹ̀sà òkè ń kí yín old school àwọn tèmi lẹ́sà òkè á dáa fún yín bàbá mi. Bàbá rẹ̀ á gbé àjọlọ school ní. Àwọn tí ó skọ́tẹ̀ kó mi ẹ̀ kọ́rọ́ àṣírí àyèsọ engineering complex animal kingdom. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí òkè ẹ̀sà yóò yẹ yín bàbá mi kò ní yẹ ẹ lẹ̀ àwọn tèmi gangan nìyẹn. At Fatima Abubakar lecturer mi wọ́n ní good morning sir Bobby ibà yànnànà well done you are blessed in Jesus mighty name amen you are blessed too inshallah. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn Morista very sad separation now. Mọ́ mi Grace Olùṣòótọ́ mo rí kọ́mẹ́ǹtì yín tó pọ̀ rẹpẹtẹ ṣùgbọ́n eléyìí tó jẹ́ 5 lines ni mo mú bẹ̀. Wọ́n ní mo kí Obi Àyà àti gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá káàkiri àgbáyé pé a kú ọjọ́ àánú o ẹ̀mí gbogbo wa yóò ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ láyé tọmọtọmọ tìdílé lórúkọ ńlá Jésù Kristi àmín. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí Yorùbá nation no going back. Àtìmọ́ mi mo dúpẹ́ Táíwò wọ́n ní bàbá wa lórúkọ Jésù ẹ̀ ní kú ikú kankan lórúkọ Jésù bí kò ṣe yíyè ẹ̀mí yín yóò gùn òmìnira yìí yóò sojú ẹ̀mí mo bá ń fi yín sí yóò sojú ẹ̀mí yín bàbá aláṣẹ Èdùmàrè àmín yóò sojú àwọn ọmọ náà. Mọ́mí Elizabeth òní àmọ́mí lùjẹ̀sà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrẹ́ àìbá oníròyìn àlàáfíà àìbá kà síwájú. Ogun nìyí nílẹ̀ Nàìjíríà dúpẹ́ lọ́wọ́ Trump kí Olúwa jà fún wa kí a lè dé àlàáfíà wa nù ní ilẹ̀ Yorùbá ká lè di àlàáfíà wa nù kásàlà láàfíà yóò yẹ yín mọ̀mọ́ mi Ìjẹ̀ṣà náà fi kọ́ from Texas wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́. Elizabeth pọ̀ lọ́dọ̀ mi mọ́mí Elizabeth dáadáa wọ́n ní olódò gold president àwọn kí ló dé tẹ̀ ń pè wọ́n president àwọn òkú kí ló dé alàyè ni ẹ mọ̀ pé alàyè ló kù o ẹ kú oríire sà president for life and heaven congratulations good name is better than silver and gold sir
wọ́n dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ sólódò rẹ̀. Mọ́mí Elizabeth oyè ní àwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrìn àìbá testing microphone times 2 kí Olúwa dáwọ́lé bàbá wa o àmín kí ẹ̀mí wọn gùn nínú àlàáfíà lórúkọ Jésù. Happy birthday to all February celebrants. Wọ́n fi nǹkan panu àti love ránṣẹ́ sí gbogbo àwọn celebrants. Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì wèrè ní àwọn olóṣèlú Nàìjíríà. Àtàlíbákàrè wọ́n ní ẹ dákun ẹ̀yin tẹ́ wà ní Kútọ́nù ẹ máa bá wa pé bàbá Akíntóyè wò lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan o yọ yẹ yín kò ní yẹ ẹ lẹ́wọ̀n wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí yín o. Mọ́mí Olúṣọlá Adébóyè wọ́n ní ara ló ń ta wọ́n nígbà tí a ti declare wípé Christian genocide wà ní Nàìjíríà wọ́n ti wọlé tán pátápátá sí wa lára o àwọn ẹ̀sìn kò kọ ikú wèrè gbogbo káyà má sùn mọ́ bọ́dà Níjẹ̀ kí ìyanu kó ṣẹlẹ̀. Ahmed Akínlábí wọ́n ní èwo lẹ ṣe ń bẹ́ o bàbá Bobby mo ṣe tọ́lọ́run o bó lè ọ̀dọ̀ yín náà driver tanka epo yẹn ti jí epo tà lọ́nà ní o. Àjọmọ̀ pẹ̀lú mánéjà ilé epo yẹn ni kí wọ́n tó dàbí ọgbọ́n àdàmúṣẹ́ ọmọlẹ̀ fẹ́ràn white ladies àṣetorí ẹ̀ níná ṣe wáá jò ń bẹ̀ yẹn nígbà tó fẹ́ já epo ó ti jẹ́ epo tà lọ́nà. Báàmí Ahmed ṣe lè ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ epo ẹ̀yin náà ní ilé epo dáadáa àbí torí òye tẹ́ ẹ fi kọ́ wa yìí n ò gbọ́ rí o. Bẹ́ẹ̀ náà ni Báàmí Kẹ́hìndé Òsè ní Sálímù ọmọ wo lódò ọba ọmọ àtẹnigbọ́ ọlọ́wọ́ ọmọ àtẹnigbọ́ rẹ̀ wọ́n ní Yorùbá nation no going back. Iwájú lọ́pàá ẹ̀bìtì ń ré sí ẹjẹ́ àkà síwájú ẹjẹ́ lọ sọ́dọ̀ Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ibà fìròyìn lé ìran Fúlàní wọlé bẹ́ẹ̀ ni ibà fìròyìn tó àṣírí ìran ọmọ lókù màálù òkú abẹ́ẹ̀rí. At Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní welcome US Marines thanks for coming. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Oyèyẹmí Sàláò wọ́n ní inú mi dùn kí Ọlọ́run bá wa sọ àwọn Amẹ́ríkà àṣeyẹ ni wọ́n máa ṣe olóyè Ìgbòho ààbò Ọlọ́run á dájú lórí rẹ̀ àti gbogbo àwọn olólùfẹ́ rẹ̀ gbogbo wa lólùfẹ́ wọn tẹ lọ́ọ̀bù sí a. At Festus Fátóyè Báàmí tó pàkíyèsí wa sí bí wọ́n ṣe kọ lẹ́tà bí wọ́n ṣe fàmì lé Aláàfin níwájú ààfin ìṣẹ̀ǹbáyé yóò yẹn kò ní yẹ ẹ lẹ̀ wọ́n ní great exarchate great o ẹ wo bàtà lady yẹn ó yàtọ̀ sí bàtà tí ó show nínú jet anyway anything can still happen bóyá ó ṣèǹjì bàtà ó sì lè jẹ́ lómi ló ṣe fídíò yẹn láti ta ẹ ṣeun FBI ni bàbá mi yìí o wọ́n máa ń wo nǹkan fínífíní ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Amazing Grace wọ́n ní ẹ ṣeun gan ọ̀gá bíi fún àwọn orin ìyìn tí ẹ fi gbé wa débẹ̀ lónìí. I may have to arrange to have you as a special guest of honor to visit my singing group to senior homes here in Canada. Mi ò mind ẹ mọ̀ wọ̀rí àbọ̀n Canada. Ó ga o ẹ ṣeun ṣe àwọn èèyàn mọ̀ láìkí orin tá a kọ lánàá orin wo la kọ lánàá mo ti gbàgbé o orin pọ̀ lórí mi. At Ibà Màámi wọ́n ní Ibà ojúmọ́ kan ara kan olódòdẹ gbọ́ọ̀rọ̀ olúwa ti gba ẹnu àyà sọ̀rọ̀. Number 1 olúwa ní dáwó security vote fún àwọn gómìnà dúró. Olúwa ní tẹ̀sírọ́ọ̀nù true federalism abẹ́ẹ̀rí mọ́ mi àṣẹ́gun kò yí padà Jésù olúwa wa. Number 2 ẹ rí pé mo tó kọ́mẹ̀ntì ìlera lónìí wọ́n ní olúwa sọ wípé ẹ dáwó pínpín national cake dúró kí ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan máa fi owó tó bá ṣiṣẹ́ fún sí àkóso ìpínlẹ̀ rẹ̀ kò jù wá náà lọ. Èyí yóò mú kí ìpínlẹ̀ wọ̀nyí tẹpá mọ́ṣẹ́ olódòdẹ má da ọ̀rọ̀ àyánú please má dànù bí omi sanwó o àyáwọnú ẹ̀mí orí ìránṣẹ́ olódòdẹ mọ́ mi mọ́ tí ń gùn mí jù. ẹjá kà á síwájú ẹjá wa lọ sí ọ̀dọ̀ at Richard Awẹ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbà olúwa ìbà ènìyàn Sunday Igboho iṣẹ́ Olódùmarè kò ní dáwọ́ dúró nínú ayé yín ẹ bá mi kí Rondo pẹ̀lú àwọn ọmọ mi wọn o ta ní jẹ́ Rondo ẹ jọ pé bàbá mi súnmọ́ bàbá Sunday Igboho àwọn náà jọmọ slangi Rondo wọ́n fi kọ́ọ̀pù winning ṣé ti fúbọ́ọ̀lù eléyìí wọ́n fi ránṣẹ́ sí yín wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ àwọn winning team nù bẹ́ẹ̀ àwa winning team. Báàmí orí ọlọ́run Reese wọ́n ní àyà mo fi ọlọ́run bẹ̀yìn bá mi sọ fún Obi ẹ má wo dòkúbọ̀ níran kí ni ká ṣe fún un. Wọ́n ní kó mójútó epo tó ń jí tà lórí òrè ọ̀ṣẹ́ ọmọlẹ̀ wọ́n ní òṣẹ́ ọmọlẹ̀ kò fẹ́ ní high blood pressure ní o wọ́n ní ẹbí Dẹ̀síánì kí ni ká bí Dẹ̀síánì sówó kó bàbá wa Akíntóyèmí yóò gùn in Jesus mighty name amen. Orí ọlọ́run Reese from Dallas, Texas. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Precious Debbie Ajewole you are precious to me always. Wọ́n ní good evening
Precious tòótọ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby, God Almighty will continue to bless you. Àmì o, ẹ̀mí mímọ́, ẹ ṣé o, great job, more success. Wọ́n tẹ love sí mi. Mo rí pé kọ́mẹ̀ntì wọn pé méjì bóyá àbákejì níwájú. Alhaja Modina Solomon wọ́n ní watch that man sobbing seriously. Dokubo Nambawe yóò sunkún táyà ni. Atoluyemisi Abegunde wọ́n ní they have said food prices are down. Can we compare the senator's salaries to the minimum wage? Láíláí ẹ mọ́ fi kú oorun o. Is the standard of living convenient for the civil servant as the senators? Bo. Ẹ̀yin náà gbórúkọ wọn ní civil servant, ìránṣẹ́ ìjọba, ẹrú ìjọba àbí servant. Kí ni ìtumọ̀ servant? Ẹrú ìjọba ni ẹ̀gbọ́n tí Fẹlá fi kọrin perambulate. Ẹni tí ò bá sọjí ayé rẹ̀, ó ti sọnù kó tó mọ̀ o. Mo ò bú ẹ̀yin civil servant o, mo kàn ń sòótọ́ tí Fẹlá sọ ni o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dé ọ̀dọ̀ ọmọ mi Mabel Akínbọ̀bọ́lá. Wọ́n ní tí ọwọ́ Trump bá tẹ ọkùnrin tí ẹnu ẹ̀ ń pòpò pa bí ẹni tí ó jẹ ìwọ̀ àbí tó jẹ́wọ́ yìí, wọ́n ní kò ní sí nǹkan tí Tinubu máa fi dá wọn. Kí ló tiẹ̀ fi ara ẹ̀ pè? Ìlú afọ́jú tí olójú kan ti ń jọba from Indianapolis, USA. Mọ́ mi yọ yẹ̀yìn. Mọ́ mi Debbie Ajẹ́wọlé mo sọ bẹ́ẹ̀, mo ní mo rí kọ́mẹ́ǹtì méjì. Precious mo ń jẹ yín. Ẹ̀yin náà Precious sí mi mọ́ mi. I doubt if any of the presidential candidates will ever want to see any part of the country to break. Trust and promises will be broken. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ò fẹ́ kó break. In fact, wọ́n fọwọ́ sí true federalism. Ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Dorcas dúró Olúwatúnmiṣe Olúwatún gbogbo wa ṣe. Wọ́n ní ilé kò tí ì yá o bàbá. Ilé ò tí ìyá jẹ́ nǹkan dáadáa. Bàbá wa Akíntóyè ẹ̀yin lẹ máa ná àsíá Oòduà nation sókè láìpẹ́. Àmì ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé Yorùbá nation àtètè yá. Láṣẹ Ìdùmarè àmì Oòduà nation no going back from Providence, Rhode Island. Mo ṣe àmì àṣẹ sí àdúrà yín. Ó ṣòro díẹ̀ lóòótọ́ bàbá wò nú ara ṣùgbọ́n nínú ẹ̀mí Ọlọ́run ti fàṣẹ sí. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Mary Odunuyi wọ́n ní ó bí tèmi nìkan àtàyà. Ogun ìpànìyàn yìí máa wá tójú sú wa o. Ẹ̀mí ò jẹ́ nǹkan kan mọ́, kí ni mò ń kà? Ẹjọ́ ṣé mo ní ìdí àti mú nǹkan kan ni? Ikú ti di mẹ́wàá ìpín ní okò méjì. Olúwa bá wa dá ẹ̀mí bàbá wa Akíntóyè sí àmì nǹkan ò ní ṣe yín o. Ẹ̀yin lẹ máa kó wa délẹ̀ ìlérí àmì ilẹ̀ ìmúṣẹ. Oòduà nation no going back àti kó ńlẹ̀ ìlérí ilẹ̀ ìmúṣẹ. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Michael Junior wọ́n ní èmi ní tí ó yìn ìyá Michael also known as hallelujah mọ́ mi kan ní mọ́ sọ̀rọ̀ yẹn. Wọ́n ní ilẹ̀ ìmúṣẹ. Ilẹ̀ ìmúṣẹ ìlérí wọ́n máa sọ ọ́ délẹ̀. Mo ti gbàgbọ́ kọ wọn ẹ mọ́ bínú mọ́ mi o. Bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́ mi ẹ bá ń tuntun kọ sínú kọ́mẹ́ǹtì hallelujah láti tún lérè òótọ́ ọ̀rọ̀ pọ̀nbélé ni bàbá ń sọ. Ọmọ àlè Yorùbá ló pọ̀ jù. Wọ́n bínú Sunday Igboho Ọlọ́run amúyín àṣẹ. Bẹ́ẹ̀ náà ni evangelist Dorcas jáde sọlá ẹ mọ́ bínú mo ṣe ń sáré ká o torí kọ́mẹ́ǹtì pọ̀ ńlẹ́ ni wọ́n ní mo kí gbogbo ilé sí àlàáfíà ní adúpẹ́pẹ́ àlàáfíà ní gbogbo wa wà ní ìdílé aláyọ̀ yìí wọ́n tẹ love sí láti Eastern Texas àlàáfíà Ọlọ́run ò ní fi álẹ̀. N ò fẹ́ kó wà bọ̀rìn. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Fúnmilọ́lá Bello yọ yẹyin wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby you are so sweet. Ọkọ wa alálùbáríkà akíbàbá wa Bánjí Olúwa fún yín ní okun àtagbára sà àgbà yín adalẹ̀ sà Bobby Obi you are too much. Ọkọ gbogbo àwa Fúnmilọ́lá. Bẹ́ẹ̀ ni mo bá yín fi ẹ̀sì sí Fúnmilọ́lá pọ̀ lọ́wọ́ mi. Evangelist mo tún padà dọ́dọ̀ yín wọ́n ní Tinubu mọ ohun tó ń ṣe alágbára lọ́wọ́. Ọlọ́run kò ní fi wá sílẹ̀ àmì sínú ogun àwọn Fúlàní kó tó parí ẹlẹ́ẹ̀kejì. Ẹ wá ọ̀nà àbáyọ fún ilẹ̀ Yorùbá lórúkọ Jésù wọn tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ láti Eastern Texas. Ó ti ń yí àwọn náà báyẹn wípé Ọlọ́run mọ̀ọ́mọ̀ dá wọn sí ni o. Kan ṣe ti ran Yorùbá o. Ti Sunday Igboho tán ṣe number 1 nu à ń retí number 2. Ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ at Dr Peter Kárìnọlá wọ́n ní how can there be progress in this country when there is no peace anywhere in the land? Is this how we're going to continue to live together? Ìbéèrè ńlá. At Christiana Mustapha wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò Ọlọ́run nítò àwa ò ní bá wọn kúkú ọ̀wọ́ wa ṣe Èdùmàrè àti àwa àti ẹbí wa eléyìí ga o mo ti ń sun ẹkún látàárọ̀ UK newspaper Ọlọ́run Elédùmarè a máa sọ wa o wọ́n tẹ love sí wa. At Comfort Famurewa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyẹ ẹkú iṣẹ́ ọpọlọ o. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti dójú ẹ̀ gbà kí Ọlọ́run tètè bá wa lọ́wọ́ sí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation wa o. Àti Ìyáàfin Fáláì wọ́n ní òbí àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá ní láti pe àrò àti ọ̀dọ̀fin inú wọn. Ikú tó ń pa ojúgbà ẹni òwe ló ń pa Oòduà nation ní ọ̀nà àbáyọ láti kojú ìjà sí àwọn Fúlàní kí àràbà wa túnra mú kódò má bàa gbé àrèrè.
Oòduà Nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí aláti Canada mo like ibẹ̀ sí mo bá mi fà mí lè ìmọ̀ jẹ́ ojú mi kà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jẹ́ adé ọ̀dọ̀ mọ́ mi Victoria Bàdéjọ wọ́n ní my darling Obi and cute aya you're darling to me too mọ́ mi I can't blame Obi Kubana for accepting the City Boys organizer from Tinubu. Let's see it as business venture. Congratulations to Baba Akintoye, wishing him speedy recovery. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí Oòduà Nation no going back bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí wine. Mọ́mí Mary Odùnú yìí wọ́n ní àfi pàkà àgbòsà mẹ́sàn-án fún bàbá wọn Olóyè Sunday Igboho ayé òní mú yín tọmọtọmọ ààbò Olúwa dájú lórí yín ìpàdé wa bí oyin ní ilẹ̀ Oòduà wa láìpẹ́ àyà ẹ̀kọ́ iṣẹ́ wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Àti mo dúpẹ́ Táíwò mọ́ mi ní lágbára Ọlọ́run ọwọ́ ọ̀tá ò ní ká Sunday Igboho láṣẹ Èdùmàrè àmì kò ní ká ẹ̀yin náà. Mọ́mí Stella Ògúnbàjò wọ́n ní cheese mo ṣe olóòṣà Ìgbòho òòṣà wá yóò ní ká yín o. Ogun tí Ọlọ́run ti ṣẹ́ nínú ayé yín kò ní gbérí mọ́ láíláí ní àṣẹ Elédùmarè. Ìyá Afífáláì wọ́n ní bàbá Akíntóyè bàbá ọmọ má ìkú òjàre ìkòkò rí gbin ní má ìfọ́ o. Bàbá ọmọ má ìkú òjàre ìkòkò rí gbinde mọ́ ìfọ́ o mò ń wá tẹ́nà yẹn ni o mo tètè rántí mélòdì yẹn lórúkọ Jésù àjíǹde ara máa jẹ́ fún yín àmì Moses of our time and Baba Akintoye we are all proud of you Oòduà Nation no going back wọ́n tẹ love sí wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Victoria Alade wọ́n ní instead of the government to fight the terrorists Yahaya Bello is busy fighting to become a senator. Àlàyé divide this country mo kọ́kọ́ fún mo rò pé wọ́n kọ́kọ́ fẹ́ kọrin àlàyé àlọ́run kí ni ń já àlọ́run èkó mọ́ mi lo slang bẹ́ẹ̀ ni. Mọ́ mi Stella Ògúnbàjò wọn ní Oòduà Nation no going back Ọlọ́run jọ bá wa dáwọ́lé bàbá wa Bánjí Akíntóyè bá wa ṣe ìwòsàn wọn tọkàn tara okun àti agbára láti ọ̀dọ̀ rẹ wá tán máa fi dàbí ọmọdé àti àlàáfíà bàbá wa Olúwa bá gbé fún wọn o. Saheed Oyèbíyì wọ́n ní bàbá Akíntóyè ẹ̀mí yóò gùn bẹ́ẹ̀ sì sọ̀rọ̀ mo dẹ̀ ń sunkún bàbá kò sí ikú lójú yín tẹ́ ẹ bá di pírẹsidẹ́ǹtì wa ìlú kò ní rí báyìí. Àtolúyọ̀mí Olúwọlé bá mi rotary àwọn ní good day comrade Bobby èmi náà ti di rotary àwọn wọ́n ti fún mi comrade. Hope all is good see what the minister was saying ìyẹn Umar David Umar wọ́n ní a big sexual harassment Yorùbá Nation no going back Rotarian Yọ̀mí Olúwọlé Texas ẹ bá ń kí mọ́ mi o ẹja mọ̀ rọ́wọ́ wọn ẹ bá ń sọ fún wọn mo fẹ́ mọ̀ rọ́wọ́ wọn nu kọ́mẹ́ǹtì kó mọ̀ jẹ̀bi abẹ́dẹ̀ nìkan o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀mí ọ̀gá ẹlẹ́yà mi tó tán formate hair braidings wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ gbogbo ilé aláyọ̀ àti ọkọ mi atúmọ̀ abẹ́ẹ̀rí mo súnmọ́ àwọn wòlíì. Èmi ẹlẹ́yà fún mi ní ẹlẹ́mìí èké èmi ni mò ń túmọ̀ ọkọ mi sì ní túmọ̀ ọkọ mi ní gbé mi mò ń tà àtúgé fọ I love you ọkọ mi ibà ìbọ̀bọ̀ oyún ń gbòmí járe oyún a máa gbòyàn ẹ̀mí ọ̀gá ó pẹ́ tá a ti rí trọ́bù yín àsìmí trọ́bù yín díẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Stella Òdèlé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ ò mọ́mí ẹ̀ka alẹ́ jọ ṣé bàbá Tinubu ò lè kọ̀ṣán àsáré ìdòkùbọ̀ ni torí ìjọba mọ̀ bí US Army ṣe land wọ́n mọ̀ sí kí ló wá ń go against ìjọba fún wọn tẹ love sí a. Bẹ́ẹ̀ náà ni báàmì Adétáyọ̀ Adégẹyì wọ́n ní Obi mo kí gbogbo ìdílé aláyọ̀ yìí o ayọ̀ wa kò ní dìbàjẹ́ o a ó pàdé ayọ̀ lórílẹ̀‐èdè wa láìpẹ́ àmì Oòduà Nation no going back ìbùkún ní fún orílẹ̀‐èdè Oòduà from Network New Jersey USA wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. Kọ́mẹ́ǹtì sí pọ̀ olúwa bò láti ṣe o. Báàmì Olúwadé sínú wọn tẹ love sí amórí Adéméjì wọ́n ti sọ́dọ̀ Adéméjì o wọ́n gbàdúrà fún amórí Rose Flower ń bẹ àdúrà yín ti gbà lórí wa. Jésù Olúwa wa àmín. Mọ́mí Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyà ẹ káàbọ̀ sórí ètò Ọlọ́run á máa fi ìsọ rẹ̀ sọ wá o ó ga o love from Amadola wọ́n tẹ love sí àwọn mi yọ yẹn kò ní yẹ ẹlẹ̀ ẹ ní dànù bí omi ìsanwó. Mọ́mí Dorcas Jalo ní Netherlands mọ́mọ́ Bobby Netherlands wọ́n ní ìbà Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n káwọ́ sókè wọ́n gbàdúrà sọ Ọlọ́run ọba. Bẹ́ẹ̀ náà ni báàmì Abduldan McAfee wọ́n ní Obi ẹni kí àyàbá ìjọba sọ̀rọ̀ kí wọ́n pòsè àwọn ọlọ́pàá sí location láti dẹ́kun ìpànìyàn yìí àwọn ọlọ́pàá gan ń sá fórí wọn. Àmì Fọlọ́nsọ Tanímọ̀ làwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby akọ àfojúbà àwọn ọmọ ogun Amẹ́ríkà mo gbàdúrà lórúkọ Ọlọ́run kí Olúwa mú wa dé ilẹ̀ ìlérí wa Oòduà Nation lẹ́bàá fi gap tó pọ̀ sí báàmì mo lè tẹ̀ ní sàárín gap yín kí n sùn bẹ́ẹ̀ kílẹ̀ òfin mọ́ wọ́n ní God bless President Trump God bless America God bless Oòduà Nation wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Wọn ò gbúrò mọ́ mi Tóyin Nọ́rì kí ló ṣẹlẹ̀ mọ́ at Ọláréwájú Moses Adéròmú wọn ní Obi àtàyẹ pé ètò kí Ọlọ́run máa bá wa sí Oòduà Nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì a.
mọ́mí Florence Aládé wọ́n ní ibà ìbọ̀bọ̀ mò ń jẹ yín Ibà Sanawole àti gbogbo ìdílé aláyọ̀ká alẹ́ o kí Ọlọ́run ṣàánú fún wa lórí ọ̀rọ̀ ìpànìyàn ní Nàìjíríà o kí Ọlọ́run tún bàbá wa dá ẹ̀mí bàbá wa sí kí wọ́n lè kó wa dé ilẹ̀ ìmúṣẹ ìlérí lágbára àmọ́ mi tí wọ́n sọ̀rì mo ti rí dé ilẹ̀ ìmúṣẹ ìlérí yóò yẹ yín kò ní yẹ ẹlẹ́ lágbára Ọlọ́run Oòduà nation ogun ibà wọn tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ àmọ́ mọ́ kọ́gbọ́nú ọgbọ́n ilẹ̀ ìlérí ní gbogbo àmọ́ ń sọ ṣùgbọ́n ilẹ̀ ìmúṣẹ ìlérí ibi tán ti ṣèlérí fún yàn nílẹ̀ ìlérí ibi tán mú wa lọ ní ilẹ̀ ìmúṣẹ bẹ́ẹ̀ náà ni Àtóyewọlé Peter wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ìlọrin ìlú tó súnmọ́ iná tó jìnnà sí àlùjọ náà ní ìlú Ìlọrin irọ́ ẹ̀ mọ́ yípadà wọn kọ́ bá wọn. mọ́ọ̀mí Ọmọlẹ́wà Adésọlá wọn ní Ibà Kanjú Abẹ́ǹkó Ibà pọ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bí ó ṣe ń bá wa ṣe ilé aláyọ̀ yìí o a máa yọ̀ nínú Olúwa títí láíláí ní àmì wọn tẹ love sí wa. òtítọ́ ló ń gbórílẹ̀-èdè lékè bí orílẹ̀-èdè bá ti wà tó jẹ́ pé irọ́ náà ń tú tà bí èlùbọ́ tán rè nájà onírọ́ tí àwọn atúrọ́tà náà àwọn onírìkísí tán ń tajà fún àwọn onírọ́ wọn ní wọn ìrèrè ìjẹ́ńbẹ̀ wúdà eléyìí mo fi kí n káàbọ̀ padà sínú àkójọpọ̀ ròyìn abala àkójọpọ̀ ròyìn lágúnlẹ̀ sí níbi tí a ti túṣu désàlẹ̀ kòkò tá a ti wálẹ̀ jìn lórí gbogbo ohun tá a ti mẹ́nubà náà àkórí ìròyìn báyìí báyìí ẹ mọ̀ bá a pín kó kalẹ̀ kó kakò ṣùgbọ́n kẹ́ ẹ tó pín kẹ́ ẹ tó tẹ like kẹ́ ẹ tó tẹ share ẹ kọ́kọ́ jókòó dáadáa ẹ wá nǹkan panu tẹ́ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ ẹ wá nǹkan olómi ọsàn tàbí nǹkan ẹlẹ́rìndòdò kó jẹ́ natural kẹ́ ẹ mọ̀ fi tì sọ́hún bó sì ṣe coffee ni bó sì ṣe beverages tó jẹ́ wípé ẹ lè ta nǹkan kékeré sí ẹ lè fi ṣe cocktail mocktail vodka kéékèèké ẹ mọ̀ fi sin ìròyìn sí sísàlẹ̀ ó dáa o ṣe ti jókòó dáadáa mo fẹ́ kẹ́ comfortable ní alákọ̀ọ́kọ́ náà ròyìn wa ẹ jẹ́ á lọ tààràtàrà sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin ilé ìgbìmọ̀ asòfin la gbọ́ pé wọ́n ti páàsì bíìlì tí àwọn èèyàn ti ń pariwo wọ́n ti páàsì bíìlì Electoral Act 2022 Repeal and Reenactment Amendment Bill fún 2026 after the third reading wọ́n wá ní wọ́n reject a proposed amendment to clause 60 wọ́n bá pè nǹkan ní clause ṣe rí tí èèyàn bá ní agreement tàbí kó ní contract wọ́n máa ní clause pé a ní 3 years ní agreement yìí ló máa expire o ṣùgbọ́n based on this based on that ló máa fi expire fún 3 years ó máa ní clause wọ́n máa fi pamọ́ ni wọ́n ìsábà kọ́ káwọn èèyàn rí wọ́n ní clause yẹn wá ní wípé wọ́n fẹ́ kí wọ́n máa transmit result mandatorily result pẹ̀lú tipátìkúùkù pé kì í ṣe choice it's not by choice wọ́n gbọ́dọ̀ transmit result electronically wọ́n ní àwọn ọmọlẹ́gbẹ̀mọ asòfin wọ́n yẹ gẹ̀rẹ́ ń bẹ̀ wọ́n tasẹ̀ àgẹ̀rẹ̀ wọ́n yọ kúrò ń bẹ̀ ní ẹgbẹ́ ADC bá pariwo sókè wípé àwọn wà bí àwọn rí o àwọn gbọ́ o ADC fought Senate rejection of mandatory e-transmission of results wọ́n ní the African Democratic Congress has condemned the Senate's decision to reject key provision of the Electoral Act Amendment Bill, warning that the move undermines the credibility, transparency, and integrity of Nigeria's electoral process. Wọ́n ní a proposed amendment to Clause 70, subsection 3 of the Electoral Amendment Bill that aimed to make the electronic transmission of election results mandatory. Bí tó ti ń sọ náà ni ilé ìgbìmọ̀ asòfin olórí wọn Akpabio tó ti sọ wípé ẹ mọ̀ dán lóhùn àwọn òyọ́kùn bẹ́ẹ̀ kílẹ̀ wá ṣe sí ó ní mandatorily yẹn ló ń dà wọ́n láàmú ó ní kì í ṣe tipátìkúùkù wípé logistic ní táwọn kọ́kọ́ fẹ́ try the first time pé àwọn kọ́kọ́ mọ̀ test run testing microphone ni wọ́n dé o wípé option ó yẹ kó option wà tí network bá rè mẹ́hẹ̀ nǹkan pé gbogbo eléyìí tán sọ yìí pé wọ́n ní ká wọ́n transmit yẹ mandatorily lórí electronic kò ní káwọn tó fẹ́ jalè mọ́ jalè tán bá sáwúrú jẹ sí orí sábà ńkọ́ tán sáwúrú jẹ mo ní wọn lè sáwúrú jẹ sórí sábà torí result táwọn èèyàn bá rí náà máa transmit ṣùgbọ́n ìta ti rí lórí wípé kẹ́ ẹ máa fi mọ́tò gbé result lọ sí INEC office kẹ́ ẹ wá débẹ̀ kẹ́ ẹ rè é ka result míì ó ti bayé yín jẹ́ ẹ ṣe wọn láwọn ò ní fi mandatorily sí torí tí kan bá fẹ́ẹ̀lì ìkan ó ṣiṣẹ́ tí kan bá ṣiṣẹ́ ìkan ó fẹ́ẹ̀lì. There was no deliberate attempt on the part of the Nigerian Senate to delay the amendment of the Electoral Act. Our intention had always been to ensure that we do our best and we do it painstakingly, taking our time to ensure that what comes out
reflects the yearnings and aspirations of all Nigerians. And also to be sure that the next election, all questions connected with the next election will be answered by the amendments to the Electoral Act 2022. But the social media already is awash with the fact that the Senate has rejected electronic transmission. That is not true. That is not true. Electronic transmission had always been in our act. And what we did was to retain the electronic transmission, which had been in our act and which was used in 2022. So please do not allow people to confuse you. If you're in doubt, we will make our final votes and proceedings available to you if you apply and you're entitled, so that you'll see. This Senate, under my watch, has not rejected electronic transmission of results. It's in my interest as a participant in the next election for such to be done. So please don't go with the crowd. Don't go with the crowd. We have retained what was in the previous provision. That's all we did. So if we rejected what was proposed by way of amendment and said, let's retain what was in the previous provision, the previous provision had made allowance, had made provision for electronic transmission. So it is still there as part of our laws. ṣùgbọ́n àwọn ọmọ nàìjíríà ní àwọn ògbọ́n tí àpàbíò sọ ò pé ní tí ń sọ ìyá wọn pé ṣé irọ́ ló ń pa fáwọn ni àbí wọ́n ń gbé àwọn sórí òfìgì. I listened very clearly and patiently with a critical mind, critical thinking, when the Senate President was saying they did not remove it. And it baffles me because he himself knew what they did in 2023. He's a participant, or he was a participant. And like he said, he's also a participant, or he's going to be a participant in these upcoming elections. I think the Senate, in an attempt to douse the tension, because they know people will react to it, he already has flagged it so that you don't react. Meanwhile, he knew we were going to react. Clearly, after the judicial processes, it was absolutely clear. Like I've always said, back in the last 5, 6, 7 years, that INEC rules, which is supposed to be a fundamental rule, does not have regard in the court of law. Nobody questions the rule made by CBN. Nobody questions the rule made by NCC. Nobody questions the rule made by other agencies that had the power to make subsidiary legislation. Nobody. CBN will tell the banks, do XYZ, and the banks will comply. Once upon a time in this country, the CBN changed the Naira note, and the citizens were the ones who suffer from it. Nobody complained. Why is it only INEC? Because of elite construction, elite capture, elite organizing. And it is time, like Yemi has said, that citizens need to organize. The truth is that only with, even though you don't want to call it mandatory transmission, because that's probably what I hear the argument people are making, that infrastructure and all of that. India has over 300 million illiterates or uneducated citizens. And India uses electronic voting, not even transmission, voting, and the voting is transmitted. And if you understand that, Ghana have what they call the beavers, even though they don't transmit, but they have a model that is effective. What we are asking the Senate to do is, before you leave the polling unit, you don't need internet to transmit these results. Just upload the results on the IREF. So the moment you are moving, once the device has connection with internet access, it will upload by itself. And I've used the WhatsApp as an example again and again. When you post a message on your WhatsApp, even though you turn off your phone, you turn off your internet, once you upload the result, it will be uploaded, but it will not go anywhere until you have access to internet. That's exactly what we're asking. And the law did not say that it is going to be the result transmitted online that will be used for computation. No, the manual computation will still go on. The result will still go from polling unit to the ward, to the local government, to the state, or to the national level, as the case may be for declaration. The electronic transmission is for accountability and transparency. And the Senate has just shot accountability, shot transparency head on. And we are saying no. I think what the Senate has done by this act is to betray the trust of Nigerians. And not just betray the trust of Nigerians, is to make rubbish of all the gains that we've made. Because what happened today is a regression and a dangerous retreat to some of the lofty reforms that were introduced by the 2022 Electoral Act. The Senate President, I completely disagree with the Senate President. He's just being clever by half. Because what he is saying is that the ruling of the Supreme Court in the 2023 elections, they were very clear that electronic collation or transmission was unknown to the law, that INEC cannot, by virtue of its guidelines, introduce electronic transmission, and the IREF, it's clear. And so what
the National Assembly, particularly the two committees in the National Assembly, was to take that judicial pronouncement and update the law. Because when the extant law says it shall be by a procedure determined by INEC, INEC went ahead in its guideline, determined the procedure, but the court now said, no, you have to insert it in the law. And the report before them, because I was part of the technical committee that was part of this entire process, what the House passed was that electronic transmission will be part of this process. In fact, the report also mentions the IREV. So I think that the Senate president is lying to Nigerians, because that's not what was provided in the report. It was clear, electronic transmission of result. But that's not also the only thing. One of the things that the Senate has also done is introduce some draconian provisions that will undermine the preparations for the 2023 election, especially logistics. What they have done, they've compressed the time frame. The reason why the 2022 Electoral Act provides that 360 days issue notice, campaign conduct of primaries, was to allow for logistics. What they have done now is to say that primaries will hold, about 90 days, and then INEC will publish the list of candidates 60 days to elections. For heaven's sake, when is INEC going to produce the ballot papers? And so we're going to run into a lot of logistical challenges, for the 2027 elections. I think the whole country is shocked. Disappointed is an understatement. The whole country is shocked, and I am particularly depressed about what has happened. PLAC and civil society have worked with the National Assembly. National Assembly has conducted hearings, public hearings, zonal hearings, hearings across the country, getting views from citizens on what should be included in the Electoral Act. A lot of people have researched, have devoted time. I have personally been involved at no cost to the National Assembly on a pro bono basis to contribute to the efforts that have been made. I think what is important to point out here is that the National Assembly set up the joint committees of the Senate and House. These two committees, members were exceedingly very devoted from the Senate, from the House, holding retreats, holding meetings, holding consultations with civil society. And the joint document that came out was to the satisfaction of everyone. The House of Representatives proceeded to pass what was agreed by the joint committee by and large. And it was waiting for the Senate to come to terms with the timing, because everybody felt that there was an urgency to the Electoral Act. The Senate delayed making the House, because it was supposed to be that both chambers were supposed to pass this on the same day and subsequently harmonize and send to the President for assent because of the urgency of it. The Senate did not do what it should do, or the Senate leadership did not bring this issue into discussion. It kept adjourning and adjourning. Finally, it said it set up a committee. That committee, from what we saw, that committee also agreed with the joint committee report. So it wasn't that the Senate, because I think it's important for Nigerians to know that a lot of the senators do not agree with what has been passed. A lot of the Nigerian senators. So we have to ask ourselves, how did what was passed get announced as what was passed? Because I know that majority of senators disagree with what has been announced as passed. So it's a question, how does a legislative house produce a document that is not in consonance with the majority of its members' position? mo ní kò sí ẹni tí ọmọ ọgbọ́n ká fẹ́ràn sẹ́nu ká wo àtibítà tí wọ́n á sọ yẹn lọ́wọ́. nìkan náà àwọn dàrẹ́tọ̀ iléeṣẹ́ Arise tẹlifíṣàn ti yarí wípé tí àwọn opposition tá a gbójúlé wípé wọ́n máa bá wa fight àwọn aráabí tán bá wúlò, pé àwa journalist pé ó yẹ káwa náà pariwo síta. mo ní ó ṣe ń gun yín
abẹ́rẹ́ rẹ̀ ṣe ń gun ní ìsìn wípé òun rántí ìgbà ayé Olódòdẹ nígbà tí ó ti di pírẹsidẹ́ǹtì bóun ní máa ń léwájú tí máa ń léfùrù tètè tí máa ń sọ wípé Jonathan ò ṣẹ́dá tó pé wọ́n bá sọ wípé kí ló mú kí ẹgbẹ́ PDP lose pé opposition láti ẹnu àti ipá àti gbìyànjú Olódòdẹ ni ó ń gbé fún pé kí ló wá máwọn ti sìn tán dẹdun arinlẹ̀ mo ní iṣẹ́ bí wọn ẹdun wọn jalè ní ó ti gbòòrú lọ ó ti gbowó igbá ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ lẹ́nu. Executive memos and all of that, they do that in one day. How come the Electoral Act that we have guarantee a free, fair and credible election is not being given much attention to? So apart from the ADC saying this, we as journalists, we need to call the APC to order. Because we know that when this party was in opposition, they kicked against everything. They abused everyone. They ensured that the institutions of state were put under pressure to be able to deliver the sort of elections that eventually brought it to power. So why is the APC not taking the issues of for example, the electronic transmission of election results seriously? Because that's what Nigerians are asking for. Ó náà lẹ ti bá yẹn gbogbo summary ọ̀rọ̀ rẹ̀ náà ni wípé no more opposition in Nigeria mo lórí sọ ẹ jẹ́ wá tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ lọ tààràtààrà sórí ìròyìn kan tí iléeṣẹ́ iléèwé ìròyìn Punch gbé tán sọ wípé àwọn ṣe calculation àwọn rí wípé ààrẹ Olódòdẹ láàrin ọdún méjì wọ́n ń bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀dì lọ France lọ Amẹ́ríkà ó sì ẹ̀kan la Amẹ́ríkà náà owó ìṣèwà wọn tó ṣe wá pọ̀ tó ìláì tí la Amẹ́ríkà wọ́n ti lọ UK wọ́n ti lọ sí Turkey wọ́n ti lọ Brazil ibo náà tún lọ náà jẹ́wọ́n lọ India wọ́n ti lọ India wọ́n ní gbogbo bọ́sàsì ń lọ tán ń bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀dì àti igbákejì wọn tán náà lọ Switzerland tán lọ igbákejì wọn ti lọ USA ní UN wípé wọ́n ti ná 34 billion naira làwọn èèyàn bá gbé calculator wọn sí wọ́n calculate iye tí Buhari ná láyé ìgbà tí ẹ lọ́dún mẹ́rin wọ́n calculate iye tí Jonathan ná wọ́n ní join together join together all you need is limka lama ni drink limla all you need is a drink limka lama ẹ̀rọ tí advert yẹn wọ́n lórin tán kọ́ fúnra wọn nù wípé láàrin ọdún méjì Olódòdẹ ó na gbogbo wọn pa pé ó lanu báyìí ni Ọọ̀ni rẹ̀ gbé iye owó táwọn yẹn ná fún travel mi mo ní ṣe lóòótọ́ awákọ́lá ni ìròyìn o ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹja wò bọ́n ṣe ṣe justice sí. Look at that figure, it's 34.9 billion naira. It's way too much in 2 years. That's high. But look, if you look at the flip side of things, according to government, it was meant for diplomatic runs and investment drive. So Nigeria would be of immense benefit. It would be of immense benefit to Nigeria in the long run. So see it as an investment for better days ahead. To France, how many times? He's going to France again now. He's going again. To Europe or France? France. Okay. Except from Europe, he's going to touch down France. Yeah. Again. And this adds to the presidential, to the fleet. Wait, just after his return from Yes, he's going again. Just watch. No wonder. I did see a report in the newspaper and it said President Bola Ahmed Tinubu visits Nigeria after his trip in Turkey, because that's what it seems like. Did they really say visit Nigeria? Yes, I saw the headline. Oh my God. I think our media colleagues are really taking the pace now. They're really taking it to the Visit next Nigeria, level. visit his own country. It's just like saying Olive Emoni visits her house. Or Olive visits New Central. Oh, visits New Central. In the morning. I don't even know what to But let's be honest. I mean, this video, I did see a video. Unfortunately, I didn't send it to the production team. The South African president. No. Both of them. Okay. Donald Trump returned yesterday. He too went out on a trip. He went on a trip. So he came back to the United States just yesterday morning. And he came alone. He was just there. There was no lineup of people as we see there on the screen. This man will continue to waste our resources in the name of traveling. If you are, America cannot give you all the help you need. Is it Turkey that will do it? What America is doing in Nigeria today with the help they are giving to us against this insecurity, can a Turkey do that? The answer is no. To make matters worse, Turkey has been fingered as a terrorist financier and sponsor all over the world, especially in Nigeria. So how do you go to such a country to do what? Wọ́n náà lẹ́ti gbọ́ lẹ́ti rí yẹn o, ṣùgbọ́n àwọn tó lódòdẹ náà wọ́n ní wọ́n ń gbèjà wọn wípé ṣé bẹ́ẹ̀ bá wá ń sọ wípé iye tó lódòdẹ ti ná rè ṣé exchange rate kan náà ni? Bí ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ bá máa sọ̀rọ̀ travelling owó olóyìnbó náà fi ná ṣùgbọ́n ẹ ti convert ẹ̀ sí owó Nàìjíríà ṣé exchange rate kan náà ni?
ṣé iye tí náírà jẹ́ ńgbà náà ni iye tí náírà jẹ́ nísìn? Àwọn èèyàn tó wá ń bi wọ́n wípé ta ló fà á? Wọ́n ní kì í solódòdẹ ló fà á. Wọ́n ní nítorí wípé wọ́n ń pààkì ẹkọ́nọ́mì yín gbà yẹn ni wọ́n ń fowó àbùsàbù lálejò. Wọ́n ní wọ́n ń kọjú àwọn ọmọ Nàìjíríà kúrò nínú òyì tó yẹ kó kọ́ wọn lójú. Wọ́n lé olódòdẹ ló fa aṣọ ìkélé tẹ́ḿpìlì yẹn ya tó òyì yẹn fi wá pọ̀ ọmọ Nàìjíríà lójú pé ẹ wo the state of your economy gangan. Wọ́n ń parọ́ fún yín ni, wọ́n ń fowó pààkì ẹkọ́nọ́mì yín ni pé kò rí bẹ́ẹ̀ nínú ìṣèjọba wọn, wọ́n ń fi owó ra owó ni. Ní ìsìn àwọn fẹ́ kẹ́ ẹ mọ the true state of economy. Wọ́n nítorí ẹ̀ ni olódòdè ò pààkì ẹ̀. Ló dáa ẹ sáàmọ̀ wà wí fúnra yín. Já wá nìṣó lọ́dọ̀ Sowore kó jẹ́ wa lábọ̀ fúnra rẹ̀ bí ọ̀rọ̀ ṣe lọ nílé ẹjọ́, nítorí látìgbà tán ti ṣe the last sitting nílé ẹjọ́ tá a ti rí fọ́nrán bí wọ́n ṣe play fọ́nrán Rẹ́nu Ọmọkìrì tó fẹ́ lò lòdì, tí Sowore fẹ́ lò lòdì sí ẹjọ́ tó ń bá DSS àbí tí DSS ń bá ṣe tó fẹ́ lò lòdì sí yẹn. Làwọn èèyàn ti pariwo síta wípé kíní ilé jẹ́ kí wọ́n fi Sowore sẹ́wọ̀n o, wípé kò lẹ́tọ̀ọ́ láti mọ́ stream àbí láti ju fídíò ilé ẹjọ́ síta. Bọ̀dà Jídé Òtítọ́jú náà sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ wípé kò lè dánrú ẹ̀ wò l'Amẹ́ríkà. Sowore ti wá jáde pọ́n lè dánrú ẹ̀ wò àti pé lọ́ọ̀ Nàìjíríà ó fi àyè rẹ̀ lẹ̀, ó fi ìlànà lẹ̀ pé nígbà tán ń ṣe ẹjọ́ Nnamdi Kanu ṣe bí wọ́n live stream ẹ̀ ni ilé ẹjọ́ ò ṣe pariwo pé eléyìí tán fi fídíò ẹ̀ jáde gan wípé ṣe bí ilé ẹjọ́ gba àwọn journalist láàyè ni wọ́n sì ti mọ̀ wípé journalist àwa wọ́n á yà wọ́n á fi gbohùngbohùn wọ́n á tún ṣe àkọọ́lẹ̀ pé kí wàá ló ń bà yín lẹ́rù sí ilé ẹjọ́ fẹjọ́ sùn yín ni. Bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ pé wọ́n ní kan náà àwọn dọ́kúmẹ́ǹtì kan tó rè fi hàn wọ́n ló sọ wípé ilé ẹjọ́ gbà ó tún mẹ́nu bà ti ọ̀rọ̀ kírímínà tó fi ẹ̀sùn kírímínà tó fi kan olódòdẹ. Ó tún mẹ́nu bà pé àwọn dọ́kúmẹ́ǹtì kan wà tó ń wà privy sí o, tó ní consultation sí ìbò náà ní ẹ bá ń tẹ̀sí lábẹ́ ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. As you could tell, the judge did not make any reference to that anymore. We have consistently stated this, and this is not a legal matter, that the world has moved on beyond the way we do business, and our systems must catch up with the rest of the world. We should be having these proceedings live streamed to the world. America, where we borrowed everything from, they do it. The UK is a little bit different, but the truth today is that without transparency, you cannot bring about justice. The reason why they were complaining about the live streaming was that we trashed them so bad last time. That issue is still trending, and they are still hurting badly from it. So they want to hide the proceedings of it. But this is not a secret trial, as you all are aware. This is an open trial. In fact, my lord should have granted permission for this to be, because it's the most important political trial of year 2026. It's the most important, and this is a political trial that will determine the future of free speech in the country. So there was no basis for complaining, but they are at liberty to complain about when you see young lawyers like this who are 10 years old, called trashing lawyers who have been practicing law for 40 years. You expect some tears, premium tears. That's what happened. Yes. Some of this we picked up in court today, which is important for all of you. The DSS did not know that the Twitter handle they were referring to is not the Twitter handle of the president. The Twitter handle they are prosecuting in court today was put up by a person known as Official ABAT in 2012, when Tinubu was not the president of Nigeria. That is how dumb these DSS guys are. And I'm saying it, that I am telling you that they don't know the difference between the official handle of a person who was Tinubu when he was in Lagos in 2012 and the Nigeria president whose Twitter handle is actually NGR president, or whatever handle they are using. The handle they are prosecuting in court today was established in 2012. The handle official ABAT. But our Playboy DSS guy, of course, doesn't know anything, and he was embarrassed by that particular. So, and most importantly, we must keep saying this. Apart from the theatrics you see in court, our position over who is a criminal and who is not a criminal has not changed, because we have court documents that state clearly who is a criminal and who is not a criminal. And we have stated it clearly that the threshold for being a criminal starts from when you start committing crimes. And we have plenty of evidence to choose whether they admit it or not.
Don't worry about that. It will not change the facts of the case. Well, firstly, on the question of live streaming, there was actually no live streaming in the court on that day. But the Constitution has stated that every court proceedings must be made in public. Nigeria does not practice secret trial. As a matter of fact, one of the biggest cases that were decided last year, 2015, was the case of Madim Nadikano. It was live streamed. My Lord Justice on other channels. So there is nothing wrong with the world getting to know about happenings and proceedings that has the potentials of shaping the political landscape of the country for a very long time. In terms of free speech, in terms of political comments, fair comments, in terms of integrity and accountability in the public space, the world and the court system in Nigeria must move away from the analog mode of doing things to a digital world. Journalists were allowed in court. The essence of it is to inform the world of happenings in the court. And I think His Lordship recognized that fact when he decided to drop that issue that the NSC raised. Free speech, open trial, and fair trial are fundamentals in terms of proper fair trial today. And that was what we witnessed in court, and that is what has been trending in the public space. On the issues of the documents that were tendered and rejected, the witness was being very evasive today. Like this, he continued his song of "I don't know, I am not aware of the last time." Unfortunately, he tried. In short, at a stage, the witness was almost on the verge of telling me, in response to "what is your name?" to say "I don't know." It was quite very embarrassing. But we clearly understand the fact that this case was built on a pack of cards. And when you put nothing on something, that nothing must naturally crash. This case is a trial of the Nigerian people. The freedom and liberty that our forefathers have struggled to actualize, that Justice Onagorua in the case has told Nigerians that they must never surrender those rights to the oppressors of the people, is being dragged with the people today. And Nigerians must rise and demand that they have a right to demand that the government in power should live in tandem and in dictate with the tenets of democracy. Public power is not personal to the occupier of that office. Public power is to be exercised for the interest of Nigerians. That was why the Constitution declares that sovereignty belongs to the people of Nigeria, through whom government exercise its powers and authorities. The powers vested in the president is not personal to him. The powers are the powers of the Nigerian people, and the resources that have been vested in him is not for his personal use and gain. The president is an ambassador of the country whenever he travels out of this country, and he must state factually in all his interviews and reflect the true happenings in the country. Where any citizen feels that whatever is said or done by anybody who holds these powers in trust for the Nigerian people, such an individual has the liberty to critique, to criticize and question that particular averment. It was on that basis that we're in court to defend the right of Nigerians to demand accountability. Mr. Showore is not standing trial in court today. Freedom of the press, free speech, accountability in government is on trial in court. And Nigerians must rally around and demand that their country must be utilized or must serve the purpose it was, or the powers they willingly donated to the persons in authority must be utilized for the common good of the larger number of Nigerians. Ó dá àwọn ẹja wa lọ nú ìròyìn tá a fi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ bàbá ìròyìn tòní gángan rè the Kwara massacre over 200 pẹ̀lú ti Katsina ṣùgbọ́n tá a bá dá iyọ̀ ti Kwara sẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn ló ti tó over 170 ó sì ń rise sí wọ́n ń dìtẹ̀ torí wọn láwọn kan sáwọnú gbó tí ọta ìbọn bá wọn náà ya wọ̀lú ni àwọn wo ni à ń bọ̀ mbẹ́ ọ̀rọ̀ pọ̀ ní òwe kọ́bọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní federal government faces it. Wọ́n ní àwọn èèyàn pariwo lé wọn lórí wípé bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń ṣeré ìṣẹ̀lẹ̀ ó ti ṣẹlẹ̀ tán kẹ́ ẹ tó máa sá kìtàkìtà kìtìkìtì bí orin bàbá wa Sunny Adé tá a fi wọlé wípé ẹ̀ẹ́sẹ̀ àwọn akọ ọlọ́pàá àtológun lọ́mọ ní ẹ̀mọ́jẹ̀ àṣàbòsí o. Ṣé bí wọ́n wà nù gbó Kwara èmi ò kàn mọ intelligence wọn tí ò fi ráàyè débí ni mi ò mọ bí intelligence wọn ò ṣe débẹ̀. This is a failure of intelligence and gbé àwọn tó mòye lórí ọ̀rọ̀ ìbò o wọ́n sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n jẹ́ àkọ́kọ́ sọ tiwa síwájú ní mi ò fẹ́ kàn gba time wa.
ngbà ṣe wá ń gbọ́ ní ìsìn wọ́n ní over 160 people náà ti pa o, wọ́n ní àwọn tó sáwọ́gbó wọ́n sì sáwọ́gbó on one of the deadliest terrorist attacks in Nigeria so far, one of the deadliest. Wọ́n ní more than 160 people have been kpai in a coordinated attacks on Woro and Nuku villages in Kayama local government area of Kwara State, making one of the Nigerian deadliest. Wọ́n ní àwọn òkú èèyàn wọ́n ní ó sì ń pọ̀ sí ni o. Wọ́n ní kanú àwọn asòfin tórúkọ rẹ̀ jẹ́ Muhammad Omar Bio tí ó jẹ́ asòfin tó wá láti district yẹn, láti constituency yẹn. Wọ́n ló sọ wípé ọjọ́ Tuesday àwọn Lakurawa náà wá wípé wọ́n dira ogun wá ni, wọ́n sì link wọn mọ́ Islamic State, although no group has officially claimed this. Wọ́n ti jáde ṣùgbọ́n ẹni ló sọ bẹ́ẹ̀ o. According to the local sources, wọ́n ní àwọn agbébọn yìí wọ́n ya wọ village yìí, wọ́n ní wọ́n sì ráǹdì gbogbo àwọn olùgbé ibẹ̀, wọ́n ráǹdì wọn up, wọ́n yí wọn po, wọ́n yí ọgbà yí wọn ká, wọ́n ní wọ́n sì so wọ́n lọ́wọ́ so wọ́n lẹ́sẹ̀, wọ́n ní wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí pa wọ́n. Wọ́n ní wọ́n sì ju iná sí ilé àti ṣọ́ọ̀bù. Wọ́n ní a Kama-based politician, Seidu Baba Ahmed, said many residents fled into surrounding bush with guns pẹ̀lú ọgbẹ́ ọta àbọn, while several people including the villagers' traditional ruler were still missing. Wọ́n ti ẹ̀ ní wọ́n pa ọmọ emir àwọn, wọ́n lọ́mọ yẹn ni president àwọn student ní school of nursing. Ọmọ Fúlàní ni mo ló ga o. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní Doma náà ní Faskari local government ní Katsina, wọ́n náà pa more than 20 people bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n iléèwé ìròyìn BBC Yorùbá bẹ́ẹ̀ mo ti rí fọ́nrán tí mo fẹ́ lò. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ mojú ajé kò ní sọ, ẹ jẹ́ àgbọ́rọ̀ tí kan nù wọ́n sọ. Ìyẹn kó tó di wípé wọ́n gbọ́ wípé ó ti kọjá 100 tán pa ni o, ló ti sọ pé lójú òun rí 78 àbí 76, ìkànnù 78 àti 76. Ẹjẹ́ àjọgbọ́n náà àárí ẹni tó jẹ́ gómìnà wọn náà tó pera rẹ̀ gómìnà wọn, àárò náà ẹ bá ń tẹ̀sí. Mohammed Bawa Aliu káyàmálà wà tó agbọ́kọ́ àwọn agbébọn sùnmọ́mí wọ́n wọlé ní lóòótọ́, ẹni tí wọ́n sì pa in fact ó tó òkú tí wọ́n sìn lọ́wọ́lọ́wọ́ almost 78 ni òkú tí wọ́n sìn, pé èmi náà gangan tí mo dúró ìmọ̀ wà mẹ́. Wọ́n pamọ́ tí wọ́n pakọ́ àwọn òmíì wà tí wọ́n ti gbé wọn àti wọ́n ti lọ sí, tó pé ìlú ti tú, àwọn tí wọ́n rí ṣiṣẹ́ tí wọ́n ń gbẹ́ kòtò tí wọ́n ń ṣe gbá tí wọ́n ń ṣàwò wọn ò pọ̀ mọ́ ó rẹ̀ wọ́n. Even up to this night that I'm saying wọ́n sì ń rí àwọn òkú ọ̀pọ̀ kan, wọ́n sì gbé ọkọ̀ ọba àti ìyàwó rẹ̀ kejì àti àwọn ọmọ wọn kó wọn lọ ní ugbó. Nígbà tí a wá gbọ́ wọn ní ọkọ̀ kan wọ́n jóná, ọkọ̀ jíìpù tí ọba wọ́n sì ń proceed pẹ̀lú ọ̀nà wọn lọ. Ó ju 78 lọ. Àwọn tí wọ́n ń gbẹ́lẹ̀ ó ti rẹ̀ wọ́n. Ó ti rẹ̀ wọ́n. tó wọn àti ìsìn àwọn. Wọ́n ti sin àwọn kan, òkú sì wà ńlẹ̀ wọn tí wọ́n ti sin lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tí wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ lẹ̀. Tí èyí tí àkọ́kọ́ gbọ́ ni eléyìí òun ló burú jù inú gbogbo àgbáyé Nàìjíríà yìí, eléyìí ló burú jù. Ó rí bẹ́ẹ̀ náà ló wà, torí pé àwọn kan wà tí èmi náà gan tí mo kó wá sí ìlú níbi tí a rí ràn wọ́n lọ́wọ́. Wọ́n ní àwọn kan ń sọ èdè Boko ti Benin pé àwọn sun opó pé àwọn ọkọ wọn àwọn dà wọ́n sá ń béèrè wọn bẹ́ẹ̀, wọ́n ní àwọn ọkọ wọn ò sí nílé. At last wọ́n sá wàá padà rí àwọn kan tí wọ́n pa sójú wọn. Wọn ò fọwọ́ kan obìnrin, gbogbo ọkùnrin ni wọ́n dú, obìnrin kankan bẹ́ẹ̀, gbogbo ọkùnrin ni wọ́n dú wọn, wọ́n sì yìn wọ́n bà. Tọ́ ẹni tí mo lè sọ ń bẹ̀ ni pé Ọlọ́run má jẹ́ ká rí aburú. Yorùbá ní ọ̀rọ̀ sùnùkùn, ojú sùnùkùn là ń fi ń wò. Ọ̀rọ̀ yẹn ó kọjá bí wọ́n ṣe ń wò. Ó yẹ kí ìjọba kó fọwọ́ sí kó bá wa, ibẹ̀ ni wọ́n ń gbé. Àwọn tí wọ́n máa ń lọ ń dẹ̀gbẹ́ wọn wá máa ń sọ tí wọ́n ń sọ fún ìlú tí ìlú náà sì ń sọ ní òkè. Bẹ́ẹ̀ tó fi wá lọ di pé wọ́n wá àtáàkì àwọn sójà tí wọ́n pa sójà ní Nuku. Ìjọba mà sí pé wọ́n pa sójà torí pé wọ́n sọ̀rọ̀ sókè. Wọ́n tún ṣe àwọn wọ́rọ̀ wọn lọ àtáàkì àwọn sójà ń bẹ̀, wọ́n tún lé àwọn sójà kúrò. Tó láti gbà yẹn ni kò sí security kankan ní area abẹ́ yẹn. Tó láti gbà yẹn àwa náà gan wa mọ̀ pé security tí ò sí ní gbogbo area abẹ́ yẹn ń tó ṣẹlẹ̀ lánàá yìí ń bọ̀ wá ṣẹlẹ̀. Ń bi ọ̀dọ̀ wa ní ogbó ìdí
that was last year ni àwọn sójà wa tí wọ́n ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ area tí àwọn sójà ṣiṣẹ́ area side wọ́rọ̀ ni àbí side Kẹ̀mánjí ni side wọ́rọ̀ yìí forest yẹn bẹ̀rẹ̀ láti wọ́rọ̀ tó lọ kan wáwá ni wọn ò ṣiṣẹ́ area bẹ̀yẹn nígbà tí wọ́n wọ bẹ̀yẹn wọ́n sá wá side bí wọ́n ìjọba ń gbìyànjú lóòótọ́ àmọ́ ó tún kù díẹ̀ káàtó afẹ́kọ́ tó gbìyànjú kún ràn wá lọ́wọ́ àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ kò tiẹ̀ ní tí wọ́n ń pè ní ká lọ sí sùkúù kò jọ. méjì tẹ́ fẹ́ bá wa sọ lórí. mo ní ni pé kí ìjọba Kwara kó ràn wá lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ yìí torí pé ìlú gbogbo fíléèjì káyàmá ní ìsìn kò sí stable of mind insecurity ti pọ̀ so a fẹ́ kó ìjọba Kwara kó. bẹ́ẹ̀ kí lẹ fẹ́ kí ìjọba sí. láàrin náà gan àwọn náà gan àfọwọ́pọ̀ ká ran ìjọba lọ́wọ́. Assalamu alaikum. Members of the State Executive and Security Council here present, Your Royal Highness and your members of the court. It's sad that we're here today looking to commiserate with you over the death of 75 of your subjects. Allah can help and individuals. aya mi lòun ò fẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu gómìnà wọn jàre pé kò ọ̀rọ̀ òdùn lẹ́nu ẹ̀ pé ọ̀gá mi ẹ rántí pé ẹ sọ lọ́jọ́ sí ńgbà títí ìfẹ́lódùn tó ṣẹlẹ̀ tí ẹ tiẹ̀ tún interview ìkan nínú àwọn kọmíṣánná tí ń bá gómìnà ń ṣiṣẹ́ mo ní òótọ́ ni mo gbé arábìnrin yẹn wá lóòótọ́ tá interview rẹ̀ ó ní ẹ bẹ́ẹ̀ sọ pé wọ́n irú ẹ̀ ó tún ṣẹlẹ̀ ebọn náà ní dìwọ́nbà náà tán ni wọ́n mú àwọn kan o tán náà bá mọ́tò wọn lọ́wọ́ wọn mọ́tò ìpínlẹ̀ Kwara wọ́n sá àwátàmọ́ àtàmọ́ wọ́n fi dìfẹ́ǹdì ara wọn òun ló tún ti ṣẹlẹ̀ ní ìsìn irú dìfẹ́ǹdì wo náà fẹ́ dìfẹ́ǹdì ọ̀rọ̀ wo náà fẹ́ sọ wọ́n á bá wọn kẹ́dùn ká tún tó rọ̀ṣẹ̀ méjì sí mẹ́ta ìmí irú ẹ̀ tún lè ṣẹlẹ̀ sí ọ. When I'm talking about Islamization agenda, you think you know better than me? You think most of us have been shouting and talking and trying to sensitize Nigerians about the Islamization agenda of this Fulani jihadists. You think you know better? And some of you in the West, from the Yoruba land, are so foolish. You think the people from the North, the jihadists, because they call Allah Akbar, you think you are the same? No. So I'm tired of the folly of Nigerians. Our foolishness knows no bound. Your foolishness knows no bound. That when we should rise up and speak with one, as one, with one voice, you think it's between Christian, Muslim, and you play politics, and you play ethnic cards with it. You think you know better? Between today is Thursday, between Monday and today, over 300 people have been annihilated, have been unalive in Nigeria, and nobody has done anything reasonable about it. You think you know better? When I tell you of Islamization agenda, you think you know better than me, isn't it? You all are. Fulanis went to Woro village in Kwara State, which most of the people actually are Muslims. But because they have been preaching, they were preaching to them to accept Sharia as a governing law against the Nigerian constitution. Sharia as a governing law against the Nigerian constitution. And the people rejected. And the people said no, they would rather stick to the Nigerian constitution and be governed by the Nigerian constitution instead of Sharia. And even though most of these people are even Muslims, they executed. They don't just unalive them. They tie their hands behind their back in Woro village. Tie their hands behind their backs. What you do to criminals? They tie their hands behind their backs. And gbogbo wa náà ló ká lára à ń kígbe ṣùgbọ́n wọn ò gbọ́ yóò já yín lójú ṣé tí ẹ rí àwọn tó ń deny tó ń wà ní denial tó ní kán mọ́ papọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kì í sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn yóò tó yín ti àti ẹ̀yin tẹ́ ń gbé ẹ̀sìn tẹ́ fi ń ṣe lòdì tẹ́ rò pé ẹ̀sìn lẹ́ ń sìn láì mọ̀ pé ẹ̀sìn ó kàn yín tán mọ̀kànmọ̀kàn ló yẹ kàn kó sì jìnnà sí yín kìlómítà mélòó síra wọn. ó náà lẹ ti rí ariwo tá à ń parí ó ìjà ẹ̀sìn ẹ mọ́ gbọ́n Fúlàní láàyè gbogbo ẹ̀yin ará Ìlọrin gbogbo ti Kwara ẹ̀ ń wọra ìran ẹ̀rù kan hàn ní dé lọrin ìlú tó jìnnà sí náà tó sún máa lùjọ́ náà ẹ jìnnà sí náà iná ló ti ń súnmọ́ yín bọ̀ yìí o eléyìí kì í ṣe náà náà ń jù sí àfihàn ẹ̀mí kì í sáwọn èèyàn náà parẹ́pẹ́tẹ́ yìí àbírú náà wo ni Ìlọrin jìnnà sí inú Kwara kọ́ ní Ìlọrin wà ibi tó ti pa àwọn èèyàn náà inú Kwara kọ́ ni ṣé ó jìnnà sí àti paláriwo títí wọ́n ti ń ṣe sàríà ní kíní wọ́n náà sọ pé àwọn tán wá yìí wọ́n náà sọ wípé wọ́n ti kọ́kọ́ wá wọ́n ti preach fáwọn pé kàn gba ẹ̀sìn àwọn náà sọ wípé ṣé ẹ máa fagídí máa wọn ní irú ẹ̀sìn wo lẹ́yìn sìn táwọn ò sìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tán pa ń bí ẹ̀jẹ̀ aláwọ̀ wọn mùsùlùmí ni o náà tán pa ń bí o torí pé wọ́n sì gba ẹ̀sìn wọn ẹ̀sìn kólekóle
ẹ̀sìn sàríà burúkú yẹn ọ̀tọ̀ lẹ̀sìn sàríà ọ̀tọ̀ lẹ̀sìn kínní yìí o ẹ mọ̀jà tanra wa o wọ́n pa wọ́n ariwo wá sí pọ̀ lórí ẹja wa lọ sọ́dọ̀ àwọn tí ọ̀rọ̀ tún yé jù àlọ́ náà ṣe analysis lórí ẹ̀. Is afloat. Right. So now you are talking about asymmetric warfare issues on land, and you are talking about, as an example, the issue in Kwara State now. Right. So when you talk about such issues on land, asymmetric warfare, terrorism, militancy, the most vital component is intelligence. I have to be able to see a face to punch the face. And when I don't have the requisite intel to know who, where, and what their intention is and where they want to strike, then they are able to have the initiative to seize the initiative because they can operate where they want, how they want, when they want, without me knowing. So my first basic suggestion and recommendation is that we develop and improve our intel capacity, our capacity for intelligence. For example, with groups like this, a basic way out is human intelligence, basic infiltration with moles, having the intelligence services, the DSS, the Armed Forces Intelligence, the Defense Intelligence Agency, infiltrate these organizations to the extent that we know who they are, we know their plans, we know where they're operating from, we know their logistic basis, and we know what they intend to do. If you are a terrorist organization and I'm a step ahead of you in intelligence, so I know what you are up to, what you want to do, I can prevent you. I can be where you want to operate and stop you. abẹ́rí àti iléeṣẹ́ ìròyìn àtàwọn ọmọ nàìjíríà àtàwọn olórí wọn irú ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí bá ti ṣẹlẹ̀ lẹ́ẹ̀rí wọn tí wọ́n gbé tọ́píìkì dìde wọ́n sọ̀rọ̀ nípa intelligence wọ́n sọ̀rọ̀ nípa iléeṣẹ́ ológun wọ́n sọ̀rọ̀ nípa army iléeṣẹ́ ológun náà sì rẹ̀ àtàwọn ọlọ́pàá wọ́n náà pè wọ́n ní wọ́n tètè já wọn ní hò wọ́n ní àwọn tí ti ń ta wọ́n lólobó ti pẹ́ wípé àwọn ará bí àwọn kófìrí wọn nínú igbó àwọn wọ́n ti lé àwọn sójà náwọn ará bí mo ní sàn lágbára jẹ̀rán sójà lọ ni eléyìí lágbára kí wàá ní ìròyìn tẹ́ ń gbé fún wa wípé hẹlikọ́pítà àwọn ọlọ́pàá ó ń ṣiṣẹ́ nínú oko àti ju Kwara ṣé oko Kwara pọ̀ ni ọlọ́pàá kékeré lẹ́rán lọ́ọ̀bẹ̀ nílẹ̀ deploy lọ́ọ̀bẹ̀ ni ó dá ẹja gbọ́ ẹnìkan tí Rufai Oseni pé tó jẹ́ chief press sí gómìnà wọn ní Kwara State ó náà sọ̀rọ̀ ẹja tún gbọ́ story tó fẹ́ múlẹ̀ fún wa o. Is nothing short of a tragedy, and all of us are downcast. We are saddened. And just yesterday, the governor, along with some government officials and security commander, the committee straight to the community where the unfortunate incident occurred. Like the Secretary said in his interview with the media, he made it very clear that this is not going to go unchallenged. The government will do everything possible to bring justice to those who have perpetrated this evil against our people. And Mr. President has rightly announced a new battalion of soldiers to Kwara, specifically to Kayama, to combat these terrorists. Government has to be correct 100% of the time. Unfortunately, as much as they try their best, as much as security agencies try their best, we unfortunately have this kind of incident occasionally. We are talking about Kayama here, which is about 3 times the size of Lagos State. It's a very vast area of land, and the security agency continue to do their best. But of course, we always need more hands. We always need more boots on the ground. And we are glad that the president has approved a new layer of military presence in the axis. As regard the issue of casualty, what we are able to confirm at the moment from the military commander who is in charge of the axis, that initially he counted 64, and then additional 9 were also brought forward. Please confirm to me, Rafiu. They said the attack started by 5 p.m. and these criminals and terrorists continued till about 4 a.m. to 5 the following day. So they had 12 hours non-stop to decimate and destroy the community. Please confirm to me, when did the state government get their first distress call if the attack started by 5 p.m. the day before and they killed till about 5 a.m. the following morning? Immediately, the government got a distress call about the unfortunate incident. Of course, security agencies were immediately mobilized. What time? And, what time did you get the distress call? The time? Well, you know, I got a message about this at about 7 p.m. And if you check the time we issued a statement, you see that we issued a statement at about 8 p.m. And like I mentioned to you,
security agencies were mobilized. You have military men in the axis, and even Air Force aircraft were actually mobilized to the axis, and that was when the criminals retreated. Now, when things like this happen, there will be different stories here and there. But the most unfortunate, the most important thing is that we lost precious. Rafiu, what time did the criminals retreat? If you said you mobilized at 7, you got the call, statement issued at 8 p.m., what time did the criminals retreat? Because we have a varying story, and I'm going to tell you what the varying story is saying. They said the road to the place was bad, which prevented the military authorities from getting there. Secondly, they also talked about the fact that even they had booby-trapped most of the parts of the road. In fact, even the motorcycle was bombed that stepped on that booby trap. So what time did the military get there, and what time did they respond and quell the attack? Because they said the attack still went until 5 in the morning. Brother Rufai, what I can say is that the military responded as soon as possible, as soon as they got the distress call. I'm unable to put the specific timeline to that time, but what I heard and what I know, and even the report that I got from the DSS, because from security report, is that the military had been mobilized, different agencies had been mobilized, including the fighter jet that made them to retreat. What time did they get there? What time did they quell the attack? I just told you that I'm unable to put a specific timeline to that. Okay, because so you don't I have wasn't the there timeline. when this happened. But what I'm telling you is what the eyewitnesses reported. They said it was 5 o'clock, the attack went on for 12 hours. But thank you, Rafiu. Commiseration, sorry about what happened in your state. ó dá o kọmísírẹ́tùn lọ́tún lọ́sì wọ́n bá wọn kẹ́dùn ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ wá gbọ́ ìkànnì àwọn aláàjì tí ọ̀rọ̀ ìṣojú ẹ̀ gangan òun mọ táìmù ìjọba òun mọ táìmù tí wọ́n mobilize àwọn èèyàn lọ wọ́n mọ táìmù tí àwọn ológun tán mobilize débẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n wọ bàtà tí bàtà wọn mọ bí tí bàtà ti ń ta wọ́n lẹ́sẹ̀ ẹ jẹ́ gbọ́ discussion òun àti Rufai. We'll be taking on the village head of Waro village, Alhaji Umar Bill Salihu, that is joining us. And Alhaji, so sorry, our commiserations. It is very sad what happened. Alhaji, please, I'd like to ask you, at what time did you people call the government, the first distress call? Because from some of the things you are told Daily Trust before, we hear that the attack happened from about 5 p.m. to about 4 a.m. the following day. So at what time did you call government? And at what time did the military respond? Alhaji. Yes, sir. It happened after 5. Immediately, we alert the security agents, and before they came down, it was midnight, around 3 o'clock. So, okay, you alerted the security agents as the thing happened after 5, but they didn't come until by 3 o'clock, right? 3 a.m. Because so they came by 3 a.m. So that was from 5 p.m. to about 3 a.m. That's about 10 hours. The military only came 10 hours after. Secondly, when the military came, did they have air force with them? Did you hear about planes there? Did they engage the bandits? Did they terrorists? Did they kill some of them? In fact, exactly when the incident started, around 2 to 3 hours ago, there's a plane that took off from Nibusa that is doing some surveillance. We don't know whether he has bombed them or not, but we see plane going all over the places. Over the places. Exactly. Okay, so that means that plane didn't engage them. The plane didn't interdict. They didn't throw any armory at them. But when the military came, did they kill the terrorists? Did they engage them when they came? No, before they came, they have left that place. What they do was that they plant a bomb on their way, so that if they are coming, the bomb will affect the military men. So God willing, one trailer came before the military, and the bomb now bombed the whole trailer. So the military did not attack them. The bandits had gone when the military came. All right, okay, Alhaji. Rufai ọmọrànbí ní Ọ̀yọ́ ó ká Rufai lára ó sì dá bẹ́ẹ̀ náà ṣùgbọ́n nígbà tí Alhaji ti sọ wípé àwọn aráabí gan ti gbin èbùkà sílẹ̀ wọ́n ti gbin àdó olóró sílẹ̀ torí wọ́n ti mọ̀ pé àwọn aráabí afẹ́ wa òru sí ní àwọn ológun náà wọ́n máa wà kíáfù ṣùgbọ́n ẹjẹ́ wá tẹ̀síwájú wọn bí Alhaji léèrè torí wọ́n ní Alhaji ló ti kọ́kọ́ àláàtì àwọn ìjọba tó ti kọ lẹ́tà sí àwọn agbófinró wípé àwọn aráabí ń dà wọ́n láàmú wọ́n níyẹn ló bí àwọn èèyàn nú tán náà tán fi wá pa àwọn èèyàn rẹpẹtẹ báyìí á jẹ́ pé wọ́n Alhaji máa jẹ́ tágẹ́ẹ̀tì wọn ẹjẹ́ àgbọ̀ ìsìtàn fi dùn. I think about a month ago they brought a letter that they serve my own community and the community very close to me, Nuku community, that they are coming down to come and preach. So I received the letter. Immediately I received the letter. I WhatsApp the DSS in Kayama. The following day I took the letter to the Emirate, and I know the necessary information must have go to the appropriate quarters. So they wanted to come, but the militaries went there for patrol. Initially we have a military base there. We have about 15 soldiers there. So they about 5 or 3 months ago they came there to attack those militaries. Since then they evacuated them there. We don't even have any security present in
in that area, in that our houses, and that will give them that right to come anytime, they enter anytime, and do whatever they like. Okay. Okay, sir, I would like you to just assist us with a number of clarifications. One, that these persons who attacked the community, that they belong to the Mahmuda terrorist group, and that they were trying to impose a different kind of doctrine on the community. Yes. Exactly. Two, also clarify for us the fact that the persons who were killed, all the victims, are Muslims, and that this is a Muslim on Muslim attack, not Muslim on Christian, because that would then clarify the nature of the kind of crisis that we have in Nigeria. Three, another clarification that we need from you. You were said to have contacted the authorities, but that somehow somebody in the security side, on the security side, went ahead to inform these Mahmuda terrorists and gave them information. And it was because you had reported the incident asking for help 1 month earlier that the terrorists now came and attacked the Woro community. These are the basic issues, in some of the reports that I have read. Exactly. So when they wrote the letter and we informed the security agency, the MS are going there for patrol. They fix a day. When they see Ahmedia, they cannot come. And our people are not ready to take that their ideology. I think that is what make them angry to come and attack the communities. So when they came, I think as of yesterday, we were able to bury 75 people. But as I'm speaking with you, there are some cops that are still dying in the bush. This morning we traced them. Although the people they killed, they are almost Muslim. The 95.5%. The Muslims are 95 and the Christians are 5%. They are not all Muslims. There are Christians there, but they are not many. It's Muslims that men they kill. That's exactly what happens. Before you go, can you tell us the name of the person you as a village head reported to? And then your report leaked, and we are faced with this kind of messy situation. Do you know the person? Do you know the particular officer of state that you reported to? That we have received a letter, people are coming to attack us because we were told that there was leakage, intelligence leakage. Okay. Exactly. When they brought the letter directly to me, and that night I WhatsApp the letter, I sent it to the DSS Kayama. Then the following day, I took the letter by myself to the Emirate Council, and they photostat the letter. In that respect, I think they wrote the appropriate quarters. So that's what happens with regards to that letter. sẹ́yìn náà ti gbọ́ báyìí o, wọ́n lẹ́nu oníkàn láti gbọ́ kàn òun ẹni tó sojú ẹ̀ tó sì tún jẹ́ kan lára àwọn aláṣẹ ẹ̀bẹ̀ tó gbé ìgbésẹ̀ nígbà tán ọkọ̀ lẹ́tà sí wọ́n bí wọ́n ní kí ló lérò tó lè fà á, wọ́n ní ideology ni o. Ideology kí ni? Religious ideology. Ǹjẹ́ ti wá gbọ́ láti ìgbà tí ìjọba àti gómìnà wọn ti lọ bẹ̀, ǹjẹ́ ti gbọ́ nípa pé ìjà ẹ̀sìn ni? Àbí lẹ́nu ìjọba ǹjẹ́ ti gbọ́? Ọpẹ́lọpẹ́ Arise TV, mo gbé kùndùsì fún yín, ọpẹ́lọpẹ́ wọn. Nígbà tí ẹni tó jẹ́ media person kìíní kọ́kọ́ sọ̀rọ̀, arákùnrin tí ó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ yẹn, ohun ẹ̀ tí ẹ fẹ́ jóbìnrin létí tèmi, ẹ rí wípé kò lè sọ time nígbà tí Rúfà ń bí wípé time wo gangan lẹ mobilize àwọn èèyàn, kí ni ìdí gangan kò lè sọ. Ó sì jẹ́ media person, ó sì jẹ́ media person. In fact wọ́n ti kọ́kọ́ attack àwọn army base tó wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀, wọ́n láwọn yẹn retrieve, wọ́n surrender, wọ́n kọ́kọ́ clear road náà. Èmi ò rí àwọn army àbáwọn àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ àbí àwọn ọlọ́pàá bú o, nítorí wípé time tán lọ bẹ̀ yẹn, time tí wọ́n alert wọn, àwọn yẹn mọ̀ọ́mọ̀ ṣiṣẹ́, wọ́n fi ṣe night vigil ni, wọ́n tún ti wá gbin àdó olóró sílẹ̀. Wọ́n á pa àwọn náà kàn lọ kó sẹ́nu àdó olóró ni. Ṣùgbọ́n ó yẹ kán ti gbé ìgbésẹ̀ before now, wọ́n ti gba lẹ́tà ti pẹ́. Ẹ wá wò ó, torí ideology, ẹ wá dúró mùsùlùmí tán pa, àti ìrí àwọn àfáà yẹn tán máa pariwo lórí ẹ̀rọ agbàgbé báyìí, ara wọn náà pa yìí o, kì í tún ṣe kìrìsìtẹ́nì o, ìjà tí kìrìsìtẹ́nì jàre o, wípé àníkárí èèyàn tí ó wà help wa. Wèrè Gumi yẹn ó ń preach, ó ń lo bíbélì, ó fi ń preach lòdì sí àwọn Amẹ́ríkà ni o, pé wọ́n wá ẹ gbọ́ kẹ́ bá mọ̀ wípé wọ́n nífẹ̀ẹ́ ara wọn nú ẹ̀sìn yìí o, bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń wo yìí o. Torí àwa tá à ń paláriwo ní ìsìn, tá à ń gbé ìròyìn kìrìsìtẹ́nì ló pọ̀ jù nù wa. Ìwọ̀nba àwọn àáfàá onísọnù yìí, èyí tó sọ pé kíní lọ́jọ́ sí kálífèètì ló lórí àwọn àtolórí wọn kálífèètì ní ìsìn, ǹjẹ́ ẹ tí ì gbọ́ nǹkan kan lẹ́nu wọn? Àwọn mùsùlùmí ló kú dàálẹ̀ yìí o, wọ́n sọ nǹkan kan o, 95% wọn
kò ká wọn lára bó ṣe ká wa lára o. Mo sì rántí pé Yorùbáwùyí ìyá mi dáadáa ó pa láriwo lọ́jọ́ sí ńgbà tọ́rọ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ pé tẹ́rítírì òun tẹ̀ ń lọ yìí ẹ̀ kàn dínú yọ o. Ó sọ̀rọ̀ sí gómìnà wọn nígbà náà àwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n yìí sọ̀rọ̀ sí gómìnà kò sí inú wa yín. Ó dẹ́ ilé ìtàn wá pa àwọn èèyàn lọ rẹpẹtẹ yìí. Ṣé kán sọ̀rọ̀ sí gómìnà gan ò bẹ́tà ju kírú ẹ̀ tún ṣẹlẹ̀? Ẹ wá ń ka iye àwọn èèyàn tó kú. Ó mà ṣe o. Yóò tó yín tí à ń pa láriwo fún yín wípé ìjà ẹ̀sìn lélẹ́yìí máa dálẹ̀. Ó sì máa burú ṣùgbọ́n ẹ̀ ń bò ó ẹ̀ ń lọ́bì kì í ṣe Christian genocide. Ó dáa àwa ṣé ẹ̀yin mùsùlùmí ò lè pariwo ní ìsìn ṣé eléyìí ṣe Muslim genocide? Ẹ̀yin ò ṣe pa láriwo ní ìsìn ṣé eléyìí torí ideology náà ṣe pa wọ́n o ṣé eléyìí kì í ṣe Muslim genocide? Kí ló mú yín tẹ́ ẹ̀ pariwo? Ó mà ṣe o àbòsí ní pa yín kú lọ. Ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn o wọ́n ní failure of intelligence ni o but beyond failure of intelligence kí ló dé táwọn èèyàn máa ń sá lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn lọ́rọ̀ yìí? Kí ló dé táwọn èèyàn máa ń sá láti sọ ohun tó ṣẹlẹ̀ gangan? Ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ni odidi ìlú lóòótọ́ intelligence fail ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn lọ́rọ̀ ìtàn bá tí mójútó ọ̀rọ̀ yìí láti the perspective of religion from religious perspective wọn ní rójútùú sí o. Téèyàn ò bá tí ìwalẹ̀ jìndéèdì tó ń fa ìṣòro kò lè rí problem yẹn solve o. Ara àwọn ọgbọ́n tó máa fi solve problem nìyẹn o. Before you solve a problem you must know the cause of the problem. Níwọ̀n ìgbà tó bá ṣe ń sá wípé tó ń yẹ gẹ̀rẹ̀ kúrò nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn pé kì í sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ṣẹ́rí tí ẹ̀sìn máa dálẹ̀ àti ń kìlọ̀ tipẹ́tipẹ́ wọn fẹ́ gbọ́rọ̀ wa. N tó sì fà á tó sì jẹ́ wípé tán bá ti pààyàn báyìí wọ́n tún padà bọ̀ tí Nàìjíríà bá àdírẹ́sì ọ̀rọ̀ yìí wọ́n sì ti wá rólùrànlọ́wọ́. N tó mú àwọn ọmọ ogun Amẹ́ríkà wá sí Nàìjíríà n tó mú wọn sọ pé àwọn fẹ́ dá sọ̀rọ̀ Nàìjíríà orí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ni on the premise of religion èbó mi náà ni. So tán bá ń yẹ gẹ̀rẹ̀ tán fẹ́ gba òótọ́ lẹ́nu Amẹ́ríkà wọ́n lè kógojá o. Ó dìgbà tán bá padà sórí ẹ̀ ara ẹ̀sìn yẹn náà tó fi ń pariwo mọ́ náà fi fẹ́ lé amúpìtàn kúrò lórí ipò tó wà yẹn. Until they return back to kí ni the cause of the problem tó dẹ̀ lè bára wọn sòótọ́ ọ̀rọ̀ ìgbà yẹn náà máa tó rójútùú sọ̀rọ̀ yìí o. Nígbà ìjọba tó wá gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan lòdì sí àwọn àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí àwọn ìmáàmù onírọ́ àwọn ìmáàmù alákatakítí àwọn ìmáàmù ìmọ̀líle kólekóle ẹ lọ pani Kùránì àwọn nìkan pani àdìtì àwọn nìkan pani gbogbo wọn pátápátá kan lọ pípa sí wa ó sì wá dùn mọ́ yín báyìí justify pípa tó bá ti wà nù abalajọ tẹ̀yìn ṣe é sọ̀rọ̀ àti ìgbọ́n kankan lẹ́nu Gumi lórí ọ̀rọ̀ yìí àgbọ́n kankan lẹ́nu Kálífẹ̀tì lórí ọ̀rọ̀ yìí sọ̀tà wọn. So pípa ṣe rọ̀yìn lọ́rùn ó sì dẹ̀yìn lọ́rùn báyìí pẹ̀lẹ́ sí i tẹ́ wá ń fi ẹ̀sìn ṣe skills èèyàn kan pààyàn ó dà nítorí kí ni Boko Haram ṣe ń pààyàn àwọn Lákúráwá ìtàn wá nítorí kí náà ṣe wá pa wọ́n síbi torí ẹ̀sìn ni. So ẹ lè justify pípa ṣùgbọ́n tí olè bá pààyàn ẹ ní justify àbí first of all ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ mú action olè pààyàn àwọn ẹlẹ́sìn náà pààyàn ẹ jẹ́ kákọ́ mú action wọn àti ìlọ́dí motive wọn o pípa ni pípa ń jẹ́ gbogbo alákọ̀ọ́dẹ́mù pípa action nìyẹn náà ẹ jẹ́ wá lọ sí the motive àwọn ẹlẹ́sìn yẹn wọ́n máa condemn olè tó pààyàn ṣùgbọ́n wọn ní condemn àwọn ẹlẹ́sìn tán fẹ́sìn pààyàn ẹ mọ́ gbàgbé wọ́n jọ pààyàn ni o. náà ẹ já wá padà sínú òfin Nàìjíríà torí òfin ẹ̀sìn wọn tí ò tí wà established tán fẹ́ fi tipátìkúkù mú wá sílẹ̀ Yorùbá náà fi ń ṣe tán ṣe yìí o wípé ẹ̀yin ò fẹ́ gba sàríà Islam ti wà nílẹ̀ Yorùbá ó ti wà nílẹ̀ Yorùbá tí àwọn mùsùlùmí ilẹ̀ Yorùbá oríjínà ọmọ Yorùbá ò bá dìde ṣé ẹ rí gbogbo àwọn tó ń ṣe wáàsí ọ̀ràn yìí láti Ògbómọ̀ṣọ́ dé Ìlọrin dé Wò ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ìsọmọ Yorùbá o ẹ̀yin tẹ́ ẹjọ́ ọmọ Yorùbá ní kẹ́ ẹ dìde o ọmọ Yorùbá Ìlọrin oríjínà náà wà o ẹ dìde o
ẹ̀yin ẹ wo arákùnrin àfàtà lò nínú Abala Lerefe tó ní Mọ́ríkàs ní bàbá àwọn ẹ sáyẹn èèyàn kan wá àwa tá a jẹ́ kìrìsìtẹ́nì gan ṣetán láti gbèsè yín lẹ́yìn ìgbèsì tá a sì fẹ́ gbèsè yín lẹ́yìn náà ni wípé a gbèsè yín lẹ́yìn kí gbogbo ayé lè mọ̀ wípé ẹ sì lábẹ́ Fúlàní ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ mùsùlùmí ilẹ̀ Yorùbá ẹ sì lábẹ́ Sultan ẹ̀yin náà ló lórí yín Sultan jurisdiction rẹ̀ òdélẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin náà ló lórí yín ẹ lọ Saudi kẹrè tún kíní ìtò Saudi kọ́ ni Sultan wọn ti gba kíní yìí o Saudi kọ́ o Iran ni o ẹ lọ Saudi níbi tẹ́sí yín ti wá gangan kan tó ṣáájú yín débẹ̀ ẹ lọ Saudi níbi tẹ́sí yín ti wá gangan kan tó ṣáájú yín débẹ̀ o kódà a ní sọ jù báyìí lọ o ẹ jẹ́ wá fi eléyìí lé ká tó máa lọ àkàmọ́nú ìròyìn tẹ́lẹ̀ ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ àjọ EFCC níbi tá a ti gbọ́ wọn ní èèyàn kan tí ọwọ́ òfin mú tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Robert wọ́n ní ex-Nexim director ni former manager director for Nigeria Import and Export Bank Nexim nítorí tí ẹ̀ ṣe mí kàyéfì ni wọ́n ní wọ́n ti dájọ́ rẹ̀ báyìí wọ́n wá fún ní 490 years mo ní wọn ò gbọ́rú eléyìí 490 years náà ní kórè ṣe lẹ́wọ̀n ọmọ ọdún mélòó bàbá ìgbọ́n ti wọ 70 bí wọ́n ṣe ń wo yìí wọ́n ní fraud 2.4 billion naira náà kà mọ́ lọ́wọ́ o EFCC today February 5 ìyẹn lónìí gangan ó ṣe ṣẹlẹ̀ ni in fact mo dé orí àgbàgbé orí ẹ̀rọ ayélujára EFCC mo rí tán náà ti ṣe content àwọn content bíi jokes nǹkan kan yẹn ṣùgbọ́n wọ́n fi ń kọ́ àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ ni o nípa kíkówó jẹ àmọ́ ló tiẹ̀ dá bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ òde ìsìn content náà fi ń bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n ní the EFCC today February 5 2026 secured the conviction of Robert Oya, a former managing director, Nigeria Import-Export Bank, Nexim, 2011 to 2016, for a fraud of about 2.4 billion. Oya, who was prosecuted by EFCC Samuel Igwegbalam, was convicted by Justice F.E. Mesiri of the FCT High Court, Abuja, and sentenced to 10 years imprisonment on each of the 49 counts. Okay, 49 counts. Enough one for 10 years each. But you must serve concurrently. Ni. Okay. Wọ́n sá fún ní 490 years. So gan ṣé àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ gan wọ 490 years. Ní ọdún rẹ̀ tó fẹ́ lò àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ nínú àkọsẹ̀jáyé rẹ̀ tí ó lò lé ayé. Tí ó lò lókè pẹ̀. Sí àkọọ́lẹ̀ ọdún náà 490 years. Ajẹ́pẹ́ bá kú sẹ́wọ̀n wọn ní release òkú rẹ̀. Inú ẹ̀wọ̀n náà sin òkú rẹ̀ sí kó mọ́ tún sẹ́wọ̀n lọ lọ́rùn àti ẹ̀bá ọmọ ga ó ní 2 billion ẹjọ́ ẹ bá wa tẹjúmọ́ ó ní 6.9 billion yẹn náà o ẹ bá tẹjúmọ́ owó ẹ bá ń tẹ̀ sí ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu arákùnrin àṣírí tú. The Islamic papers, a Nigerian senator, former military governor, was mentioned that he has properties in offshore islands. Since I didn't have the structures to investigate this issue, which is overseas, you know, I went to the DG, NIA, said, look, please, let us work together to do this investigation. And they did the investigation. The report was sent to me. I sent one to the president and I sent one to the attorney general that this man has over 200 million pounds in the offshore islands. A former governor, a sitting senator. You know, he's no longer in the Senate. No, at the time. At that time, he was a sitting senator. But he had been president of the Nigerian Senate. But nothing happened. Not till today. What of the $69 billion? I got a letter, I didn't prompt them, from an American law firm saying that they have assets or access to a bank account in Texas that has over $69 billion US. Proceeds from stolen crude oil. And the 9 billion, 69, the proceeds from the crude oil is 60 billion. The 9 billion is, they mentioned the name, Patrick Aziza, who was National Security Advisor. And I thought it was beyond me, so I wrote to the president that this is what this firm has, you know, alleged. Yes, that they are asking for money. That if we make some payment available, that they will give us the bank, not the orders of the account number, the bank accounts, and so forth and so on. So I went to the president, say approve, so that we can recover this money. 69 billion, it's a lot of money. Of course, nothing came out of it. Up to now. I also did a letter to Attorney General to brief him. But do you know what he said? The day he saw my wife, he laughed in a very sarcastic manner. I think Obla claimed that he will recover
$69 billion US. I say recover the money. It was being sarcastic. How would I recover the money when you didn't act as the Attorney General? You know, somebody had said, look, we have $69 billion of Nigerian money in a bank account in America. And the government did not take action. Nothing. Look, it's in the media. If you look at Punch published the story. Punch published the story. Even when Buhari was in office, he did. I think if I would download it and send it to you, nothing was done. It feels like the government you work for was a failure in that respect. Why I have said so, that I was disappointed, because I believe so much in, the former president, and I worked passionately for him. But I mean, would you attribute the underdevelopment of our country today to corruption? Why not? Look, if you can, somebody can take $69 billion out of Nigeria. If we have $69 billion, our universities will change. Our polytechnics, our secondary schools, we have water, and this is just that is just a tip of the iceberg. There are so much more. More. Òun náà lẹ́tí rí yẹn o, abẹ́ẹ̀rí iye tí ìjọba dojúkú ń bẹ̀ táwọn èèyàn ò sọ̀rọ̀ ń parẹ́ mọ́ $69 billion. Kí ni mo tún fẹ́ sọ lórí ẹ̀ mọ́? Èmi ò sọ kankan mọ́. Àtúntún lò lọ́jọ́ iwájú. Bọ́wọ́ Nàìjíríà ṣe gbanú, àtúntún lò lọ́jọ́ iwájú. Ọlọ́run ó sá lóyàn kan tí ó fi dìde, tí ó fi gbèjà. Ní rí jùbá ìlọ́jà palẹ̀ máa yá kí ló ní fún àánú Abala ń bára yìí. Yóò yá kò ní yẹ́ ẹlẹ́, see you tomorrow by God's grace. God bless you and I love you. The grace of the Lord and the mercy of the Lord shall not depart from our house. Amen. Ó dá o nínú Abala ń bára ètò ní àní pẹ́ rárá torí ìròyìn gan ó ti pẹ́ ọ̀rẹ́dì àkàn ló bí ìṣẹ́jú márùn-ún ní ṣùgbọ́n àní sáláìmọ́ mú Dr. Yusuf àbí Professor Yusuf ni mo ti ẹ̀wọ̀n yá doctor ni àbí professor ó ń tanu àbùkù báàrẹ̀ olódòdẹ ó ní nípa diversity nípa ọ̀rọ̀ religion ó láàrẹ Tinubu ò manage ẹ̀ dáadáa ó náà ń ṣe bíi puppet ó ní wọ́n ń gba àṣẹ láti ọwọ́ United States pé United States ló ń tì wọ́n ríboríbo mo ló tiẹ̀ ti dá àwọn ti mọ̀ pé gbogbo yín alájẹ̀ndà àsọnù ni. Ṣùgbọ́n agbára ti shift kúrò north ọlọ́run ọba mọ̀ lè gbóòórùn ẹ̀ mọ̀ mọ̀ depend lórí west ní báyìí ibi tí olódòdẹ máa dì pẹ̀lú yín. Wá wo gbogbo bó tún ṣe wá gbọ́ wípé ìyàwó ààrẹ tún lọ sí Amẹ́ríkà tí ọ̀rọ̀ genocide ó ti wà ńlẹ̀ tẹ́lẹ̀ wò ó wọ́n máa tó ní ìfúnpá. We are talking at a time in an environment where there is tension in the land. There has been lies all over the world against northern Muslims, that there is genocide against Christians. And you're bringing this toxic thing. We're not managing, and I've said it. President Bola Ahmed Tinubu has not managed Nigeria's diversity well. And we've seen it. His appointments are Yoruba-centric. And he's divided this country from the outset. The Muslim ticket he flew was a scam. And I wrote about it in August 2022, that APC's Muslim ticket is neither for God nor country. And we've seen it. Now he's pivoting to the northern Christians. And that's why he's doing all of this. All this. The coup thing, the Muslim, the Christian genocide, the change of service chiefs, all of this, the appointment of an INEC chairman who supported, who wrote a brief, an 80-page brief 6 years ago, supporting Christians, saying that there is Christian genocide in Nigeria. All this is geared towards President Bola Ahmed Tinubu balkanizing this country again, particularly the north. Are you saying he's the architect of what is playing out? He is. Nobody else. The buck stops at President Bola Ahmed Tinubu's desk. He's the president and commander-in-chief. We have seen presidents in this country, Muslims and Christians, that have managed Nigeria's diversity much better than he has. It is all for him. And I've said it again and again and again and again. President Bola Ahmed Tinubu's allegiance is to himself and to ambition first. Any other thing is a distant second. This is dangerous. Because he should have known better. And he knows. And we railed about it. I wrote about it in August 2022. It's never happened. Yes, General Yakubu Gowon, as the head of state then, ran a Christian ticket. General Buhari ran a Muslim ticket with him and Idi Agbon. I mean, those weren't tickets. No, but they were. But that was the military then. Here we are in political era now. The whole idea is for you to be inclusive. And I wrote about it when everybody else was silent. When even the Muslim clerics were hailing all of this. And I want anybody in this country to tell us, how have the Muslims benefited from this Muslim scam? Ó dá olódò rẹ̀ náà ní bá wípé wọ́n scam àwọn èèyàn o Muslim ẹ má worry ní time láti gbọ́rọ̀ ẹnu ẹ̀ dáadáa lọ́la lágbára Ọlọ́run ẹlẹ́dàá ṣẹ̀dá á fẹ̀ lójú dáadáa á sì fún lé sí ọ̀rọ̀ rẹ̀.